컴프로님 어서오세요. 반갑습니다. 대롱대롱님 어서오세요. 반갑습니다. 호아우 어서오세요. 아, 어제 인터넷이 안 돼가지고 안타까웠어요. 어제 인터넷이 안 되더라고. 뭐 어쩔 수 없었습니다. 너무 안타까웠어요. 아, 스타워즈님 어서오세요. 반갑습니다. 아, 어제 그래도 저 새벽 3시까지 제 디스코드 방에서 번역했습니다. 그 번역은 좀 그렇고 그냥 오역과 오역이 난무한. Hello, everybody. Welcome to the pre-show for day 2 of CitizenCon. I'm your host, Jared Huckabee, and we're back. We're back here 자, at the 돌아왔다고 합니다. UES Barbary, otherwise known as Hall B, otherwise known as Manchester Central, otherwise known, and this is where you're all going to cheer, as CitizenCon. 자, 맨체스터 센터라고도 알려져 있고 시티즌콘이 되는 곳으로고 알려졌다라고 얘기하네요. Probably it. Watch, I'm going to do it again. At CitizenCon. 자, 박수 한번. That's really quite cool. We are here in the general lounge of the UES Barbary, where I'm going to be sitting for most of today, because if you watch day 오늘은 1, 좀 하루 종일 앉아 있을 예정이라고 합니다. during the pre-show yesterday, to attempt physical movement of any kind. 네, 어제 좀 많이 Generally, I'm 움직였죠. against it. If you consider physical movement of any kind past the age of 40, don't. 자, 나은을 넘으면 웬만하면 물리적으로 움직이지 말라고 하네요. 갈티님 어서 오세요. 반갑습니다. 어제 몇 시에 잤어? So yeah, we're here on day 2. Let's go 자, over 오늘 a little 데이 bit 2. of day 1. Day 1 we saw the Brave New World's Genesis 자, presentation. 데이 1에서는 브레이브 뉴 월드에 대해서 Look at all the 설명했는데 new planet tech tools that allow us to build planets like the newly revealed 이제 행성을 만드는 Castor 이야기도 하고 있네요. We checked in with the organization 그리고 presentation. I know it's a 여러 가지 social 단체에 대해서도 이야기를 하고 universe 있고요. and it had all kinds of stuff, the party chat and all that stuff, but really for me, like I was there in 2014 when I met 야, Ben 잠깐만, for the first time when 야. he did the very first organization and presentation. And for the last 10 years, every other time I see that man, I'm like, when, Benoit? When's our time? When are the orgs coming to the game? And to know that they're finally in active development on their way to the precision universe is one of the more exciting things about Star Citizen for me. It's just, you know, we're all in these orgs. Everybody's in an org. There's med runners over there. There's ADI over there and stuff like this. But that's outside the game. To finally get these orgs inside the game is a major milestone that I've waited for so long. And yeah, it's not happening today or tomorrow, but it is in active development. We'll have more updates on that. 디지털 리그는 여기 너무 밋밋하잖아. Over the remainder of this year and well into next year. Then we had that 너무 cosplay contest. Who actually 공홈하고 won? 똑같으면 이상하지 않아요? Cosplay contest. It was that giant Pico, right? 누가 어제 그 코스플레이에서 이겼는지 이야기를 하고 있습니다. But I hope it was the giant Pico that won. But of course, Ken Shadow, last year's winner, was back and everything. I haven't seen Ken Shadow. Ken Shadow, are you in the building? Ken Shadow, if you're in the building, come find me in the general lounge. And then 킹소가 있다면 이곳 제네럴 라운지로 오라고 이야기를 하고 있네요. 아마 작년 코스플레이 우승자였던 것 같습니다. I don't mind if it's a shot I have to drink. It's my water. He took my water away. 나 지금 열심히 얘기하고 있는데. Valakar sandworm. We've been waiting for that since 2016. 발라카 샌드웜에 대해서 이야기하고 있어요. I'll tell you, we did several playthrough tests over the last couple of years. Okay, they really wanted to move it out of shot, so I'll move it out of shot. Watching that thing in action, the players play it. It is devastating. It is deadly. It needs a lot of tuning. And I'll give you a little BTS. There was one playthrough that we couldn't use any of the footage from because its projectile spit 지금 was bright white. 뭐? 아이씨.
뭐라고 이제 약간 농담을 친 것 같은데 아까 뭐야? 이거 뒤로 못 보내. I want to elaborate on that. You can use your own minds to wonder why we didn't use that. 블리즈콘 아무래도 시티즌콘 자체가 조금 이제 하나의 게임 자체로 이야기를 하고 있으니까 블리즈콘하고는 비빌 때가 아니죠. 네, 지금 아이스레크 눈 주댕이만 보고 있죠 지금. Ian, I know you watch the show. That's pre-production? Are you serious? Like, I've never seen pre-production look quite so good. So yeah, we're all really excited. And then of course, the Squadron demo. Who saw the Squadron presentation? 나 스카드론 그 프레젠테이션 나오지 안 봤는데 나는 봤어. 아니 새벽 3시가 돼가지고 너무 피곤해가지고. 엘로스타님 어서오세요. 광고 죄송합니다. 이거 어떻게 지우냐? 그냥 봐요. Several weeks ago we started playthroughs of that, and I often say we have the same conversations you guys do. 근데 괜찮아. 아직 뭐 you guys do just a few weeks early. And 정식 출시가 된 거 아니고 클로즈드 테스트 중이니까. We'd get these big reviews in the studio, and we gather everybody, so everybody could watch the playthrough on our big screen in the studio, and everybody could take notes about everything that needed to be adjusted and stuff. And it's been a heck of an experience over the last 2 months, really dialing that in and get that down. And despite the crashes that happened yesterday, a full, brand new playthrough is available on YouTube now. Rich Tyrer, I don't know if I'm supposed to share this, but I'm going to share it. Rich Tyrer left here, went straight back to the office, straight back to his computer, fired that thing up, and just played it, start to finish, 75 minutes without issue, recorded it, gave it to us, and said, "Get that on YouTube now." 이거 끝나고 바로 사무실로 가가지고 그 플레이 한 거 75분 동안 해가지고 그거 바로 유튜브로 올렸다고 합니다. 아무런 문제 없이 올렸다고 해요. Over the last 2 months when we were doing our weekly reviews, we had lots of players. Shout out to Tommy, who would play during these reviews and stuff. And Rich is an exceptional player at that. Those Vandal who were charging around McLaren were super lethal. And the turret section has full Maelstrom destruction, so a lot of folks who were playing it, the turret would just explode. And yeah, he fell down at the end, but other people would just explode out into space and have to restart. So Rich, 나 어제 그거 영상을 you're a decent game 새벽 director, 3시 but you're 한국 actually a really 시간으로 good player 새벽 at that. 1시까지만 보고 Made that Legatus 그다음 difficulty 자고 look easy. 일어나서 So, congratulations. 오늘 지역 행사가 있었단 말이에요. 나는 One of the 지역 cool 행사 aspects 참여하고 of 나서 CitizenCon 집에 every year 오니까 is that every time 2주차 I walk 시작하네. past somebody, it seems like they hand 그렇게 me 됐어요. something, and I'm like, "Here, Disco, put this in your pocket." And this is a collection of the things that I've been handed over the last 24 hours. 저거 전부 다 We've got 챌린지 코인 these 같습니다. are pins from an F-35 ejector seat. F-35 I can't remember if it's an 탈출용에 F-35 or an 쓰이는 F-18. I know those 그 numbers are not remotely close, 거리라는데? but I'm very tired. But these were pins from an ejector seat. We've got a bottle opener. You can never come to a Star Citizen event without somebody handing you a bottle 자, opener. 그 병따개 Challenge coins. We talked about challenge 자, coins 챌린지 last year. 코인들에 Atlas Defense 대해서 Industries. This is one 이야기하겠습니다. from CitizenCon this year. 하나는 시티즌콘 Different orgs. 여러 This was 가지 somebody's 그 personal, 함대에서 giant 제작한 challenge 챌린지 bar, I 코인들을 guess? 이야기하고 Not- 있어요. These are all metal. These are really nice. And then patches. We love patches. 그 다음에 패치들 이야기를 하고 있습니다. 패치는 여러분들 아시는 분들 많은데 뭐냐면 이제 모자나 아니면 이제 그 옷에 붙일 수 있는 그 약장 같은 거 all over the world, including one of my most cherished, a patch from Bar Citizen 쌍바로네. Iraq, 못 봤어? where it was just 4 enlisted 봐야 돼. servicemen having their own Bar Citizen quite a few years ago. And then there's some curiosities like 궁금한 건 저거 누구냐? this guy. I don't know. I asked him what I was supposed to do with this when he handed it to me, and he said, "Put it in your mouth." 입에다 넣으라는데? I understand that's what a poo lolly is for, but we'll do that after stream. Maybe. And then of course, 방송 끝나고 shout out to the 먹겠답니다. Medrunners. 아마도. I'll tell you, Medrunners, one of our favorite orgs in the game, dedicated just to helping other people. 오늘 I 잠깐만. ran into the 시작은 Medrunners at 뭐죠? breakfast this morning, and because 여러분들 어서 오세요. I had a 반갑습니다. long, 어서 painful 오세요. walk into the studio, they literally
put me in their car 근데 and 트위치랑 drove me to the 유튜브랑 event 방송 today. 차이가 진짜 So 20초 shout out 차이 to the med 나던데요? runners, helping people in the game, helping people out of the game, doing the kind of things that we love. So, and this was very cool. I don't know what this says. I think this is the manufacturer. I think this is the manufacturer name. This is 저 가타 거 아니냐? or 가타 거 아닌데? 어디 거더라? 아우파인가? 아닌데? 아닌데 어디 거지? So how are we doing on time? Oh, the time's not up there. 아우파. So one more thing we do before we throw it to Dan and Sam. I wanted to do 형 아이폰 back 쓰네. in CitizenCon, our first digital CitizenCon in 2021. I made the mistake of reading online comments after the presentation during the show, and there's nothing I like more than repeating the same mistakes of the past. So our lovely social media team, shout out to 우리 와이프도 본다. Mickey, put up a thread asking for your comments about 감사합니다. 영상 CitizenCon, and let's go through and see some of what people said. Citizen of the Verse said Castra, my new home. Lovely picture of Castra there. We've got Serious Fun says he loved the PU, that the PU got clarity on its next two systems, and that the visual fidelity of Squadron 42 is off the charts. 감사합니다. And that Zeus bomber jacket. I'm not wearing mine today. Who's got that Zeus bomber jacket on? Somebody come over here. This thing is amazing. I want to shout out two members of our marketing and merchandise team, Mandy and Kat, who led the charge to get the coolest jacket we've ever made based on an authentic M1A jacket. Again, Mandy and Kat. If you see them over at the merch booth, tell them Jared sent you and tell them how much you appreciate their work on this. They're responsible for all the merch at this year's CitizenCon. And I've been to 10 of these things, and I feel like this is the best merch we've had. I'm wearing the new blackout hoodie today, and this is a really great material. This is comfortable. This is going to become a new daily driver here. Okay, that's enough shilling for the merchandise. Rick Rate says his favorite thing was the worm and Sherman and this handsome guy, and there's a gif of Henry Cavill. There at the beginning of our Squadron 42 demo. Let's see. Cosmic D says he loved the dynamic weather demo. All right. 슈퍼맨. Making videos for Star Citizen is hard. Making videos where the environment is actively trying to crack you is very, very hard. Like none of that was fake. We got our poor guys that got into the and took off, and you saw how it struggled to lift. That wasn't fake. That was the actual dynamic weather system pushing down on the ship and saying, "No, you ain't taking off." And then they managed to get it off, and then managed to fly in a straight line and stuff like this. Is that for me? Oh, they want me to wrap up. How rude! How rude! All right, so we'll read one more comment. And then we'll pass on. 한 번 더 코멘트 하나, 답글 하나 읽고 넘긴다고 합니다. We're not going to read that one. You don't even know my mom. 엄마 욕하고 있나 보다. 너 우리 엄마 모르잖아. Uplink says my favorite part was when the sandworm said it's sandworming time, and then sandwormed all over those guys. We remember it exactly the same, Uplinks. All right, so that does it for me. I'm going to throw it to Dan and Sam, who I believe are over at the Sim Pits, and see what kind of hijinks they're getting into. Guys? Hi everyone. 쌤이죠? Welcome back to 쌤이라는 이름이 약간 CitizenCon 중성적인 Day 2. 느낌이야. 남자 I'm 이름일 Sam, 수도 있고 여자 and 이름일 if you 수도 didn't 있고. meet me yesterday, 보통 이제 I 쌤, kind of 근데 do 좀 some 친해지면 뭐 쌤이 voices 그러죠, and 쌤이. stuff. I also 짐은 flew a 친해지면 짐이. carrick. 탐은 But I 친해지면 am 탐이. supposed to be 잭은 here 친해지면 with 잭도. Dan, and for some reason he's not 지는 popping 짐은 up like he 지니, did 님은 이제 yesterday. 님이. 이제 Hang 좀 on. 뒤에 Y를 많이 붙여요. I를 I think 붙이는데. I can smell incompetence. PC팸이라는 것 같아. 그 외국 애들 저렇게 Dan, 좀 there 약간 you are. 저렇게 염색을 좀 이렇게 저렇게 하는 경우가 Are 좀 you doing 많더라고. okay? No, I'm not doing all right. Look 자, at this. 오른쪽은 I keep blacking out. BKB Dan, I 얼티메이트 don't 사용하고 think you 있는 것 should try 같습니다. playing this game. 왼쪽은 BKB I don't think I should either, but it's so 그냥 fun. 이보 If you guys 프리미엄. are here on the show floor, these Monster Tech Sim Pits are really haptic. My ass is vibrating right now with the ricochet of bullets hitting my 오, rear. 잘하는데? 은근하는데? Dan, shall I take over for you? Please take over.
Okay, maybe I'll give him a break. Come on, Dan. 자, Help. 바꿉니다. Thank you. Turns out, not very good at video games. And Sam's really good at video games. So this is going to go well. Yeah, let's see you get... 세팅 맞추고 있죠? All right, well, maybe it's not so easy. Maybe it's not so easy. 근데 To be fair, I left you in a pretty 처음에 shit 약간 situation. You were set up for failure. 이런 Come follow me. 영상들을 We're gonna 보면 어떤 move away from my 느낌이 드냐면 abject 본게임 시작하기 failure 전에 as a 바람잡이들이 video 바람 gamer 잡는 for a 느낌 moment. 약간 Hi 그런 guys, 느낌이 welcome 들어요. back to CitizenCon Day 아, 2 here 나 at 오늘 다시 Manchester 한번 Central. We're so happy to 의자 have you 가격을 back. 봤거든? Like Jared said, 안 hopefully 사. you guys enjoyed the 너무 panels 비싸. yesterday. We 야, covered a 120만 bunch of stuff 원씩 yesterday, 장난감도 but don't 아니고. worry, there's still a bunch 어? more for you guys to check out today. Between 무슨 ships, 최첨단 between 하이테크 base 테크놀로지가 building, 들어간 것도 between 아니고. the road 아니, beyond. There's 150만 still 원이 a 말이 bunch of stuff 되냐고. for us to cover. 적당히 As 해야지. you can see, we are here 130이야? in the general lounge 140이야. here at 적당히 해. the show floor, Hall B. Here at CitizenCon, let's take a look. As you can see, we have our lovely Hornet. We have our players just chilling out, maxing, relaxing, all cool, shooting some saddle ball outside of school. When a couple of duel who were up to no good started making trouble in the neighborhood, we got in one little fight, and Captain Bishop got scared, or Admiral Bishop got scared. We said Squadron 싸움이 42 있었다고? release date 아, 2026. 좋은 Who 구경 is 있었네. hype about that? Awesome, guys. We are going to be covering a bunch of stuff here today. We have a bunch of community booths still to cover. We have some awesome models to show off here on the show floor as well. There's still so much more to cover, and I'm really excited. We only have a little bit more time together, though. I want to make sure you guys are taken care of, and hopefully you guys are having just as much fun watching the show as I am running it. 눈치 보고 잘 들어갔어. Now, as you can see, we have our themed stuff. We didn't really get into the theming last year. I want to get down into sort of the micro design. So let's take a look at the outside of these booths. As you can see, we have Bioticorp Waste. We have the Robber Space Industries. Come follow me a little bit. We're going to go a little bit into the community booth area, just a little bit. As you can see, we have this problem in the verse as well. Get a look at that. People just stacking up their med boxes. Wasteful. Wasteful. For shame. 적어도 의미가 크죠. Throw it away. 저런 Littering. Hi guys. 박스는 의료 박스 버리면 의료관 버리면 또 박스 나오잖아요. Hi everybody. We're making our way through. Guys, it has been such a pleasure to be back at CitizenCon. In case you don't know who I am, my name is Dan Halbrick. I'm the community producer here at Cloud Imperium Games. I produce our 사장님 community 이상한 데 가지 managers. 말고 호넷이나 That's 제대로 Jake Acapella, 보여주세요. that's Freya, 네? that's Christian, that's Ulf, that's 보고 싶은 Niku. 건 All the people who you 호넷이라니까? guys interact with on Spectrum, on 이상한 짤짤이 Twitter, 보여주지 X, 마시고 who cares what it's 호넷 called these days. 보여주세요. 다시 한번 I 보여주세요. help 계속 produce those guys 보여주세요. and make sure they're giving you guys the up-to-date information, chatting with y'all, and it's been such a pleasure getting to actually get to know you guys as well. You guys have been so amazing here at 와, CitizenCon this year. 컵퍼친들도 코발룩스로 해놨네. 어제 We're just making 그분이시죠. sure that we 그 catch as many 코스플레이. people here on the show floor as possible. 코스플레이 In case you guys didn't check this 참가했던 out yesterday as well, 분이십니다. we have the 난 Addison 저분이 Lounge. The Addison Lounge is a place 올라갈 줄 just like the General 알았는데 Lounge for you guys 안 to chill 올라가더라고요. out. Make sure you guys are getting a drink. If you guys have a VIP ticket, you guys have special access to bar and refreshments here as well. You guys don't have to wait in the long line. Make sure you guys are checking that out as well. Yui. 윙크는 그냥 하는 거지 안녕 그냥 인사 같은 느낌. 저도 Huge 윙크 많이 United 합니다. Empire of Earth 휴님 어서 timeline 오세요. as well, going all the way back to 2137 to the pretty near recent future of 2950. It's only 4 years ago based on our in-lore world. And I think that's pretty much it. I mean, obviously we have the Hornet. We've covered that to death, so I'm not going to cover it, but it still looks pretty cool. Now, I think we're ready to throw over to our first presentation, so I'm going to throw it back over to Jared. We'll see you guys later for some more community booth stuff. I'll see you guys later. Thanks for watching. 자, 계속 왔다 갔다 하고 있어요. Now I'm just hydrating on camera. Just 목마르다 가네요. He's just doing his job. We are backstage now. This is an area that we don't usually get to see at CitizenCon. This is the backstage area where the nerve center of the entire live stage show here. These are the folks who are working tirelessly to make sure that all the right slides go on screen, all the right videos play, all the right sounds play. Hey everybody, how you doing? Good. As you can see, How are you라고 물어봐야 대답이 바로바로 나가는데 How you going? excited to be here? How's it going? How are we? 막 이런 물으면 이제
대답 힘들죠. Consummate professionals dedicated to doing 몰라 나 their 게임 job. 알아요. 오늘 Hey, 게임 how am I 할 거야. doing? 이것만 볼 거야. 이런 날엔 이거 해야지. 아 어제 시티즌콘 처음 보니까 재밌던데요? 근데 졸려서 못 봤어. My mom likes what I do. All right, so guys, that's it for the pre-show. We're about what time is it? How much time we got? We're about well, that's not even my clock. We're about 10 minutes away from the proper start of day 2. So we're going to take a break 제대로 here. 시작한 This 데이 is your 2 last 두 chance 번째 날 제대로 to 시작하기 get a 전까지 snack, get a 10분 drink, 남았다고 하는데 go to the bathroom, kiss your loved ones 계속적으로 goodbye 입혀고 for 있을 the 것 next 4 to 같습니다. 5 hours as we present day 2 of CitizenCon. It's a different beast. Yesterday was the universe that we create. Today is 먹으면서 할게요. dedicated entirely to the destiny that you're going to build. So stay tuned. You're not going to want to miss it, and I'm really, really excited about today. So thanks for watching. We'll see you in about 10 minutes, everybody. 10분 뒤에 뵙겠습니다. 이럴 거면 10분 늦게 출발해도 될 것 같은데. 나 이제 다들 자리에 앉고 있네. 야 저기를 되게 행어 스타일로 해놨어. 이쪽 안을 행사장 안을 행어로 해놔서 굉장히 멋있는 것 같습니다. 멋있긴 하다. 사람 진짜 많다. 저게 어제 800 스텝이 800명이었고 이제 방청 오디언스가 4,200명이었죠. 5,000명이 다 들어갔는데 와 대단해. 저거 불빛 움직이는 거 멋있다. 아 정확히 10분 뒤에 출발할 것 같네요. 근데 저기는 한번 길 놓치면 다시 돌아가기 힘들 것 같다. 자 시작하면 말 좀 해줘요. 나 어제 놓친 것 좀 보자. 어제 놓친 거. 아, 형 어제 거 있어 혹시? Okay. 아, 이건 봤어. We have a And that's the option to excel, 아, 이거 봤죠? to fall around. 이거 봤습니다. 이 아저씨 어디 갔어? 이 아저씨 약간 동독 아저씨 닮았다고, 동독에서 오신 분 같다고 그런 이야기가 커뮤니티에서 좀 돌았어요. 느낌이 동독 아저씨다. amazing. 아 그래? So Since the system was open, yay! 아 닉스까지 본 것 같아. 여기까지 봤어? 아 이때 내가 잘 갔나? 아 Hey, I hope 못 you 봤어. like what you've seen so far in day 1. 왜? 뭐야? It does take time, and we're committed to delivering an experience worthy of the journey. So, I'm not sure if we've officially talked about gameplay time, but the story 이건 그냥 빨리빨리 얘기하겠습니다. on 뭐 a regular 2년 뒤에는 playthrough is 뭐야? anywhere to 30 to 40 hours in length, which is not inconsequential. 진짜 스포츠는 얘기가 what does 나온다고 that 했어. look like? To show you, we thought it would be best to boot up the game and start at the beginning. Now, quite a few people want us to play a pre-recorded video where we played it safely offline, but that's not our style. 오프라인으로 시작했구나. So, 근데 이거는 자기들 스타일이 we are 아니라고 going to 이야기를 play this 하는데 live 문제는 또 문제될 I've played 컨텐츠는 it through 적으면 적을수록 좋죠. many times, flawlessly not crash, sorry. Occasionally, we've had a few, so if something happens, it happens. But fingers crossed. But what you're about to see is the prologue of Squadron 42's and the player's origin story.
And you can think of it sort of like the opening of Gladiator, but even more epic. 엘리스 And I want to 타임이 remind everyone that we are still 진짜 polishing and 처먹었을걸? optimizing. So what you're about to see and hear is still work in progress and will continue to be improved. But I hope you agree it is shaping up to be something special. My name's Rich Tyra, and I'm the senior 아 game. 제가 있구나. 10분밖에 없으니까 빠르게 넘길게요. 이제 7분 남았거든. 아 여기가 Hopefully we 게임 don't run 스타트 into any 화면이구나. issues, but we'll go from there. 세이브로도 있고 캐릭 바꾸는 거 있고 가락티 미디어 있고 메인맨이 나가는 거 옵션 레벨 셀렉트 Hopefully we 있네. don't, but we'll go from there. 첫 게임 And this, what you're seeing here, is the combat pilot training. 파일럿 트레이닝도 있고 역사에 대해서 아 이게 슈퍼맨 아 그분이구나. 라이터닝 생긴 게 좀 다르다. 그거 뒤에 미익이 없네. 아 아이템이 변종이라고. 그 라이트닝이 그 꼬리 쪽에 보면 선미 쪽을 보고 선미 쪽 하단부에 날개 두 개가 나와 있거든요, 미익이. 근데 방금 건 없었어요. So should we go rookie? No, Legatus. 아, Tron. 창피하죠. 내가 뭘 고를까? 레가투스 골랐네요. 이머전시 콘택트는 왜 적는 거야? 아 크리스 로버트. Customize the site. 사진 고르고 오디오 샘플은 2개밖에 없네요. 보통 한 6개 되는데 배가 시스템 마크원 아니야? 마크2예요? 게임이 안 되니까 방송이 재미가 없다고? 죄송합니다. 아 부족한 뽕 이거 보면 되지. 이거는 봤던 거잖아. 그 Held the line 해가지고. 잠깐만, 야 크리스 뉴 메시지가 누구한테 왔어? Right as soon as I can. Stay safe. 투 크리스 로버츠. 알았어. 아 영상으로도 괜찮아요. Sir. 아 이제 플레이 영상으로 빨리빨리 옮기겠습니다. Ship's locked, sir. Fleet's ready. Stand by. Sir. 10이 락킹 당했어? Ready. 3번밖에 없으니까 빨리빨리 마음이 급해진다. 야 반돌 블레이드전. 와 많다. 발사. 저게 폭발타니까?
그렇게 많은 그건 안 보이네. 아 이제 보인다. 전술적인 교리랑 약간 다르긴 하지만 그냥 뭐 게임적 허용이다 이렇게 보시면 될 것 같아요. 방금같이 방공함이 그냥 지가 지켜야 될 기함들 버려놓고 앞으로 개돌한다? 있어서도 안 될 일이고 있어서도 안 되는 일입니다. 재밌겠다. 아니 이제 가까운 거 잡아야지. 가까운 거. 뭐야 무장 갈지도 않네? 그냥 막 쏘네? 아 게임 방식 옛날 슈팅 게임 그러니까 리드랑 렉이 좀 있었으면 좋겠는데 그런데 첫 번째 이제 맛보기니까 천천히 보여주는 거 아닐까? 약간 디펜스 게임 할 수 있는 약간 디펜스 하는 느낌으로. 와 터렛에 대한 헬스 99%네요. 그리고 AD 포비. 그치. 일단은 함성 기동은 제껴두고 에임이 중요하니까. 혹시 시작하면 말씀 좀 해주세요. 그럼 버려. 이건 제가 나중에 보겠습니다. The Big Benny's challenge of spending hours and hours of just doing this. 왜 저렇게 돌아? 무릎 조심해. Trying to get that thing upstairs, downstairs, back into the hab. Shout out to Bad News Baron if you're watching. No, those were the days. Now, since that time, the Precision Universe has grown. It's expanded. 지금 PU가 점점 커진다는 걸 이야기를 하고 있네요. 뭐 달이라든지 행성이라든지 허스턴이 생겼고 에어리어 18이 생겼고 로빌 뉴요크 된 거 이야기를 하고 있어요. Stanton 1, Stanton 2, Stanton 3. So it's hard getting the two realities to reconcile in your head. But since this time, you've all been visitors. 당신들은 그 시점에서는 여러분들은 방문자였습니다. You've fought some xeno threat. You've mined some barrel, apparently a whole lot of barrel. 제노스레카도 싸웠고 Trivia from yesterday. 상자들도 털었고. This entire time, you've been visitors. 이 모든 시간 동안 여러분들은 방문자였습니다. You stake a claim in the persistent universe. 못 들었습니다. Starting next year, the persistent universe truly becomes yours. 자, 내년부터 스탠트는 이제 여러분들 것이 될 수 있습니다. And we have got a handful of gentlemen to tell you how they're going to do it, how you're going to do it, and how amazing it's all going to be. So please welcome to the stage. 이분들을 모실 건데요. 이분들은 이제 스탠트이 어떻게 이렇게 여러분 것으로 될 건지 그리고 이 모든 것들이 얼마나 멋진 작업이 될 건지를 알려줄 겁니다. All right, please welcome to the stage, Design Director Rick Porter. 디자인 디렉터 렉 포러를 소개합니다. 릭 포터네요. 릭 포러. Thank you, Jared. Thank you, Citizencon. It is an honor to be here. 여기 온 건 저의 영광입니다. We shared new tech, locations, 새로운 기술과 새로운 장소, 새로운 생물들을 여러분들에게 소개시켜드렸습니다. We even played the first chapter of Squadron 42 live.
그리고 스쿼드론 41 How great was 라이브로 that? 보여드렸죠. Yeah? Few minor glitches, but nothing we can't sort out. So today, we got something just as exciting to talk about. But instead of focusing on what we're creating for you, we want to show you the world that you can build. 자, 지금부터는 우리가 여러분들에게 만들어서 보여주는 게 만들어서 보여주는 것 대신에 여러분들이 어떤 것을 만들 수 있는지 Not only how you play the 말씀드리겠습니다. game, but why you play the game. So, what is crafting? Why does it matter? Why 자, should you be as excited as I 생산이란 게 am 뭐죠? about this? Well, 왜 그게 first 중요한 off, 걸까요? crafting is a profession. It requires its own set of tools, the knowledge of how to use them. Crafting offers progression. You become a better crafter by learning new blueprints and upgrading them. 자, Crafting builds 보다 on the 더 existing 높은 것을 gathering 만들기 professions. 위해서 When you go out and 블루프린트가 collect your 필요하고 뭐 materials 이런 for 것들을 crafting, 지금 이야기하고 we are 있어요. adding new depth and meaning to those activities. Crafting provides customization. There isn't just one way to craft something. Like I said, we have upgrades. How you make and upgrade the things you craft is sometimes just as important. 여러분들이 as what 만들 you're crafting. 것들은 업그레이드를 할 In 수가 addition, 있고요. you can earn cosmetic upgrades, craft unique items, even subscriber flair. But nowhere is this versatility more obvious than base building. We're going to have nearly limitless options for how you construct your home, how to 아주 customize your base, 제한적인 meet 것으로 your own 여러분들이 goals. 어떻게 집을 지을 것인지에 대해서 이야기를 Most 하고 importantly, 있어요. crafting gives you a lot of new choices. The choices will impact your goals in the game, your interactions with other players, and eventually how you see the game itself. So where do we get started with crafting? Well, you can't craft without materials. 자, 물건을 만들기 위해서는 Luckily, we've got a lot of ways to gather resources in the game. And crafting is 자원을 designed to 얻기 위한 complement 방법은 and 많이 있습니다. expand on all of these existing gathering professions, as well as future additions. Let's take a closer look at mining as an example. 마이닝을 좀 더 We've got hand 깊이 mining 쳐다볼까요? and vehicle mining and ship mining. That's a 손 lot of mining. 채광, 차량 with 채광 crafting, 그리고 함선 채광이 있죠. We're going to introduce a lot of materials. So there's not just more to mine, but we're also going to specialize. So for instance, each 어제 type of mining will 얘기했던 have its own unique 스페셜라이즈랑 같이 materials 이야기를 하고 together. 있습니다. Gathering specific materials efficiently will require you to use the right gathering profession. Let's talk about refining. 자, 이제 Currently, only 재련에 mining 대해서 resources 이야기를 can be 해볼까요? refined, but doing so allows you to turn them into more valuable processed resources. With crafting, we're going to expand refining to include options for all raw materials. In addition to expanding the variety of materials you can gather, refining lets you create processed materials that you're going to need to craft your upgraded blueprints. 여러분들이 이런 것들을 So now 하기 that you've 위해서는 gathered all these materials, what do you do with 블루프린트가 필요합니다. Currently, your only options in the game really are to sell them to a shop or maybe complete a contract. 그리고 나서 이득을 취하게 되네요. Adding crafting into the game radically changes your options. You can still mine, refine, and sell your resources, but now you have the option to make valuable and unique 자, 다음은 items, weapons, 그리고 armor, 다음으로는 even vehicles and 크래프팅 ships. 임프루브 기어라는 것을 찾을 수가 있습니다. Right? And by valuable, I mean that the crafted gear that you create has the potential to be better than anything you can buy in a shop. 상점에서 사는 것보다 더 훌륭한 것들을 만들 수가 있습니다. But crafting just doesn't end with shiny new gear. Think much bigger. Crafting enables you to build your own home among the stars. 크래프팅으로 인해서 여러분들은 여러분들의 기지를 건설할 수 있도록 합니다. 근데 이 모든 것들은 4.0 이후의 이야기들이에요. 가까운 미래가 아닙니다. Your own trading hub, a military outpost, even a sprawling town with your 뭐 friends 트레이딩 and ornaments. 허브라든지 여러 가지 것들을 만들 수 있다고 지금 이야기를 하고 있습니다. Got a lot here, but it's all optional. You can choose to focus on gathering resources and sell them to crafters that need them. You can skip 이 모든 gathering 것들을 and 여러분들이 refining and just 선택해서 focus on 하실 being the 수가 best crafter 있습니다. you can be. Or you can leave all that gathering and crafting nonsense to other people and just focus on trade and make some money. 아니면은 뭐 자원을 취득하거나 만드는 것에 집중하지 않고 오직 무역을 이용해서 이득을 취하는 방법을 취할 Players' 수 choices 있겠죠. about crafting and base building will drive player trade.
The community's choices will determine the value of the materials and the crafted goods you can all make. The game will still have its own shops and economy alongside players, but now you'll have more options about where you invest and how you prosper. Now, I've given you a nice overview of what we're 자, working on here. 이제 새로운 We 화면이 have 나왔습니다. a lot more planned for the future, but now that you're familiar with the big picture, I want to introduce some of my fellow developers to come up on stage. They've got exciting details to share 자, with you about 지금부터 이야기 드릴 specifics 거는 of our new 새로운 crafting 그림, systems, 새로운 important gameplay 그림들입니다. improvements, and most exciting, I think anyway, an update to base building. To start things off, please welcome Jacob Taylor to the stage. 다른 분이 또 올라오시네요. 다른 방금 얘기 아마 그 방금 얘기했던 채광이 채광 건설 채광 기지 같은 걸로 이제 말을 해주려고 하는 것 같아요. 어제 봤었던 뭐 마이닝 뭐 패시리티 같은 거 있잖아요. 채광 시설 같은 거. 그거를 또 모아서 클러스터라고 하고 그 클러스터를 모아서 섹터라고 부르는 건데 그거에 대해서 이야기를 할 것 같습니다. I'm going to tell you about the new game mechanics we're introducing, starting with blueprints. 이런 크래프트 생산을 하기 위해서는 설계도가 필요합니다. Before you can craft anything, you'll need a blueprint. 무엇을 어떤 것을 생산하기 위해서는 무조건 블루프린트가 필요합니다. Including refining. You can acquire blueprints through various activities. Some you can buy, some you can 많은 find, 활동을 and some can be 통해서 unlocked or earned in 블루프린트를 other ways. 얻을 수 있습니다. You can also upgrade your blueprints through research. We'll go into more detail about what this means a bit later. 리서치를 통해서 당신의 블루프린트를 업그레이드할 수도 있습니다. And Rick already told us the materials you gather and refine will be the ingredients. 보니까 레퓨테이션 리워드 평판으로 인해서 얻을 수 있고요. 트위치는 뒤로 못 가니까 깝깝하다. 그리고 메테리얼 퀄리티, 재료의 질입니다. 자, 퀄리티가 무엇일까요? 재료 프로퍼티, 자원의 새로운 프로퍼티입니다. 재료를 통해서 좀 더 질을 더 향상시킬 수가 있네요. This quality will be carried forward from raw resources through the refining process. 아마 1차 재료, 2차 재료, 3차 재료 뭐 그런 게 있나 봐. 오, 맞아. 그런 거 같아. 나도 어제 발라카르 그거 보고 약간 살이 같다는 생각했거든. And there are still important uses for low quality materials. More on that later. All raw materials you find in the verse will have a quality rating. 자, 무엇이 질을 가지고 있냐고 하면 Material from Mining, 채광을 통한 자원, 플랜트, 농업을 해서 얻는 것, 그리고 사냥을 해서 얻는 것들입니다. 자, 이 모든 것들은 물류센터의 룰에 따라서 달라지고요. 그 다음에 이런 것들은 이제 레어 메테리얼, 가장 기초적인 원자재라고 보시면 돼요. 로우 메테리얼이라면 원자재라고 생각하시면 됩니다. 아이템 스탯치가 있네요. 야, 이거 빨리 봐. 볼트 펄트. 와, 아이템에 스탯이 있어. 야, RPG다. RPG야. 엉클벤님 어서 오세요. 반갑습니다. 호하고 어서 오세요. 야, 이건 조금 호불호 졸라 갈릴 것 같은데 이거. 자, 모디파이 바이 프로퍼티 이제 조정이 가능하고요. 그 개조가 가능합니다. 모디파이가 개조니까. 자, 데미지, 아머, 핸들링, 뭐 웨어 레이선스, 앤 뭐 이렇게 하는데 저 방금 전까지 살짝 시간 남아서 배너로드 했거든요. 배너로드 대장했는데 그 느낌 나네요. 인테그리티 같은 경우에는 이제 250에서 295로 올라갔고 발사 속도는 1000에서 1030. 오, 요리도 야, 요리도 이렇게 올라가는 거야? 요리 올라간다. 야, 이거 뭐 요리왕 비룡이 하면 뭐 더 올라가는 거야? 캐릭터 스킬도 이야기가 있었죠. 인사이드 스타 시즌에서 이야기가 있었습니다. 캐릭터 레벨링, 스킬에 대한 레벨링 개념을 이야기를 했어요.
And in many cases, you'll have 자, a choice of materials to use. 재료의 질에 따라서 좀 더 Which 높은 stats to focus on 결과물이 to 나오고요. tailor your items 재료를 to 어떤 걸 your playstyle. 선택하냐에 따라서 어떠한 Here we see I'm 특별 making a 스탯이 gun with 더 올라갈 수도 high-quality 있습니다. aluminium, giving me 뭐 a nice 프레임을 bonus to 알루미늄으로 했을 integrity 때 and weight. 인테그리티 Somewhat sold me 18.5, low quality 무게는 copper, so I 7.2% don't get as 빠지죠. much fire rate bonus as I could have. To go even further, researching your fabrication blueprints allows you to build higher tiers. of an 여러분들의 item with 그 improved place 블루프린트를 stats. 연구하시면 So a higher tier item will be better than a 좀 더 lower tier 높은 item that was 등급의 made with 아이템을 materials of the 제작할 same 수가 quality. 있습니다. Making high-tier items requires more advanced materials, but is also how you access greater choice as to which stats 좀 더 to 진보된 improve. 재료들이 필요하지만 좀 This 더 means that 좋은 your high-tier items 스텝들을 can not only be 가지고 better overall, but 있다고 also 하네요. more specialized in the areas that are 그러면 이 important. 리서치가 바로 왕크에 뿅 되나 아니면 어떻게 Most 되나? items will have tiers 궁금하네요. 1 to 3. With tier 1 티어에서 being the most basic 1에서 version of 1, the 2, item, 3가 있다고 and 합니다. tier 3 being 그런데 a highly 이거는 advanced 대부분의 version made with 아이템들이라고 하니까 appropriately impressive 특별한 아이템들도 materials. 있을 것 같아요. But you can also craft vehicles. 자, 그리고 죄송합니다. 잠깐. 사양합니다. 자, 그리고 함선을 제작할 수 And 있다고 vehicles 하네요. are so important that they will go up to tier 5. 자, 그리고 근데 providing a 이건 way for you to really 티어 invest 5 in 이상. making your favorite vehicles excel. Of course, 그러면 many of 이제 you have already bought your favorite vehicles, so you don't really need to make them from 함선에 scratch. 따라서 티어가 Or 바뀌나 maybe 봅니다. you've pirated, salvaged, or otherwise commandeered a vehicle. Not to worry, you can still benefit from crafting by using an upgrade blueprint to increase the tier of an existing vehicle, including 리서치를 통해서 계속 올릴 수 있다고 하거든요. including the usual stat improvements and customization. Upgrading a vehicle 커마도 can save a lot 가능합니다. of time over 항상. crafting it from scratch. 그렇지, 아무래도 So it's a 그 convenient 재료나 way 그런 for 것들을 내가 따로 established 고를 수가 vehicle owners 있으니까. to bring the benefits of item stats to their fleet. Let's take a look in game at the difference it makes to have high-tier equipment made from high-quality materials. 자, See how the recoil is reduced. 짤짤이로 만든 거랑 아주 상급의 재료로 만든 아이템을 비교하고 있어요. The spooling is faster on a high-tier quantum drive. 스플링 자체도 다르네요. 이거는 페이 투 윈인데, 야야야, 이거 말 나온다 이거. 이거 말 나온다. And a high-tier scraper beam is much more effective. 그래요. 이거는 좀 말이 많이 나올 것 같습니다. 이건 나는 진짜 우와 하는 사람들도 있을 것 같은데 나는 조금 이제 항상 뭐든지 조금 I'll now hand over to Torsten to walk you through the 부정적으로 full crafting 보거든요. 좀 process. 보수적으로 Thank 보는데 you and have a good day. 이거는 좀 말 좀 나올 것 같습니다. 좀 말 좀 나올 것 같아요. 왜냐하면 지금까지 똑같은 장비, 똑같은 부품으로 무엇으로 상대했냐면 파일럿 차이였어. 근데 지금은 이제 장비 차이가 이제 나기 시작하는 거야. 근데 방금 전과 같이 엄청난 차이였는데 이거는 좀 고칠 수 있는 부분이 있지 않을까 뭐 그렇게 생각이 드네요. 순전히 개인의 생각입니다, 여러분들. 개인의 생각이에요. 자, 만드는 과정에 대해서 이제 설명을 해줍니다. As the first step in the crafting process. As Jacob already mentioned, blueprints can be acquired in multiple ways. 자, Let me give you some examples here. 제조는 블루프린트는 매우 많은 다양한 경로로 획득하실 수 있습니다. Or even find them in loot crates. All content in our game could reward you with a blueprint. Some blueprints will be challenging to find, so players working together may find 몇몇의 그 블루프린트들은 얻기가 굉장히 힘들어서 플레이어 간의 상호 협력이 필요합니다. 똥보님 어서 오세요. 반갑습니다. 호하고 어서오세요. You don't collect them in a box or stack them on a bookshelf. Blueprints are digital. 블루프린트를 디지털이라고 합니다. It is permanently added to your personal library. 퍼스널 라이브러리라는 게 있는데요. 이게 한 번 얻게 되면 영구적으로 획득이 돼요. This library is persistent to your character
and every blueprint you claim is yours forever. 그 어떤 블루프린트들도 당신의 손에 They 들어오게 cannot be 된다면 stolen 모든 or 것은 당신입니다. traded once claimed. 글쎄요. But it does not 어차피 just 지금 end 이야기하는 with 내용들은 다 acquiring 4.0 blueprints. 이후의 Those tiers 이야기들이라서 of quality 파이로 that Jacob 이후에 mentioned 그러니까 are 아직 unlocked 파이로가 through blueprint 나오지도 research. 않았는데 그 이후의 Research 것들을 requires a 지금 research 설명해 data 주고 bank 있어서 which can upgrade your blueprints. 뭐 함선을 또 만들 수 있다. Upgrading here means 뭐 that you unlock a blueprint that 생산 allows you to create a better, 생산이 higher 나온다. tier version of the same 스쿼드론 item 42에 대한 using more 이야기들. advanced 네, 그건 아직 materials. 멀었어. Note, 그러니까 you will still have access 최고로 to the lower tier versions if you 시티즌콘의 want to 승리자는 craft a cheaper 누구냐면 version. In order to upgrade the 이런 거 안 blueprint, 보고 you may need to perform 마지막에 certain actions. 분명히 유튜버들이 In this 요약본 example, we need to 내줍니다. craft 1시간짜리 100 volt 아니면 pistols 30분짜리 and have 10분짜리 one 그거 with a 보세요. higher fire 그거 rate. 보시는 게 Other 승리자입니다. example would be collect resources, 나도 complete 작년에는 missions, or 그냥 acquire 게임 research 했어요. data from 서든지 the science 말든지 guild. 요약본 봐야지. Research is 오늘은 time intensive in 힘이 addition to the 없어서 action requirements. 못하겠어. 그냥 이거 봅니다. It will take time for the research data bank to process your research data and unlock the upgrade. You are also limited in how many research projects you can pursue at once. 자, 잠깐만. 못 봤다. Now that you have your blueprint and you decided what to craft, you also know what resources to look for. 자, 블루프린트를 올리게 되면 업그레이드 하게 되면 어떠한 재료가 필요한지를 알 수가 It will 있습니다. not just be you need iron. We want to make use of the professions we have to meaningfully involve them in the crafting process. Especially for the more advanced blueprints, you can expect that it will require materials from multiple sources. And 자, 블루프린트를 올리게 되면 좀 더 진보된 재료들을 원하는데 그 재료들은 광범위한 분야의 재료들입니다. here, the best way to find the best resources is to get out and explore the world. 자, If you want to find the 여러분들이 best hidden materials, then you get yourself 효과적인 a 재료를 top quality 찾기 radar. 위한 가장 좋은 방법은 Once you collected the raw 우주를 탐험하는 materials, the 것입니다. next step is refining them. 그리고 그 다음에는 Refining, like 재련입니다. crafting, requires blueprints. Refining blueprints take primary, secondary, and catalyst materials and produce refined materials. 자, 재련을 하는 데에도 블루프린트가 The 필요합니다. quality of the primary raw material defines the quality of the refined material. The secondary material you put in has an impact on the quantity and the time the refining process will take. 자, 프라이머리와 세컨더리 그리고 그런 것들에서 이야기를 해주고 있는데 이런 것들로 인해서 시간이 얼마나 들어가는지 그런 거에 대해서 이야기를 해주고 있어요. You can put any quality coal in the secondary slot without affecting the quality of the steel. But the quality of the coal will influence how much of it you need to produce steel. As an example, if you put in low quality coal, you might require 4 SCU of coal versus high quality coal that only requires 2 SCU. 물론 이제 재료에 따라서 여러분들이 하급의 재료를 넣게 되면 더 많은 양의 재료가 필요하고 더 높은 등급의 재료를 넣게 되면 당연히 더 적은 양의 재료를 할 때 필요한 양을 보실 수 있습니다. Now we are reaching the final step. 자, 그리고 마지막 Blueprints, you 스텝으로 gather 갑니다. resources and refined materials. Now 자, we 아이템 can create the item we want. 패브리케이션이에요. And this item can be anything. You will be able to craft anything from FPS equipment to vehicle components, even entire vehicles and buildings. 스쿼드론은 You just need 뭐 내년 access to the 나오겠어요? relevant crafting 안 나올 것 같은데? 네. 이제 프로세스 뭔 일 같다. 스쿼드론 모르겠는데. 2026년이야? We will have 좀 a 기다려야 될 것 variety for 같습니다. you that differ in what process they can support. 자, 기계 만드는 것들입니다. 디퍼런트 머신스, 디퍼런트. 자, We will also find them in various places. There will be communal ones like the station refineries. 여러분들도 아시다시피 각각의 기계들 각각의 As 이제 all that we have 프로세스가 talked about 있습니다. just now, these crafting machines also come in tiers.
Here, 그리고 the tiers 이 will 제작 affect how well 재료는 those machines do their job. 티어가 You will not 있습니다. only progress in the products you produce, but also in the infrastructure to produce your wares. 아마 뭐 시간이라든지 Just to 양을 give you 조금 an idea 들어가든지 what 뭐 you will 그런 encounter, 이야기가 here are some 나오겠네요. examples of the crafting machines. 자, 여기에 제작 There is the 기계들을 보실 nutrition 수가 있습니다. fabricator, the chemical fabricator, an item fabricator, and even fabricators of a much larger scale. 뭐 조합기들이 굉장히 많이 보이네요. 다 따로 노네. 뭐 화학용, 농업용. 배님 안녕하세요. Talking 반갑습니다. about scale, I would like to talk about the future of crafting and the scale it 자, will have in 그리고 the game 생산, that you all 크래프팅의 know. 생산, And 제조라고 how it 해야 will 되나? change the 제조에 game 대한 크기나 As you all know, we 그리고 미래에 대해서 have a 이야기를 lot 하고 of 있어요. items in the game, and they all require their own 1000개 unique 이상의 That means 블루프린트가 있고요. our aim is to have more than 1,000 blueprints that include the creation and the refining blueprints. And 만드는 each of those can 블루프린트와 be 그리고 researched to 재련의 unlock tier upgrades up to 재련용 tier 블루프린트가 3 있고요. or tier 5. 그리고 당신의 블루프린트를 이제 연구를 해서 좀 더 And it 티어를 will 올려야 surely take a 되고요. lot of time to unlock everything. So I, personally, recommend that you, as the crafter you are, focus on a specific field first and extend your knowledge from there. Collaborate and 이제 coordinate 팁으로는 with your 일단 friends 한 and fellow players. 분야를 뚫고 나서 If you are part of 그리고 a 그 group, we 주변의 invite you to share 것들의 responsibilities with your 블루프린트를 orgmates. 얻어야 된다라고 Maybe 이제 you 이야기하고 will be the 있네요. FPS crafter while 스페셜리스트가 your friend 들어갑니다. 한 is a 분야에. ship crafter, but they know a ship 그리고 component 나서 of the specialist. 다른 플레이어들과 There's a 이제 lot of 콜라보레이션 content, 하라고 and it 하는데 will continue to grow 아무래도 over time. 시간이 졸라 오래 걸릴 것 You are 같아요. free to be a generalist crafter, a specialist, or something in between. Pick the blueprints you care about and be the best. Have an exotic shield generator that no one else has the blueprint for but you. Help 자, others 다른 and 사람은 earn 없지만 credits 당신이 while doing so. 실드 It is a real 제너레이터의 profession 블루프린트를 in the 가지고 game 있다면 that will benefit from your dedication and attention. 당신은 엄청난 As 베네핏을 you 가질 can 수 tell, 있을 것입니다. crafting will have a huge impact on everything 자, in the game. 이 생산이 Even if you do 이 not want to 게임에 get actively 미치는 영향은 involved, 뭘까요? at some point you 경제입니다. will stumble over a weapon that got crafted by someone else, and you will be using it. 그리고 People P2P will start 트레이드 무역이 selling 이제 their crafting 가능해지겠죠. goods or the refined materials, or even the raw materials, for the sole purpose of fulfilling the demand created by crafting. 그리고 좀 더 긴 Players 할 like 게 you 많아진다는 can 얘기지. become well-known specialists that are sought out to get certain things crafted from. With the ever-expanding game 빌딩이 we 좀 all 빡세게 love, 들어오네요. we will continuously expand our 이거 crafting to 들어오면 offer you 이제 할 거 long-term 많겠는데? progression that involves the entirety of our game. 이때부터는 시간 And 갈아 놓는 you 사람이 might have 이긴다. guessed it already, but there's 매크로 one more 나오겠다. thing that crafting is the foundation of, and that is base building. 자, 베이스 빌딩에 대해서 이제 이야기할 것 같습니다. 파운데이션 업 베이스 빌딩이에요. 이것들은 기지를 건설하는 데 I 기초가 will 될 now hand over 것입니다. to Luke. Enjoy the second part of this presentation. Thank you very much. 자, 다음 첫 번째 프레젠테이션 끝났고 이제 두 번째 프레젠테이션 시작될 건데 쉬는 타임 주겠지? 바로 시작되나? 바로 시작되네요. Good morning, citizens. 엉클베이님 공유점 공유점 해줘. 뚜루룩. Who's excited to start talking about this next topic? 다음 주제에 대해서 이야기하는데 누가 흥미가 있냐? Let's get into it. My name 뭐 is Luke 이야기하겠습니다. Gijsbertse. 아, I'm 나는 the 공짜로 lead 줘. environment artist on base building structures. 공짜 줘. Now that we have 제발. an understanding of the fundamentals of crafting, thanks to 솔직히 제가 Jacob and 지금까지 Thorsten, 스타 시티즌 we can explore 시티즌콘 how 이제 떡밥 crafting 중에서 is the 가장 foundation of base 신경 building. 쓰이고 관심이 있는 Up until now, 주제입니다. 빌딩. everything in the game 기지 건설. we made for you. 이게 있으면 From here 여러분들 on, 딴 게임 안 we 해도 will 돼. give you 이것만 the 해도 된다 tools 이제. to build your own stories, your own 내게 homes, 생기는 거야 and 이제 truly 내게. make the universe yours. 근데 이게 다시 한번 말씀드리지만 Join me 파이로 다음에 on a 나오는 거예요. journey 파이로 다음에 지금 On 안 나오는 building 거다. our own habitable home on Pyro. 그래요. 캐럿 이제 홈은 Keep 이제 in 옛날 mind 얘기가 that 될 the 수도 following 있어. footage is work in progress, including its UI, design, and visuals. And we're super excited
to share this with you. 읊어봐. 자, 이게 바로 여러분들이 이제 We 만든 found a beautiful location by a lake. This is where we'll build ourselves a home. To do so, we need some resources and 자, the construction graph card. 건물을 짓기 위해서는 이제 자원들과 The construction 건설 기계들이 graph card 필요합니다. allows us to survey the land, claim the 당연히 land in a 반갑습니다. lawful system, and it allows us to build structures. As we've already found the location and don't need to claim land in lawless pyro, we can straight dive into 자, 장소를 building our base. 골랐고 파이로에서는 Keep in mind the following 여러분들은 랜드 UI 클레임을 is 할 필요가 work in 없습니다. progress. 아, 위에서 보여주네요? 와, 저게 건설 기계거든. 위에서 보여준다. 야, 파이오니어 어떻게 되는 거냐, 이거? Survey drone that deploys from the top of the card gives us an 서베이 드론이라고 하네요. view of the 서베이는 land. 이제 측량입니다. In the new structure mode, 와, 그냥 막 we'll 갖다 pick 꼽는 a 거야. small 야, basic 미쳤다, structure 미쳤다. and hit construct. 아, 이미 디자인 되어 있는 커터들을 저렇게 해주네요. 아, 바로 지어주면 안 되는데. This will take you quite some time. 기초부터 페인트까지 내가 다 클릭질로 만들어야 되는데. 아, 아쉽다. We've done it. We've built our first structure. 자, Let's have a look 이제 on the 첫 inside. 번째 건축물을 건설했습니다. 아, 뭐야? As we walk into the small basic structure, we see an empty interior that is dimly 자, 안쪽으로 lit. 들어오면 이제 It's up to 인테리어가 하나도 us 없죠. to define what we will use this space for. In our case, we will want to make it into a home. 자, We can see 이것을 that the 어떤 lights are 공간으로 still 만들지 off, 고민하게 and that is a 됐던데 problem. 이분은 Because no lights 집으로 means 만들 no 생각을 가지고 atmosphere, 있습니다. no breathable atmosphere. So it's not ideal to live in. So how do we solve this issue? We can improve this by providing the building with power. Let's see if we can build something that helps us out. But before we dive into more building, let's take a quick moment to enjoy the freedom that the survey drone provides us with and admire the aesthetics of our first structure. 그래요. And I wonder what Declan was up doing there. 야, 멋있다. 아, 근데 통창이야. Keep in mind that base building is still work in 나 안 progress, 봤어, but 나 안 what you're 봤어. seeing right now has been recorded directly in the client and works seamlessly between first person and the building mode. 자, 또 다른 건물을 Okay, 지으려고 enough. 하네요. Back to base building. In the list of new structures, 오, we see a 퓨얼 small fuel generator. 제너레이터면은 That is something 이제 that could solve our problem, I think. 연료로 가는 Power providing structures need to be hooked 발전소. up to other buildings inside construction ER mode, but we'll explain this later. The fuel generator is one of several structures that provides power, 이 each with their own 건물은 benefits 몇 개의 and drawbacks. 건물들의 전원을 Fuel 공급합니다. power is quick and easy to build, but it requires a constant supply of fuel besides its regular maintenance. If a structure is not maintained, it will halt its activity. 이거는 Players will need to maintain 계속적으로 fuses to keep the 지속적인 building 관리가 operational. 필요합니다. 그렇지 않으면 The better 정상적인 crafted 작동을 할 fuse, 수가 없습니다. the longer it lasts. This is where the fuse goes on this building. Next up, we have a terminal that gives us access to the status of our building. 자, 이거는 이제 More 터미널이네요. importantly, we get to activate 각각 it here. 건물의 스테이터스에 접근할 수 있는 그게 또치치치치치님이 어서 오세요. 반갑습니다. 재밌어요. 저는 이 게임만 합니다. That should do it. 예, Let's 근데 see 이거 if we got 호불호가 power in 혹시 the building 성격이 now. 급하세요? 하지 마. As you notice, some of the crates in the 성격이 background have 느긋느긋하신 disappeared as 편이신가요? their content has 하세요. been 힐링 consumed 게임이 during 이런 the 힐링 construction 게임이 없어. process of the 그런데 buildings. 좀 성격이 급하시면 And it looks like Declan is now hooking up the power to the 네, 그래요. building. I wonder what he was up to 한번 좀 earlier. though. 지켜보시죠. 하루 이틀 정도. 트레일러에서 보는 스타 시티즌과 유튜브에서 Wow. 보는 스타 Declan 시티즌 has been 그리고 busy 라이브에서 보는 decorating the 스타 place. 시티즌 그리고 As we can see, the lights are 이제 now 여러분이 properly 직접 working. We got atmosphere. 직접적으로 이제 we can 플레이하게 start to 되는 use 스타 the 시티즌은 item fabricator now that 정말 there's power. 믿을 수 없는 Always 격차로 handy in 점점 case we need a fuse. 이게 게임인가 싶을 정도로 Let's have 밑으로 a 훅훅 quick look 내려옵니다. at what we've done so far. We've decorated the place. We made it our 이미 own 꾸며놨네요. little home. 지금 We 오른쪽에 hooked it up 보이시는 거는 with 조합기였습니다. I would say we have a place that we can live in. It might not be much, but I think it's just enough to call it a home. Thank you. 야, 좀 더 지어봐. 너 설마 이거 2개 지어놓고 끝난 거야? 아, 그냥 맛배기만 보여줬네요.
근데 제가 정확하게 말씀드릴게요. Now that we have a rough 또치또치님이 understanding of how base building works, let's 게임을 dive into some of the 들고 오셔서 specifics 하신다면 of what we just saw. The 저녁 construction graph card 저녁 is 시간에 one of four 제가 책임지고 devices 한 2, used 3일은 for base 붙어서 building. 단돌이 치겠습니다. The graph card is a mobile device that lets you construct a 그래도 안 variety 되면 안 되는 거죠. of 뭐. small structures. 그래도 안 And has 되면 안 been 되는 designed 건데. specifically to fit 환불하시면 into the 돼요. 환불. smallest ships, 환불이 있어. like the Drake cutter. 아니 즐기시고 The 환불하시면 돼요. graph card allows us to survey the land, to find a good location, to claim the land with credits when we're all in a lawful system like Stanton. 자, 로플 And 시스템인 most 스탠튼, importantly, 로플 it lets us 시스템인 build 스탠튼에서는 클레임 랜드를 하기 위해선 To use 크레딧이 the graph 필요합니다. card, we will first need to deploy it. Once deployed, we see two small construction zones inside the card, and the interactive screen gets revealed to us. From here, we can deploy the survey drone from the extended top part of the card. This survey drone gives us a bird's-eye view of the surrounding area using augmented reality mode, ER mode for short. Let's have a look at some UI concepts of how this augmented reality mode will look like. 오, Here's a concept of construction ER. 야, From 야 here, 주간에 we get a more 내는 detailed 세금이 view 있어. of the land. 위클리 텍스 오른쪽 상단을 보시면 위클리 And 텍스가 can't 있습니다. I settle? For an example, inside a nature reserve, construction will be 알베니 어서 오세요. prohibited. 반갑습니다. Are nearby areas flat enough to place my structures on? 오, Are there any underground extraction deposits nearby? And if so, what are their quality and quantity? Let's say we found a good place to start building our base. Then next up, we need to find a good place for our first structure. 자, On the 첫 번째 left-hand 건물을 side, we can see 짓기 that we're 위한 now in 좋은 장소를 structure 골라야 된다고 creation 이야기를 하고 mode. 있어요. Underneath that, there is a list of structures that we can build. Once you have chosen a structure, you'll drag it onto the terrain that will be shown then as a physicalized hologram. 찍고 싶은 From here, 건물을 you can 클릭하고 move and 장소를 rotate to 선택하면 find the 이제 perfect position for your 땅 structure. 위에 홀로그램으로 볼 Now 수 that 있다고 we have 이야기를 하고 chosen 있습니다. a position 똑바로 어서 for 와요. our structure, 회사님 어서 we 와요. will need to supply it with crafting materials. 아, 나도 약간 Just like 3D the EVO crafting 온라인 interface 냄새 that we 난다. saw earlier, this is where you choose the materials. 왜냐하면 and the better materials you 생산에 choose 대한 will result in 블루프린트가 a 많이 better 필요하고 structure. 그걸 얻기 위한 뭐 여러 가지 Once you're ready, 방법들 그리고 we'll hit the craft button 자원에 on the 대한 right 이야기들 bottom 나오기 시작하니까 to send the construction drones printing to the buildings. 뭐 그런 게 좀 The 필요한 것 automated 같아요. construction drones will take off from the construction graph card and fly to nearby resources to fill their internal storage and then fly over to the construction site to print the building until their internal storage has been 아, depleted. 빌드라고는 안 하고 프린트 The construction 빌딩이라는 drone then 표현을 쓰네요. repeats the loop by filling its internal storage again by nearby resources. Printing buildings will take some time. Keep the construction supplied so that you 자, don't 이런 delay 이제 the 프린트 process any further. 빌딩을 하기 위해서는 약간의 시간이 Let's say our 필요합니다. building 이제 did 밑에 just 보시면 finish printing. 10분 적혀있네, Then what? 10분. Then we need power. We need to power the building. 자, 그리고 All 이제 건물을 structures 짓고 will have 나면 a 이제 발전소 unpowered 건물이 and 필요합니다. a powered state that we can manage inside the resource manager. 리소스 매니저 안에서 얼마의 파워를 줄 수 있는지 To 매니저 할 수 provide 있다고 이야기를 하고 structures 있어요. with power, we can easily link generators to structures that need power in the resource management menu within 리소스 construction 매니지먼트 ER. 메뉴에서 We can also 어떠한 link 건물에 그 multiple 전력을 줄 buildings 건지를 together. 선택하고 And we can 매니지를 할 수 assess the 있습니다. power 관리를 할 수 consumption 있습니다. and shortage of inside this resource management screen. Keep in mind that operational structures like power generators require maintenance of 자, their 이러한 fuses 오퍼레이션 and 이런 sometimes need to 관리 be 건물들은 and sometimes need supplies 관리 coming 지속적인 in and going 관리가 out to be 필요합니다. managed. Now that we have a 나가 structure and 달팽이님 어서 오세요. power, 반갑습니다. what can we 가라님 do 어서 오세요. next? 반갑습니다. 호화호화. 아니 자원도 we can 자원인데 actually 세금이 upgrade our 있더라고. structure. 위클리 텍스 Structures 봐봐. can be 미쳤어. upgraded from tier 1 till 다 tier 돈이지 3. 뭐. The better material you provide, the better the improvement will be. 미안, 나 Just 지금 like Jacob and Thorsten 채팅 explained 못 in the 읽겠다. crafting presentation. Tier upgrades can, for example, improve the structural integrity of the building. 자, 티어 Or 업그레이드를 make its 하면은 resource 인터그리티가 consumption 올라가고요. more 그 efficient. 다음에 여러 가지 것들이 올라갑니다. To really make your base feel like home, you will 이 want to 건물을 decorate your 정말 base with a 집처럼 wide 느끼게 variety 하려면 of furniture pieces that can be bought, crafted, and found
in the universe. 이런 가구 같은 거는 살 수 있고요, It's 만들 up 수 to you 있고요, to 찾을 수 define what you 있습니다. want this space to be. 우주에서 Do you want to decorate it as a hospital? Do you want to make it into a workshop? Do you 정말 want to make it 많은 into a luxurious bedroom? 버전의 가구와 It's up to you. 데코레이션들이 있습니다. 세금 Furniture 안 can 내면 easily be placed 글쎄 and moved 모르겠다. using 와서 decorative 뜯어가는 거 ER 아니야? mode as a 한 번에? hologram. 자, AR 모드, 데코레이터 This is AR showing 모드에서는 furniture can easily 홀로그램이 fit through 있고요. doors. 홀로그램으로 이제 보여줄 수 있고. This feature is accessible to nearby construction devices, allowing you to place down furniture pieces or even crafting machines that otherwise wouldn't fit through the door. And you get to place them directly from your local inventory. 자, 이런 것들은 The less 이제 trusted among you, 가구 or 같은 경우 중에는 anyone settling in 당신의 Pyro for that 입구를 matter, 통과 없을 may want to 정도로 Mac-lock their furniture 큰 into place, 물건들이 so that 있습니다. only 그런 you 물건들은 and your 여러분들의 friends 인벤토리를 get to 통해서 바로 rearrange 집 your 안으로 decorations. 들어올 수 있습니다. And best of all, 알았어. decorative ER is not exclusive to base building 이 and 정도면 can 돼? also be used for personal hangers and ships. 그리고 이런 것들은 플레이어 여러분들의 집 그리고 여러분들의 함선, 여러분들의 행어를 To recap, 꾸밀 수 있습니다. what are the essentials for 우리 any base? 반갑습니다. One, 그럼요. come prepared, 꿈은 크게 bring the 꿔야지. right resources and a 꿈은 construction device 커야 with you. 돼요. 2, use the resource manager, power generators 자, to make 지금까지 your base 했던 habitable 이야기들을 and 총정리해서 functional. 이야기를 하고 And 있습니다. maintain your base 서베이, with resources and by 측량하고 replacing 컨스트럭터, outworn fuses. 건설하고 매니지, And 관리하고 메인테인, Personalize your base, 계속적으로 personal hanger and ship 지속적으로 with 메인테인 decorative ER. 매니지와 메인터넌스는 And there we 다릅니다. have it. Our 매니지는 home in 사람이 Pyro. 이거 얼마 넣고 저거 얼마 Now 넣고 that 하는 we have 거고 a understanding of 메인터넌스는 the basics 뭔가 of base building, 연료도 we'll explore how 집어넣고 you can 퓨즈도 go, 갈아주고 and make 창문 깨진 거 more than 창문도 just a 갈아주고 home. 그런 게 이제 But 메인터넌스의 약간 의미가 Before I 다릅니다. hand you over to Declan, the designer behind base building, I'd like to say a quick thank you for those who made this presentation 끝났네요. possible. So a quick thank you to Eddie, Brandon, Jack, Dan, Mark, Xiao, Stefan C, Dom, Stefan T, Carl, Joel, and Rob for your efforts and dedication. 저희 사장님에게도 감사드리고요. 그리고 저희 미용실 Now give me a warm 언니들 welcome for Declan. 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 거예요. 우리 헤어샵 언니들도 감사드리고요. 약간 그런 느낌이지. 이제 끝났고. Alright. Thank you, Luke. 그거는 Good 이제 morning, 경찰서 everyone. 가야겠다. 나라달팽이님. 자원 잘 몰아서 만들어놨는데 에이트로 폭격을 작달나면 손 잡고 My name is 경찰서 Deck. 가야지. I am the system designer behind crafting and base building. 그럼. And we've just seen a nice little base, right? 보통은 That's 내가 good 얼굴 for 보지 않습니까? 얼굴 camping in the 보거나 woods. Maybe you want to place it down next to big redwoods, go and explore, or a place to stash some loot you perhaps shouldn't have. But do you want to see a big base? Good, because we're going to industrialize. So we're going to set ourselves a goal before we do a video. 자, 인더스트라이즈드 이게 뭐냐면 산업화거든. The item fabricator can handle. It's been a bit of a spoiler already as to what it's going to be. So to kick us off, called in help of a friend who has a specialized, not yet revealed base building vehicle, and he's built us this. It is the construction 아마 그런 거 있지 hub. 않을까요? This has 4 automated drones compared to the Gravcarts 2. They can build small, medium, and large buildings. So far, we've only seen small. 저런 것들은 이제 작은 빌딩, 큰 Automated 빌딩, drones are capable of building 중간 one 빌딩에서 전부 structure 지을 each 수가 있습니다. simultaneously. So 4 is quite a big advantage. 오, 엘리베이터 올라오는 거 보소. 와우! 이거 뭐야? 어머, 이거 뭐야? 야, 이거 뭐야? We'll pop into our construction AR and we'll get down a generator. We'll connect some buildings together just so 와. we're home before we 야, begin. 이게 공장이다. 아예 다른 거네요. 그래, 에이, There 이렇게 we go. 지어야지. So we've settled on one of the brand new underground resource deposits, and we're about to exploit it 자, using 아까 this. 처음 It is our extractors. 거에서 This 나왔던 particular one is a 이야기입니다. large 채광 solid 시설이에요. extractor. 자동 채광 We'll also have 시설. liquid and gas depending on which type of deposit that you've settled on. We have our output grid here, where we're getting all the brand new resources up out the ground.
잠깐 올드 브랜드 뉴 And it is important to 리소스는 note that 뭐야? once these things are set up, it's not a 오래되고 case of just free 새로운 뭐 resources forever. 자원이냐? On key structures like this, 시민이 there are 어서 오대 막 fuses 아이 which will 멀었어 occasionally need 아직 replaced, 멀었어. as well as environmental wear which 시티즌콘에서 can be 이야기하는 fixed using 내용들은 crafting 지금 materials. 파이로 이후의 이야기들입니다, 여러분들. 파이로 이후에요. 파이로 다음 이야기야. 아직 파이로도 안 왔어. 머리 터질 것 같으면은 자꾸 머리 꽉 잡아. 터질 것 같으면 잡아. 터지면 안 되니까. 아, 멋있네요. 우와우! 아니야. 머리 잡아. 멋있다잉. 자, 크고 길쭉하고 단단한 거 들어간다. 빙글빙글 와! 나 저기서 빙글빙글 돌면서 안으로 쑥 들어갈 줄 알았는데 그냥 레이저 나간다. 역시 30세기야. Now we want to turn those raw resources into more valuable refined materials. We saw the process talked about earlier with Thorsten. Of course, we want this. It is our refinery. Once again, there are multiple. 자, types 왼쪽으로 here. This one 보시면 is the 바로 large solid 캐가지고 matter 넣을 refinery. 수 We 있는 have liquid and gas again, 재련소를 as well 보실 as 수가 있습니다. biological, depending on the type of materials that you're using and want to produce. Refinery has input and output grids. For input, as you might expect, it's for the resources. 자, 마이닝에서 캔 거를 바로로 임포트, 그러니까 바로 들어갈 수가 있고요. 그리고 자동으로 또 익스포트가 될 거다라는 이야기를 하고 있네요. And therefore, which type of refining method you want. 이렇게 하면 아니야. 여러분들 그렇게 생각하지 마. 이렇게 돈을 쉽게 벌리게 해줄 CIG가 아닙니다. 이렇게 쉽게 해줄 애들이 아니에요. 잘 생각해야지. 이렇게 너무너무 쉽게 돈이 벌리면 인플레이션이야. 너도 890 가지고 있고 나도 890 가지고 있는 거야. 그렇죠. 아니 890이 나만 가지고 있어야지. 너도 가지고 동네 철수 영희도 다 가지고 있으면 저 890 있는데 그러면 뭐 미친놈 보듯이 쳐다볼 거 아니야. 야 나도 있고 너도 있고 나도 있는데 처음 시작한 누비도 있는데 이런 식으로 얘기하면 안 되겠죠. 뭔가 어떤 게 걸려 나올지 감선을 진짜 위로 올리든지 아니면 세금을 개같이 뜯어가든지 아니면 이걸 하기 위해서는 엄청난 실제적인 사람이 필요하다든지 뭐 그렇게 되지 않을까 생각이 듭니다. 하지만 똥이 무서워서 팔이 무서워서 된장 못한 겁니까? 그런 거 감수를 해가고 일단은 만들고 보는 거죠. 일단은 만들고 보는 겁니다. 야, 제일 무섭다. 이 모든 걸 유료 컨텐츠화로. 야, 무섭다. 자, 무슨 건물을 저렇게 뿅뿅 만들어요. 자, 여러분들 지금 시뮬레이션으로 돌아가는 장면들을 보고 계시는데 그게 아니고 이 모든 것들은 이제 건물을 짓는 개념이 아니고 프린트라는 개념인데 프린트를 하기 위해서는 약간의 시간이 필요합니다. 아까 같이 스몰 작은 거주 지역을 봤는데 10분이었어요. 그래서 지금 보여주기 위해서 이렇게 빨리빨리 가는 거지. 원래대로 따지면은 시간이 더 들 것 같습니다. 그리고 더 중요한 건 재료. 그리고 블루프린트가 있어야 되겠죠. 설계도가 있어야 되는데 그게 준비하는 과정이 일단은 바쁠 것 같습니다. 네, 그리고 그냥 레지스터에서 끝나는 게 아니고 그 블루프린트를 레지스터에서 끝나는 게 아니고 그거를 계속 연구해서 더 높은 티어로 올려야 된다고 합니다. 자, 함선을 위한 시설 패드를 만들었네요. 행어 같습니다. 점점 물류센터가 되어가고 있죠. 자, 이런 것들이 지금 뭐냐면 여러분들 첫날에 얘기했던 클러스터입니다. 여러가지 건물들이 하나가 있으면 그냥 건물이죠. 이런 건물들, 여러가지 건물들이 모이면 클러스터. 그 클러스터들이 또 뭉탱이로 뭉쳐있는 거를 또 섹터라고 하고요. 그런 섹터들이 한 행성에 약 300개에서 500개 정도? 라고 이야기를 했었던 기억이 어제 이야기를 했었죠. An Idris, maybe not an Idris, if I'm honest. 자, 안으로 행어 안으로 지금 들어가 본다고 합니다. Drive around, we'll go to the entrance and we'll see what's in store for us. 함선 뭐 나올까? 야, 방금 뭐냐? 야, 잠깐만. 수도.
지금 이상한 차 한 대 보였거든요. 아 뮬이네. 아 죄송합니다. 뮬 봤다. 에이씨 뮬 안 본는 삽니다. 뮬 안 본는 사요. 야 멋있다. 근데 약간 프레임 이슈는 있다. 그쵸? 아무래도 이제 자 행어 서비스. 야 지금 저 안에서 지금 뭔가가 만들어지고 있다고 하거든. 문 열린다. 문 열린다. 시원이네. Of course, we were going to build ourselves a ship. 함선을 만들었네요. 네. So, 네. quick recaps of the gains from industrializing. We've tapped into the brand new resources. 자, We've made 일단 use of them. by 드론 turning into 관련해서 아직 안 valuable 났어요. 아직 안 farm 났습니다. materials. 드론 관련해서 아직 이야기는 안 나왔고. We've introduced freight elevator networks, which are great for logistics. 이러한 것들을 만들어지는 과정. 와, 저거 방금부터 패브리케이션 행어는 함선 조립소입니다. Now, ships are valuable because you can, of course, 약간 이제 fly them, 프린터를 할 수 find 있는. content with them. But because they are a crafted item, they can also be sold to other players. 이러한 채광, 재련, 제조 해서 뿅 시원 나왔는데 저는 조금 그리고 샵을 해서 팔 수가 있네. You can create a terminal with a list of items for sale. 자, 여러분들은 터미널 리스트를 만들어서 할 수 있는 목록을 만들 수 있는 터미널을 만들 수 있다고 하는데 이거 자동적으로 팔 것 같습니다. 그러니까 내가 직접 나 얼마에 팔아 연 이게 아니고 자동 판매기처럼 앞에다 꺼내놓을 수 있다는 얘기지. 그리고 함선을 이거 상점을 셋업하는 거는 이제 물리적인 아이템을 for sale. 아르고 트럭 안 나오더라. Of course, the nice thing with physical shops is you can genuinely make it feel like a store. You can put items on shelving. You can 와, 이거 마네킹 같은 거예요. 여러분들 지금 보시면 피지컬 샵, 그러니까 물리적인 상점입니다. 뭐 실품을 이렇게 올려놓은 거야. 실품을. Now that we know how to set up shop, 야, I just 이렇게 want to take a moment 되면은 to talk about why it's 그 so impactful for 야, crafting and 크라켄 building the game as a whole. 프리비티어인가 프라이비티어인가 그 상점 있는 거 어떡하냐? 거기서만 상점을 만들 수 있을 줄 알았더니 개나 소나 다 상점 만드네? 어떡하냐? 야, 다시 야, 반응 못 찾으면 어떻게 됐지? 야, 반응 못 찾으면 그건 이제 어떻게 되는 거야, 이거? 보부상이네 그냥. 야, 이거 보부상이네. 아니요, 이런 거. 자, 그리고 정확히 말씀드릴게요. 유저가 만들어내는 아이템은 상점에서 파는 아이템보다 질이 높습니다. 분명히 처음에 이야기를 했죠. 자, 이런 것들은 이제 사람 간의 이제 무역에 이제 영향을 끼치게 되겠죠. Some of you will become infamous because of it. But bear in mind, a successful shop also depends on location. 정결리 모두 Do you want your customers on edge in Pyro, which tends to have the higher quality materials, or do you want to spend time hauling them all the way over to safer systems where your customers can be more at peace? 트위치라 뒤로 못 돌립니다. We've talked about selling items that sell the look of your base. We have foundation tiles which can help you divide up the foundation decals, which help you divide up the foundation tile. You can place them freely wherever you want, and they just help you mark up areas like I want to use this place for cargo, I want this for 함선 housing, 제조사들하고 친하게 지내야겠다. 나는 근데 그것도 그러는데. 자, 커스터마이제이션입니다. Apply paint and change the appearance. 이제 각각의 건물에 페인트를 발라서 이제 보여지는 걸 다르게 할 수 있고. 그 밑에 건 뭐였나요? 야, 니네 훅 지나갈래, 인마? As well as your own custom text. 나 아직 10년 뒤면 The blue base. 자, add your own text. 오. 무슨 상회라고 이제 할 수 있는데 이거 만약에 스타시즈 CIG가 다국어 입력 시스템을 지원을 해주는 순간 중국어가 많을까, 일본어가 많을까, 영어가 많을까, 한국어가 많을까 궁금하네요. 자, farming and ranching에서 이제 뭐 농장이네, 플랜테이션. As well as supplying them with nutrients and then just harvesting them. 엠블럼 지원해줍니다. 엠블럼 지원해주지 않을까요? 함선 그리고 옷에도 해주는데 해줄 것 같은데요?
Ranching will allow you to keep herds of animals. You'll have to provide them with feed, water, and shelter. But in return, they will provide you with produce. Not every animal can be ranched. I don't really see a sandworm ranch anytime soon. 동물들에게도 But the 뭐 poultry grazer 자동적으로 will, of 물과 course, will. 사료도 줄 수 있다고 이야기를 하는데요. Not yet. 근데 아직 이렇게 자 여러분들 보시면 이렇게 지금 실제 시연 장면을 안 보여주고 그림만 내놓는 거 있잖아. 개념만 있는 거야. 아직 개념도 안 들어갔을 수도 있어. 그냥 생각만 할 수도 있어. 아직 내 머릿속에 있는 거야. 아직 안 나온 거예요. 여러분들 잘 생각해야 돼. 항상 이런 걸 볼 때 어디 무슨 시연회, 프리젠테이션 가면 강연자가 이야기하는 걸 100% 믿지 마세요. 항상 비판적인 시각으로 바라봐야 돼. 긍정적인 스탠스를 취하지만 비판적인 사고를 가지고 가는 거지. 그래야 사기를 안 당합니다. 야, 방금 보셨던 방어 시설 같은 경우에도 그림이죠. 아직 멀었습니다. 그냥 이제 그림이다. 이거는 더 오래 걸리겠죠. 뭐 들어가고 나오는 뭐 검문 시설 있고 그 위에 뭐 하나 갖다 놓고 오른쪽 상단에 보시면 지금 제가 보고 있는 거 스몰 이제 거주 지역도 많이 보이고요. 뭐 여러 가지 보이고 있는데 디펜시브 스트럭처 같은 경우에는 이제 조금 큰 뭔가 프로핏이 굉장히 있는 전략적으로 중요한 지대에는 저런 거를 몇 군데 하겠죠. 자, 베이스 빌딩 저렇게 지금 이야기가 나오고 있는데 자, 여러분들 계속 제가 설명을 드리지만 어제 이야기를 했던 그게 계속 이어져 오고 있습니다. 건물 하나하나 베이스 빌딩 뭉치면 클러스터, 그런 클러스터가 모이면 섹터죠. 그러면 그런 것들을 한 섹터 한 대 하나가 섹터 하나가 가지고 있으라는 법은 없잖아. 섹터 2개, 3개, 4개, 5개 그게 늘어났어. 200개, 300개, 500개 큰 행성 하나를 지가 다 모을 수도 있다. 약간 또 그런 또 상상의 나래를 좀 펼쳐봐요. 자, 이렇게 해서 팀으로 하거나 아니면 한 대로 움직이거나 어떠한 그 안에서 어떤 룰을 취하고 놀지는 당신의 선택이라고 이야기를 하고 있어요. On that final note, I would like to say thank you on behalf of the crafting and base building teams. We've been very excited to share 또 with you 이제 work so 또 far 시작합니다. and the vision we have for the 미용실 언니 systems. 감사드리고요. 헤어샵 언니도 감사드리고요. 정말 감독님 정말 나 절망에 있을 때 잡아서 이끌어주신 우리 감독님에게 제일 큰 사랑 가지고 오늘은 정말 아름다운 밤이네요. 약간 이런 느낌의 대사를 치고 갔습니다. 자, 이게 갑자기 인게임으로 바뀌어. 인게임으로 갑자기 바뀌어, 인마. 바뀌어라. 안 바뀌네. 오, 방금 뮤리였어? 아, 그리고 한 가지 더. 사람이 찍어 만든 함선은 보험이 어떻게 될까? 보험을 따로 사야 되나? 아, 아르고 트럭 들어갔어? 아, 그게 아르고 트럭이었어? 뮤 아니었냐? 누구냐? 야, 네밍 누구야 방금? 그치. 와, 자벨린! 이드릴! 지금은 동영상입니다, 여러분들. 보험 들어야지, 근데 처음부터 보험 한 석 달 정도 해주지 않나? 중고차를 사도 한 달 보험 주지 않나요? 야, 크다. 진짜 크다. 저런 식으로 가려면, 자, 저런 시스템이 나오기 시작하면 여러분들, 함대 컨텐츠 들어갑니다. 함대 컨텐츠 쭉 들어갈 거예요. 이악물과 함대 컨텐츠 돌아갑니다. 야, 이거 이제 함대 컨텐츠 날리겠어요. 야, 누구냐? 누구야? I'm Kirsten, your core tech producer, and I'm here off the back of that amazing presentation with Thorsten. How are you feeling, Thorsten? Much better now. 자, 지금부터 이야기하는 거는 별로 중요한 이야기도 없거든요. 화장실 가실 분들 화장실 가시고, 이제 식사하셔야죠. 식사하실 분들 식사하시고, 빨리 움직이셔야 됩니다. 지금 화장실 가셔야 돼요. 노브라 갔다고요?
알바인가요? I think 내 we talked a 건가요? lot about that 네 already in 건가요? the presentation, 누구 것도 but 아니죠. it's 별 a 관심이 really 없습니다. dramatic change or an exciting change, I would say, to the game. 모르겠다. Because we give the resources a meaning apart from just a monetary value. Now, even with the quality system that we now implement, there will be also a need to scout for like the perfect material. 궁금하잖아. Of course, you need a bigger 그러니까 보험 variety 시스템이 of 지금 있으니 materials to 보험 be 차량 able to 순정을 craft 한다. the 그건 잘 items you need. 모르겠어요. 순정으로 줘야 And 될지. especially now 원래 with 그 the 보험 tier 시스템 system 자체가 that we will introduce, we will also 어떤 give a meaning 거냐면 for you 공장에서 as the 샀던 crafter 그대로 or 돌려주는 the player 거거든요. you are, to 그래서 invest the 보험 time 시스템이 정립이 되지 to 않을까 be 생각이 the 듭니다. best 그러면은 이제 specialist. 저게 Because 나오기 전에 보험 something that is 시스템이 정립이 very 돼야 되겠죠. important to us is that we treat it as a real profession and we have it as in parallel to 그러니까 제가 all the other 말씀드린 거는 professions that we 엉클베이님 already have. 찍어낸 So 함선 it's not 있지. just about 찍어낸 making the 함선과 universe more LTE로 샀던 함선. dense. It's also LTE로 about 산 making it more 함선은 LTI 보험이 interactive 계속 and making everything in it 들어가겠지. more 하지만 valuable. 찍어낸 함선은 이야기가 다르죠. 그거는 이제 보험이 과연 제조사에서 보험을 넣어줄까? 아니면 어떠한 시스템으로 보험이 될까? 아니면 일회용인가? 약간 이제 그런 생각입니다. 그렇죠. 그래서 아마 티어 5까지 티어 5 함선 뭐 그런 이야기가 나오는데 아마 짤짤이 함선들만 찍어내는 게 가능하지 않을까? 생각이 듭니다. 난 화장실 갈 거야. 여러분들도 화장실 가실 분은 화장실 가시고 씻을 분 So 씻으시고 what impact will the 보겠습니다. crafting 나 한 system have 2분 걸려요. on orgs? Well, as also mentioned in the presentation, like we want to see orgs building an empire of 이런 식으로 얘기하네요. of 똑같이 얘기하는 manufacturing items and 따라 being like 2부랑 비슷하게 the 갈 것 get 같아요. to point for 자, players to CIG는 go to their 한 대가 base and buy in their particular 제국이 shops 되는 걸 the 원하고 items 있습니다. that they inherit, 제국. that they have the best, for example. 행성 하나 가지고 있다고 제국이라고 부를 수 있을까? And I'm guessing that'll tie in quite well 행성 to 두 the 개를 biomes 가지고 we saw 있다고 yesterday as 제국이라고 part 부를 of 수 the 있을까? core engine 지금은 presentation, 스탠턴 right? 함성계가 하나지만 The biomes will 미래에는 also heavily 파이로, affect 닉스, what we do for 그 뒤로 crafting 나올 because it 함성계도 also 있겠죠. will give us 그러면 a good opportunity to spread around 행성 하나 resources 갖고 in more 주고는 interesting 제국이라고 부를 places, 수가 like the 없으니까. giant forests 무슨 forests you 개를 saw, 뭐 right? 하나 먹든 두 For 개를 example, if you 먹든 have a 해가지고 prospector as a 약간 이제 miner, it might 동맹으로 not be 가고 efficient, 배신을 or you 때리고 might not even be able at all to go down into the trees 제 to 이제 mine 부분 anything 노래에도 that is 나오죠. below 가사로도 it. 나옵니다. So you need to grab your 배신과 ROC 낭만과 or your FPS 배신이 mining gear to actually 넘치는 grab the resources that you 스타시즌이 can 되는 only 거예요. find in those particular areas. So yeah, we will benefit a lot from this. 그런 거는 그냥 Super 컴퍼니라고 Well, 해야지. on that note, how has 아니면 this CitizenCon compared to 엠파이어라고 previous 부르기는 좀 years? 그렇죠. You were at 그냥 LA last year. How is it to be 킹덤 back here in Manchester? It 화장실 looks a bit 가려고 했는데 또 smaller. 낚였어요. But I got told it's actually bigger. So yeah, so I really like the location, like the theme it has. I like the community area with the cargo crates. So I think it's really nice. Yeah. Is there any specific highlights so far for your CitizenCon 누가 나 today and 멘션했는데? yesterday? 디스코드에서 나 So 멘션한 사람 it's 어떻게 a 봐요? very- 멘션? Yeah, it's a very subjective take on it, but I really liked our presentation about the orgs and the social stuff because I'm part of an org myself. So I really looking forward to better tools to organize our trainings, our works, our events. Do you want to give a little shout out to your org whilst you're here on camera? Yeah, so shout outs to 혹시 Aras. 디코에서 Nice one. All right. Well, on that note, we're 이미 going to throw 지나간 to Dan. 멘션 어떻게 확인하나? 안나. 깔리네. 이거 어떻게 하는 거야? Back to the community booth section here at CitizenCon 2954. We are here back, and we are with some old friends. We are here with Test Squadron. And I want to give a quick apology to my good friend O Lefty. Sorry for calling you D Lefty last year. I promise it's not because D is the first letter of my name and I'm a narcissist, but that's probably why. So apologies for that, but awesome. Chrome Ninja, tell us about Test Squadron and why you guys are back here at CitizenCon. What's Test Squadron all about? 모르겠다. 누가 날 Test Squadron, 멘션했는데? we're the largest gaming org in Star Citizen. We've only got like 3,000 people. I think we just checked it the other day. We're just hitting over 23,100. But we're a casual gaming org, and we're here giving away free stuff. We've got all this stuff on the table.
Awesome. There's some cool swag here. We got coasters, we got pins, we got pens. Tons of awesome stuff here at Test Squadron. If you guys are looking to join a sort of friendly way to join Star Citizen, Test Squadron is the place to do it. We're going to move on. Thank you so much, Chrome Ninja. We're going to move right along to my good friend Tom Beckhauser. Tom, how's it going? Hi, Dan. So I'm Tom Beckhauser. I'm a real-life racing driver and Star Citizen Twitch streamer. And for this year, we, Locust69, Pretty Vanilla, and I decided to make a 1:200 scale Banu Merchantman made out of resin. Total of 26 individual pieces that we assembled, primed, sanded, and painted. Tom, this thing looks amazing. I mean, in addition to being a badass race car driver, you're also a badass model maker. This guy, there's nothing he can't do. I see you're giving away some Banu Merchantman little minis. We also have the little, the BMM pins, and we have the Defender mini. Sorry, I got those mixed up. Handing out the Defender miniatures and pixel art. Yes, you gave me one the other day. This is awesome. Tom, people can find you at twitch.tv/Tom Beckhauser. If you guys are interested in checking out more of Tom's awesome stuff, go check him out. Tom, thank you so much for being here. Look at that. To take a look one last time at the BMM before we move on. So freaking cool. Thank you, Tom, for coming over. We're going to shoot now over to Sam, who is here at Atlas. Sam, take it away. Oh, hi guys. I'm here with ADI, and they have something really cool this year. Welcome to the ADI ASOP Vehicle Retrieval System. Again, did I sound like me, or? 자, 디코에 어그로 던져주고 나는 이제 화장실 갔다 와야지. 자, 화장실 갔다 오세요. 솔직히 볼 거 없어, 볼 거 없어. 볼 거 없는 게 아니라 좀 중요도가 어떻게 얘기해야 이게 포장이 되냐. 여기서부터는 약간 씹덕의 아니야. 씹덕의 그건 아닌데. A hacking card. 약간 서브컬처? 서브컬처라고 보시면 되니까. 화장실 지금 아니면 갔다 올 시간 없습니다. 앞으로 한 2시간 정도. is anti-piracy org, and this is a mongrel hacking chip, so we don't want it. Boo, I'll go take it back to Mongrel then. Come on, let's go take it back to those guys. Come on, guys. Crime never pays. Piracy is not a real game. We only grief and kill for fun. Amazing. So, right, thank you. So, what are you guys showing off at your booth today? Well, we are showing off Mongrel Squad to begin with, but also our sister orgs, as you can see, where we have the auxiliaries, the pack rats, and the cartel, which run the prison, but also ourselves, the premier pirate org, entirety of Star Citizen. Thanks so much. Thank you. Yeah. Well, we're going to have to move right on to the next guys. Thank you for showing off your booth. 야, 잠깐만. 아니. 벌써 끝난 거 아니지? 나 화장실 아직 안 visit you 갔다고. throughout the day today. So, I have bumped into this guy again. I'm back. Hi. Awesome. Well, I'll take it from here. Thank you, Sam. And finally, for our last little bit of the community booth, for this segment, we still have a little bit more to go over today. We have Atmo. Now, you guys all know Atmo at this point, creators of the Daymar Rally and a ton of other amazing events. They also have an event here in Manchester after the show. If you guys haven't gotten tickets for that, please go get them right now. They're going to be over at Aviva Studios after the show. Be sure to check them out. We love Atmo. They had an official place here last year. And as you can see, they also have planned out for the 2955 Daymar Rally these awesome trophies that they're going to be mailing to the winner. These things are hefty. These things actually weigh a ton. I will absolutely be trying maybe to go to the Daymar Rally just so I can try them out, although we all saw my playing earlier today. So maybe not. But you guys do some awesome work. Thank you guys for all you guys do at Atmo. We're excited to see your guys' event later tonight. Be sure to check out Enter Atmosphere at Aviva Studios later tonight if you're here in Manchester, or check it out on the stream. Well, I think that's it for us for right now. We'll be checking out the rest of the community booths later. Sam, anything else to add? Nope, just straight over back to you guys. Awesome. Thanks, guys. All right, guys. Crafting and base building fundamentally change all life in the persistent universe. 최준님 어서 오세요. Just a little bit, right? 방금 기집애 마지막 주 기집하게 관련해서 말이 있었나요? 아니요, 못 들었는데요.
그냥 그림만 있었는데 뭐 부서지고 my deep honor to introduce two of 그런 my 거는 favorite 못 people. 들었습니다. I do want to call out these lovely little note cards here. You've seen many of our presenters and our hosts carrying them here. I have not been carrying mine, and I probably should have. This one just says, "Don't run." 뛰지 마. This one says thank Kat and Mandy, but also Tyler and Leah. 와, 근데 여러분들 진짜 제로드 형이 정말 대단한 게 뭐냐면 처음에 이제 30분 기다려서 30분 하고 쓰다가 딱 끝나가지고 30분 또 추가되고 했는데 아무래도 행사가 1년에 한 번씩 하다 보니까 원활하게 잘 안 되거든요. 그런데 그 짧은 시간을 정말 잘 넘겨주시는 것 같아요. 저 앞에 강화해서 뭐 그러니까 그래 이건 좀 이야기가 많이 나오겠어요. 네. 좀 이야기가 많이 나올 것 같습니다. 왜냐면 이게 또 약간 지금까지 왔던 스타시티즌이랑 조금 다르거든요. 왜냐면 아까도 말씀드렸는데 스타시티즌 자체가 같은 함선, 같은 부품, 같은 동질선상에서 파일럿 기량 하나만으로 싸웠는데 그런데 이제는 이제 부품빨 뭐 그런 게 있어가지고 천일님 근데 나는 그게 걱정할 필요가 없다는 게 너무 걱정을 하시는 것 같은데 저게 파이로 이후의 이벤트가 아직 멀었거든요. 그래서 그때 정도에는 어느 정도 답이 나오지 않을까? 지금까지 안 나온 시스템으로 약간 또 그런 것 같습니다. 그러니까 지금 계속 얘기하잖아. 지금 이게 지금 게 아니고 앞으로 곧 나올 것도 아니고 비욘드 파이로야. 그냥 파이로 너무 아직 멀었어. 자, Captains of Industry. 야, 그러니까 오늘은 그거네. 생산을 해서 제공이 되고 그리고 거대 글로벌 컴퍼니? Love you too. 야, 너도 방송 많이 했다. 나도 사랑해. If you don't know me, you weren't listening to Jared there, which I do quite a lot. My name's John Crew. I'm the vehicle director. 나는 진짜 계속 말씀드리는데 나도 손 벌벌 떨기 전까지만 했으면 좋겠어. 말이 끊기나고요? 내 말이 끊기는 거예요, 여러분들? 아니면은 방송이 끊기는 건가요? And the clicker is not working. Oh, so if you've got technical difficulties. 끊겨요. You have to do a dance, John. 트위치에 있지 마. 유튜브로 와. 요즘 유튜브 재밌더라. Right. 자, 이제 됐습니다. 야, 파이오니어 나왔다. 파이오니어. The vehicles to build your universe. 자, 건물들 지을 수 있는 함선 혹은 차량에 대해서 이제 이야기를 할 것 같습니다. 이워, 너의 네 거야. With the construction grav cart. 자, 컨스트럭션 그라브 카트라는 게 나왔습니다. 자, request prior to move it around the universe in another vehicle. Only makes small buildings. 아까 보셨던 짤짤이 있죠? 서베이 그거 짤짤이 작은 거 있죠? 작은지 함선 안에 있던 거 그거 꺼내서 만드는데 그거는 작은 건물들만 지을 수 있습니다. 이거는 스몰 드론 있고요. 지금 이거 말하는 거예요. 이거 여러분들 지금 보이시죠? 요거야 요거. 이걸로 스몰 베이스를 만들 수 있는데 솔직히 스몰 베이스라고 하더라도 크다. has its size class. A lot of you are familiar with how we. 자, every building has size defined. 그러니까 그 사이즈에 대한 정의가 있습니다. Small, medium, large, extra large. And our drones kind of fall into those classes as well. But what does it really mean? The difference between what's a small drone, what's a large drone, what's a larger than large, and extra large, and so on. 자, 컨스트럭션 드론은 역시 사이즈 클래스가 있습니다. 그래서 미디움 드론은 스몰, 미디움을만 지을 수 있어요. Larger drone can be built smaller things quicker. 그리고 더 큰 사이즈가 큰 티어가 높은 드론은 티어가 낮은 크기가 작은 빌딩을 지을 때는 빠르게 지을 수 있습니다. 자, 패러렐 프로렉션 해가지고 이제 원 드론은 원 스트럭처를 지을 수 있고요.
투 드론스는 a 투 medium 스트럭처를 or, 지을 수 있죠. if you've got 그리고 and so on. a vehicle that carries multiple 세 개는 drones, 세 you 개, can craft 네 a 개는 lot 네 more 개겠죠. structures, a lot bigger sizes. And that's kind of really the key to kind of like the upgrade path through the kind of drone sizes. So we've had a look at the. 주토피아님 유튜브 간 김에 좋아요 한 번만 눌러주세요. What's next? What do you want to build? A medium. 문자 왔다. So. 안 돼. 문자를 못 I 봐. know some of you have already seen it. 야, 나왔다. 독판. 나왔어. 아르고 나왔다. 자, 아르고 CSV 패밀리에서 아르고 트럭들이 지금 나오고 있습니다. 이거는 여러분들이 그 리크에서 나왔듯이 유출이 좀 되었던 차량이에요. 자, one of the biggest determinant main success of any project is the quality of the tools 아르고 astronaut. 그래요. So we have the CSV FM, which stands for Fabrication Module. fabrication 모듈입니다. 이거는 이제 건설 드론을 두 개의 중간 사이즈 건설 드론을 가지고 있습니다. And everyone always asks me what ship fits in what, and I lose track of it all the time. It's about the size of a Tumbril Cyclone. So if you can put a cyclone in a vehicle, you can put one of these in. 건설 자재 4SC를 가지고 있는 그게 있고 그리고 사이즈 0의 실드 제너레이터를 가지고 있습니다. 사이즈 0은 two medium 보통 drones 지상 on board, 차량의 and then it has an 실드예요. internal storage tank for resources. So it has a very small version of a freight elevator built into the back of it. So you feed it one SCU crates, it absorbs them into the holding tank on board, and then the drones will come back to the vehicle to refill. 자, 그리고 뒤에 있는 그 4SCU가 특이한 게 뭐냐면 이제 드론들이 가서 건설을 하고 그리고 다시 돌아와서 이 차량에 있는 SCU에서 차량에 실려 있는 화물에서 건설 자재를 다시 보충을 하고 다시 날아가서 건설을 계속 할 수 있는 그런 이제 시퀀스로 돌아갈 것 같아요. 너 같은 버추얼은 뭡니까? 나라고 생각하세요, 나라고. 자, 4SCU 바깥에 카고 그리드에는 4SCU 4개의 1SCU 혹은 2개의 2SCU 아니면 하나의 4SCU를 넣을 수 있습니다. 탑 스피드는 28m/s고요. 야, 드라이브 나왔거든. 드라이브 나왔다. 야, 파나 보자. 드라이브 나왔어. 야, 기다려. 딱 기다려. 지금 올라왔다고 하더라고요. 야, 얼마야? 잠깐만, 35불. 더 비싸면 도둑놈이다. 진짜 도둑놈이다. 와, 니들 그러면 안 된다. 35불. 야, 워본트 35불 봐줄게. 40불까지 내가 봐준다. 자, 보겠습니다. 자, 스탠드 오더에서 스탠드 언론 10을 볼게요. 내가 35불까지 봐준다. 워본트 30. 아, 나이스. And I think the exterior is like real dominating factor is those kind of large all-terrain wheels, and then that's kind of backed up by just simple, smooth, sleek lines. Got a front-loading cab that puts all the controls kind of right in the kind of where the player needs them, and I think that's one of the keys. 야, 크리스 씨발란 장난 잘한다 진짜. Simple, it's perfect. 와, 이렇게 뽕을 집어넣고 이제 사라고. Just helps it to kind of feel part of that Argo family. 대단한 새끼다 진짜. 와, 대단합니다. 두 개 사야지. 두 개 사야지. 살려면 두 개 사야지. 난 안 사. 안 살 거야. Okay. So, introducing. 나는 그리고 이거는 지금 처음에 소개시켜준 요거 있죠. Yeah, the Star Lancer is basically a whole new family of vehicles. 요거 CSV SM 플러스 요거 있지, 요거. 이건 안 팔아야지. We're going to be talking about the 아까 first three, which are the build, which kind of makes sense, and that basically is for all your large structural construction 자, needs. 스타랜서도 나왔습니다. The TAC, which is going to be 자, 스타랜서 build the feature of full suite of construction tools for building the outpost of your 당신의 그 전투 기지를 만들 수 있는 그겁니다.
So we're going to take a bit of a closer look at all of them today. 자, We're going to start off with TAC는 the build. 어퍼스 어그레시브 오펜시브 패키지. 아, So this is the stance of build from the outside. The key thing to take away here is you'll see it has the drone bays on each side, and then it has the drone resupply arms. 양쪽에 드론 베이가 달려 있네요. come back 이 and 함선은 resupply. BLD는 양쪽에 Inside that room, 드론 you 베이가 have the drone 있습니다. control center. So you have a single station inside. And 자, this 드론 is 컨트롤 where you 룸에는 control your 뭐 drones from, much like 저런 게 Luke 또 showed you 있고요. in the previous presentation. So there are 2 large drones held on each side of the room. So 4 large drones in total. And then there are 2 filler 각각의 stations 드론 right at the front 룸에는 here. And 두 these each 개의 hold 16 라지 SEU 사이즈의 capacity, which can then 드론이 go 있습니다. and load 그래서 the 두 개 internal 합치면 resource 4개죠. tank to feed the drones. 어차피 Drones 시야는 that will then be deployed 상관없죠. out of their little secret garages. And they go off and 각각의 do what you ask them 드론들은 to do. When they need to resupply, 비밀 they'll come 타구에서 back, 발진이 set these 됩니다. arms, suck up their resources that they need, carry on their day. That's the really important thing here is that all these base building vehicles have enough storage on board to supply your drones. Obviously, if you're going to build a 자, million things on your base, you're going to run out. 운이 But we 좋게도 want you to be able to 이러한 have these 함선들은 vehicles and have 드론이 knowledge that 운영되는데 you're not going to be doing 충분한 endless cargo SCU를 runs 실을 수가 있습니다. initially to build your foundation of your base. You'll be able to build your base and have storage on that eventually, but these all get you going in the short term. 자, 당신들이 가지고 있는 당신들이 건물을 지을 때 베이스를 기지를 지을 때 처음에는 스토리지 화물을 저장할 수 있는 스토리지가 없는데 이런 스타렌서들이 가지고 있는 SCU 그리드를 사용해서 그러한 스토리지를 대신하게 될 것입니다. 자, 스타렌서 BLD는 hold 4 large construction 4개의 큰 건설용 드론을 가지고 있고요. 사이즈 지금 보여주고 있죠. 그리고 파일럿 컨트롤 수도 저거는 솔직히 128 SCU 카고와 4개의 라지 컨스트럭션 드론을 가지고 있다. 이것만 집중해서 보시면 될 것 같습니다. 나머지는 뭐 어차피 여러분도 저걸로 뭐 전투할 거예요? 뭐 할 거예요? 아니죠. 그냥 지키는 겁니다. 저는 이제 자유형 무기이기 때문에 무장보다는 아까 말씀드렸던 4개의 라지 컨스트럭션 드론에만 집중하시고 그리고 128 SCU만 이제 신경을 쓰시면 될 것 같습니다. Much better kind of broadside coverage from any of the other variants. TAC가 뭐의 줄임말일까요? On top, we also have 전투용 like a 같습니다. dedicated hangar that is 자, 이거는 데디케이트 행어가 있어요. Mirai Fury inside. 이거는 미라이 I'm sure 퓨류가 we'll see 피팅이 plenty of 되는 other ships tried to be 행어입니다. fitted inside. But yeah, we'll see. And I think John's going to run you through the interior now. So yeah, let's have a look over the tack from outside to in. So 자, this is 바깥에서 the tack 이제 in its 안쪽을 default paint, so 볼게요. sort of military drab grey. Then internally, obviously Ben talked about the size 5 turrets. 지금 인사이드 보고 Then we 계시겠습니다. have some drop seats behind, and these are on a deployable ramp, so you can do some ground assault. They will drop out 드랍 down. 시트도 있고요. 드랍 If you're doing a bit of ground 시의 assault, 개념도 가지고 가는 것 chances are 같습니다. someone's probably going to get injured, so there is an onboard medical facility directly behind there with 2 tier 3 medical beds. 2개의 티어 3 메디컬 베드도 가지고 있습니다. Upstairs, obviously, there's the Fury hangar. 위에는 behind that 퓨리 is 행어가 있고요. engineering. And then forward of the hangar is the refactored habitation and mess hall area, which is specific to the TAC. Just because there's so much other stuff crammed in there, we had to redo the upstairs of it basically to fit that in. And we'll go over the more normal layout shortly. Okay, so yeah, to sum up, I think the TAC's obviously going to bring a lot more firepower. 자, 이거는 이제 2개의 BLD에 비교해서 2개의 사이즈 5의 유인 터렛을 가지고 있습니다. drop seats, it's got a hangar, and it's still able to 그리고 carry up 2개의 to 사이즈 3 96 실드 SCU 제너레이터를 cargo. 가지고 있고요. BLD 같은 And you 경우에는 can 사이즈 secure 3가 today 하나가 by 있습니다. going to 그리고 play.se 2개의 티어 3 /starlines 이제 메디 베드가 있고 그 다음에는 넘어갔네요. 죄송합니다. 지금 안에 인사이드를 지금 보여주고 있어요. 커머셜 같은데? 오. 근데 프리랜서보다는 야 역시 세월이 지나다 보니까 디자인이 깔쌈한데?
이쁘다. 아, 배불뚝이가 아니고 프리랜서보다는 너무 이쁜데요? 오, 저렇게, 와, 예쁘다. 진짜 우주선 같잖아. 프리랜서랑 같은 결 같긴 하는데 좀 더 뭐랄까 예쁘네요. 오, 그러게요. 약간 그런 것 같아. 한 200불 정도 할 것 같습니다. 200불 정도 할 것 같아요. 은근 커요. 무사시 인더스트리. 야야, 판다, 파. 야, 플라이, 야, 팔아. 야, 엑스포에 파네요. 엑스포. IAE의 플라이 에이블이라고 했거든. 그러면 이제 IAE가 인터갤럭틱 에어로스페이스 엑스포입니다. 이제 엑스포. 다음 달에 플라이 에이블이니까 될 것 같네요. 3이 넘을 것 같아요. 딸딸하니. 그럴 수도 있겠다. We will take a little bit of a closer look at it now. 조금 더 자세히 보겠습니다. I think the Starlancer kind of really fully encapsulates Misk's kind of ability 야, to create 스타라인이라고 하지 말고 beautiful ships. 스타랜서라고 It's got 정확히 this 발음을 bulbous 하라고. design that really helps to kind of convey its underlying structure and its underlying strength. 저는 솔직히 빌드는 사야 되지 않나 생각이 듭니다. 함대 장이라면. 함대 1은 솔직히 필요 없을 것 같아. 함대 1은 뭐 건물 짓고 있어. 재료 캐와야지. 자원 뭐 가서 나무 캐오고 돌 캐와야 되죠. 함대장님들 돈 좀 나가겠네요. 또 그리고 여러분들 함선은 구매가 아니에요. 후원입니다. 여러분들의 후원으로 또 CIG가 또 열심히 커가고 있습니다. 뽀머링님 어서오세요. 반갑습니다. 호하호하 어서오세요. 어제는 방송 못했습니다. 죄송합니다. 2편에 이슈로 못했어요. For a bit more protection, you've got 8 size 3 missiles up front and then a further 8 on top. 미사일 나오는 거 보세요. 이쁩니다. And these are backed up by a set of size 4 remote turrets. 자, 위에 있는 건 사이즈 4의 리모트 터렛입니다. 후방을 하네요. And then finally, when we get to the front, you'll see we have a further set of size 4 gimbal weapons. 자, 그리고 사이즈 4의 김볼 웨폰을 가지고 있습니다. BLD가 산업이야, 폭판. 택은 산업이 아니야. 택은 군용. I think as a whole, I think 전투용. the engineers or Misk have done an exceptional job in creating a vehicle 상당히 that 커요. fully encapsulates the functionality needed, while still ensuring that the crew's kind of well-being and livelihood is protected. It's all in a package that kind of really dominates the sky. 그리고 4.0에는 점점 이제 대형함에 대한 프로필스 많이 줍니다. 아이, 아무리 너프각이라도 한 1, 2년 쓰면 땡큐죠. Right, so don't worry, this is not an Origin 404 moment happening here. So let's have a look inside the Starlancer Max now. 근데 지금부터 함선 장사를 하네 또. So, love it or hate it, we 자, have the 스타랜서에 Misk traditional 대해서 letterbox 안으로 view 들어가 at the 보겠습니다. back. At the front of the ship, you have the pilot, co-pilot seat. 자, 앞에 보시면은 이제 파일럿석과 코파일럿석이 보이시고요. Remote turrets by default. Then behind that, we have the escape pod room. 그리고 뒤에는 이제 탈출 포드룸. 4명의 탈출 포드룸이 있죠. 여기가 여기입니다. 여기는 리모트 터렛이고. 이거는 이제 함선의 밑에 층과 위에 층을 갈 수 있는 리프트가 있고요. 이거 사다리도 있네. Behind that is the mess hall area. So nice shared communal space for you to relax. 여기는 이제 이제 거주 시설이겠죠. Four individual crew rooms, each with double beds, so very luxurious. 자, 이쪽은 각각의 인디비주얼, 각각의 개인 룸들이 At the rear of this section, we have a further 2 lifts. These are just internal to go between the 2 decks of the ship. 이런 큰 엘리베이터는 2덱을 와리가리 할 수 있는 엘리베이터고요. 이쪽은 엔지니어링 쪽입니다. 부품들이 있는 것 같아요. So that's upstairs. Let's go downstairs a little bit. 자, 이제 밑에 층 로어 덱으로 갑니다.
We have the main vehicle entrance and cargo entrance. 메인 for the rear section. 입구가 있어요. 램프도 but it is 오고요. also a cargo hold. Can fit 그리고 vehicles 카고를 up 가지고 to 카고 a 홀드입니다. Rover in size in here. And then on the Max we have, as you saw in the trailer, the two. It's sort of one cargo lift that drops down, but it retains a walkway throughout the center of the ship. So regardless of whether your cargo is up, down, being loaded, 자, you still 이쪽에 have 보면 이제 traversal front to back of the ship. 화물들을 밑으로 올릴 수도 있고 위로 올릴 수도 있는 그런 시스템이 존재합니다. Then we have the downstairs of the traversal room, which also features the airlock onto the ship. 밑에는 또 함선을 And then 출입을 할 lastly, 수 we 있는 have the 에어록이 armory at the front of the 존재하고요. ship. So if you're coming on board, leaving via EVA, leaving via that front entrance to the ground, you can stop off here, suit up, get your weapons, do the reverse going back. 밑에는 약간 무기고 같은 개념이라서 뭐 옷이나 Silencer Max. 작업복이나 무기장 같은 걸 놓을 수 있다고 이야기를 하고 있습니다. 탁이랑 맥스를 차이가 탁은 약간 전투용 같고 BLD 같은 맥스는 모르겠어. BLD는 저는 이제 맥스 이야기하네요. 자, 미스커 스타일에서 맥스입니다. 224 SCU의 카고 캐퍼시티 카고량을 가지고 있고 128은 드랍플러프를 가지고 있고 96은 뒤쪽 램프 에어리에다 할 수 있고요. 그리고 6개의 엑스트라 V12 스로틀을 가지고 있습니다. 프리오더 나우 나 판다. 얼마냐? 얼마냐? 보자. 얼마에 파냐? 야, 빨리 불러봐. 나는 200이야. 250. 250. What about bigger things? 나 250 봅니다. 250. 파이오니어 이제 이야기하는데 빨리 보자. 250. 250일로 갈까요? 더 받으면 도둑놈이지. 250 어디 있냐? I talked to you all 오, quite some 싸네. time ago about this in Germany. 270. And 랍쌀. this is obviously the 250이네. original concept of the 250이잖아. Pioneer. Now, 250 some time has 불. passed, and whilst the core 탁은 concepts of 더 base 비싸다. building have remained the same at a high level, how you physically build 250불 와리가리하네. pieces has changed. 와. So back then, you were building everything on board the ship here. You would fly your Pioneer. 자, 파이오니어 좀 빠르게 보죠. I'm going to build 아직 my base 그림이네. on 볼 board 필요 the 없어. ship, and I'm going to drop it down. As you've seen, bases are a lot more expansive 저는 now. 정확히 말씀드릴게요, 여러분들. This doesn't work 저는 anymore. 맥스, So we need 뭐 to do a 탁 little bit of some 필요 없을 것 같습니다. 저는 BLD 볼게요. BLD 안 팔면 안 삽니다. Okay, so one of the first things we really wanted to kind of 아, solve BLD가 아직 없네. was the arm. BLD가 건설이었던 것 같은데요. 빌딩에서. 빌딩의 약자 BLD. Kind of, the arm didn't really make a lot of sense anymore. 탁은 was, 좀 더 많은 무장을 가지고 made the 있습니다. space you need to land the 근데 ship almost twice as 맥스 big 같은 경우는 as what 화물선이죠. it's kind of needed. 네. And we're not real spaceship engineers. We don't make real spaceships. But what we do try and do a lot of the time is we try and take as much reference from kind of real life manufacturing as we possibly can. And I 자, think that's 지금 really, 보세요. 여러분들, 사장님들 보세요. key to what I think Star Citizen is as a whole across like all the different departments. In that, we're trying to make a believable universe. And if you think about the arm, and whilst I can't deny it's a cool idea, I think really from a manufacturing point of view, all it really does is it adds a lot of complication and a lot of manufacturing costs onto what is already a very advanced, very large, very costly ship to make. 지금까지 라지까지는 나왔는데 엑스트라 라지 들어오는 이야기가 없었거든. The second thing we wanted to look at was kind of have a little bit of a shift around of kind of like the egress points on the ship. The cargo position has moved, so we needed to kind of update that. We wanted to make sure that the landing pad made sense and had space to kind of come into the ship. And then we also needed a way of getting things out of the ship that we will be crafting. On top of that, we had a few other goals. Like I say, needs to support all the updated kind of building mechanics. 자, 베이스 빌딩 메카닉에 대한 서포트와 just character metrics, I mean all metrics, because we're going to be creating a lot of things inside this ship. 이 안에서 뭐 건설 아니 그 생산 뭐 그런 것도 할 수 있게 할 수 있을 것 같아요. 이거 자체로 모바일 베이스가 되는 거야. Of your crafting and construction ventures. 이 안에서
to do that, we need to add a few extra kind of onboard 제조, facilities. So 정제, the med bay, 그리고 추출까지. like I say, the crafting area, the ability to refine, 약간 or 컨셉이 extract 바뀌는데? and refine materials. 아, 이현아님 그래서 네 컨셉 So, let's 이야기, have a 아, 네 quick 컨셉 못 look over 들었어요. the 컨셉 updated 바뀌었는데? interior of the Pioneer. So, at the back of the ship, we have the 이제 glass 좀 뭐가 bridge, 나왔다. looks out over the expanse of the ship. And then, top and bottom of that, in this image, we have the escape pod rooms. And then, leading off those is 탈출 포드석이 the 있고, access to the manned turrets that remain. 멘터렛으로 갈 수 있는 것이 있고, Then, going downstairs, we have the cargo area at the top. 카고 Doesn't 에어리어가 look like a 있고요. lot. That's 1,000 SEU of cargo now in that space. 뭐, 맨 SCU? Next to that is the fabrication control room. This is where you'll be controlling fabricating larger vehicles and ships, as well as smaller fabrication machines next door for. You don't want to use this to build a small FPS weapon. It's a bit overkill. So we have that on board as well. In the center of the ship, we have a small fabrication hangar with roof and ramp egress. So if you're building a small ship on board, so things like a Nomad, you can build on board here. You'll be able to fly out. 이 안에서 뭐 여러 가지 제조 시설 그리고 정제 시설을 이용해서 이 안에서 노매드 정도를 만들 수 있다고 이야기를 from 하네요. outside the ship to inside the ship. So cargo you can load via new entrance that Ben's going to talk about in a second, but you can still retain the ability to land a ship on top of this ship, move it inside your ship, all those things. Engineering at the rear. This is now capital components all the way around. It was a weird mix of size trees before. It's now 그리고 just 이 all 함선은 capital 여러 가지 everything. 그 Then we have 캐피탈 the 부품들이 habitation, 들어갑니다. mess hall, medical area between the hangar and engineering. And then at the front, we 그러네. 여러 have 데 있으면 4 extra large drones. 스타벤서는 화물선이 될 수도 있고 뭐 But we don't 드랍십이 될 just have 수도 some 있고 pictures 건설십이 될 like 수도 this to show you. 있습니다. Ben's going to go through this in a bit more 천 detail. SCU예요. 우! Okay, 자, yeah, so we're going to 살짝 have a little 보겠습니다. look at kind of like the 화이트 concept 박스네요. on the interior. We start out on 그레이 the, 박스인가? the interior bridge. It's very spacious, or command deck bridge, whatever you want to call it. It gives kind of really nice views 지금 out over the front of 파이오니어 the ship. 최초 공개입니다. 안쪽에서 Right 있는 front, 거. you've got all the consoles required that you need to kind of control the ship, as well as the kind of additional remote turret access consoles. 콘솔에 And then 대한 at the rear, 뭐 we have the main 추가적인 kind of navigation components 터렛도 있고요. and some small engineering consoles. And kind of flanking either side, we've got these two corridors, and they lead out. 왼쪽은 to, 티어 2, 오른쪽은 the 티어 1. man turrets 그 that kind of sit above 제조 the bridge. 그거 말하고 있는 And 것 they also 같습니다. have all the escape pods needed for all the bridge crew. 아니구나. 저거는 이제 We want 탈출 this to kind of be 포드입니다. a home away from home, so we have a very large, 그리고 comfortable 지금 하비테이션 거주 시설을 area. 보고 있고요. Each of the crew members, they get their own individual crew pod. And one of the nice things about this is 각각의 승무원들은 각각의 포드를 가지고 and they 있습니다. allow kind of each crew member to kind of decide like how much 이래서 privacy they 포드라고 actually 했지만 want. 룸이라고는 얘기 안 하고 이런 식으로 각각의 공간을 가지고 있습니다. This is the crafting area. We've got the 4 kind of crafting machines. 이곳은 And these 제조 are 시설, right next 크래프팅 to 시설이 the 있는 cargo bay, 곳이에요. the internal cargo bay. And as John says, this 두 군데가 holds up to 있더라고. 짤짤이 1,000 좀 SEU 모여진 cargo, so 데가 있고 it's pretty sizable. 좀 To 큰 make it a little bit easier, 사이즈가 it's got its 큰 own 곳이 dedicated cargo lift at the back. 또 있고 But again, 두 just kind 개의 of 지역으로 just simplifies that kind 아까 of getting cargo in and out 있었거든요. of the vehicle. 제가 원래 여러분들 시티즌콘 이런 행사에 참여를 잘 안 하는데 이번에는 참여를 한 게 뭐냐면 시간대가 맞아요. Down at the front, we 시간대가 have the drone 맞아서 room. Now 참여를 these 좀 will 했습니다. be 그리고 4 extra large 이제 drones. 해석에 좀 So they'll be able to 우역 craft 존나게 our, 맞습니다. our 좀 이해 largest 부탁드릴게요. structures in game. 영어를 They exit the ship out through the roof. 서바이벌로 배워갖고 the construction console in this area. And finally, we're just going to take a quick look at the crafting area on the ship. 자, 빠르게 크래프팅 So you can see here, 에어리어를 we've got these blast shields 보시겠습니다. down that kind of protect the crew in this area from what's going on 저기는 행어인가 보다. inside. 행어에서 지금 만들고 있는 거예요. 제조 행어. 함선 그 만드는 행어에서 지금 뭔가 만들고 있어. 자, 열어봐. 그래, 열어. 뭐야? 노매드 나오냐? Making a storm. And as you know, as we see, there's a ramp that leads out, so you 뭐야? can drive any ground vehicle 와우. straight out the front. You know, between all 아니야? the landing gear, and you get this really nice 야, 그럼 sense of scale as you're 스톰도 driving underneath out the 블루프린트가 front of the ship. 있다는 얘기네. And we've 지상 also got the 차량들도. top exit for any flight vehicles. 다시 말씀드리지만 Finally, 사람이 we have the 만든 landing 함선 pads, 혹은 and this 차량은 just, you know, allows us 상점에서 to, 파는 any ships that land on 물건보다 deck, we can just bring them 좋습니다. down
into the belly of the ship. 아, 스타레스 컨셉인가요? 아니면 출격가는 지금은 컨셉이고 출격은 엑스포 때 됩니다. 엑스포 때 플라이트 레디가 돼요. 라고 합니다. 라고 합니다. 자, hold 4 extra large construction drones. 자, 드디어 엑스트라 라지급의 드론을 장착한 함선이 나왔습니다. 그렇죠. 이게 파이오니어죠. 자, 기장 나왔죠. 이런 거 다 필요 없습니다. 여러분들 뭘 봐야 되냐면 4 extra large construction drones 그리고 1000 SCU cargo capacity 그리고 integral ground extractors 이거 보셔야 돼요. 다른 거에 없는 걸 봐야 돼요. 사이즈 더즈 매력. 그래. 사이즈가 더즈 매력이긴 해. 근데 그렇게 크게 하지 않습니다. 아르고 쓰였습니다. 근데 아무도 상관 안 한다고. 보통 리산이 오는데요. 그러게요. 아르고 쓰였습니다. 근데 아무도 뭐 지금 극단 토큰시 보는 게 아니죠. 우리는 이제 파이오니어를 보는 거죠. One last thing. 야, 저거 보고 뭘까요? 폴라리스죠. But we'll do some housekeeping and look at the now and a bit before. 야, 폴라리스 나왔어. Sorry, this is Ben. 자, 작년 티저에서 we showed 10 bakers with the goal of delivering them within 12 months. 자, 12개월 안에 여러분들에게 드릴 10개의 함선을 보여줬었죠. 리전에 아직 안 났다. 자, 현재 미라이퍼스, 오리진 X1, 널사, 아르고 MPUB-1 트랙터빔, RSI 제우스, 리탈리에이터 나왔죠. 지금 뭐 이렇게 나오고 있죠. 알려주죠. 가디언, 미라이 가디언, 크루세이더 인터피, 엠빌 리지아네요. 그리고 RSI 폴라리스가 있는데 폴라리스는 뭐 이건 나오겠지 뭐. 자, 6 of them are released as of right now. 6개는 이미 나왔고요. But one will be released before the end of the year. 자, 하나는 이번 연도 마지막에 나온다고 하는데 안 나올 것 같아. Some things that you're going to see at IE. 저거 뭐야? 셀프 스테이터스. 저거 뭐냐? 야, 뭐야? 처음 본 거예요. 의료배도 있다. 의료배도. 저거 뭐야? 윌티어야? 야, 너 아폴로 나오는 거야? 사람 새끼면 나와야지 이제. 이제 줘야지. 아폴로 주는 거냐? 혹시 인터피드니? 인터피드가 혹시 너 조금 이따 보자. 크루세이더. 지금 크루세이더예요. 지금 엔진이 크루세이더 겁니다. 엔진이 크루세이더 거였어. 자, 바퀴도 크루세이더. 랜딩도 크루세이더 거였어. 야, 무장 치워. 엠비디야? 미안해. 죄송합니다. 근데 왜 똥주바리가 크루세이더 같지? 야, 크루세이더 맞구만. 야, 엠빌 누구야? 엠빌 누구야? 근데 그거 있어. 진짜 그 OEM으로 만든 함선도 존재합니다. 누가 그랬는데. 페르네. 뭐야? 이것저것 다 이야기해주는 뭐지? 그냥 이것저것 이야기해주는 건가요? 야, 뭐야 이거? 시즈님 저도 모르겠습니다. 페루센스 아니 이거 뭐야? 아픈 폴란데. 야, RSI 이것저것 알려주네. 이것저것 보여준다. 지금 함선 하나만 보여주는 게 아니고 여러분 헷갈리지 마. 함선 이것저것 보여주고 있는 거야. 앞으로 나올 것들 함선 지금 보여주고 있는 겁니다. 여러 대 보여주는 거야. 이게 맞네. 그래, 지금은 폴라고 아까는 크루세이더 거 보여줬고 엠빌 것도 보여줬고 이것저것 섞어서 보여준다. 이러면 이제
나도 윈윈, 여러분도 윈윈이죠. 자, 유튜브에서 시청하시고 계신 분들 좋아요와 구독 한 번씩 부탁드리겠습니다. 호주브러의 방송이 조금이라도 유익했다면 좋아요 한 번, 구독 한 번에 호주브러의 기분은 너무너무 좋아지거든요. 이럴 때 구독, 좋아요 한 번씩 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 제발 한 번만 해줘. 야, 폴라리스 봐라. 야, 멋있다. 폴라리스에 뭐까지 가는? 뭐까지 가는 일단. 감사합니다. 좋아요 감사합니다. 구독 감사합니다. 항상 건강하시고 행복하세요. 세이버 들어가요? 그러면 라이트닝도 들어가냐? 그렇지. 좋아. 야, 저거 뭐냐? 어레? 야, 저거 뭐야? 와, 밑에서 스쿵하고 열려서 안으로 어레실 아니에요? 저거 뭐야? 엔진룸이야? 야, 엔진룸이야? 반응로야? 그래, 반응로구나. 야, 멋있다. 그런가요? 그럼 와, 예쁘다. 야, 뭐가 빙글빙글 돈다. 자, 저 같은 경우에는 폴라리스가 지금 없지만 폴라리스 진입니다. 거의 모든 업그레이드 준비되어 있어요. 곧 올라갑니다. 와, 오, 방금 뭐예요? 로딩베이. 와, 방금 저거는 최첨단 수동 아니네. 자동 되겠다. 수동이야? 아직도? 수동이래? 수동으로 재장전해야 되는데 아직도? 자동 안 되냐? 야, 너는 어떻게 들어갔다 나왔냐? 또 벽줄하네. 역시 그래야 쓰시지. 그렇죠. 자, 힘찬 박수 한 번씩 부탁드리겠습니다. 힘찬 박수. 자, 힘찬 박수 한 번씩. 자, 따봉 한 번씩 넣어주세요. 따봉. 좋아요. We also worked on a number of other ships this year, so we're just going to quickly go through them before we get on to what we're doing next. 자, 다음 거 보시겠습니다. 자, 가탁술렌, 텀블리 스톰, 커터 램블러, 커터 주식 저거는 아니다. 커터 변종을 어디다 갖다 대냐? 저거는 새로운 함선이라고 부르기도 좀 그래요. 자, 호넷 마크 1, 산토카이, Firebird, Peregrine, and then most recently the Atlas. Atlas. So, like 자, last year, 다음 where we 12월, 다음 1년 동안 그러면 어떤 함선이 나올까쇼? 욕하지마, 빠켓 누구냐? 야. Some emphasis on some of the vehicles that we're working on in the next 12 months. 자, 다음. CSB? 오케이. 야, 저건 왜 가렸냐? 오! 저것도 CSB. 오! 야, 지상 촬영 3개 나왔어, 지금. 야, 호넷 나온다. 호넷 변종 나오네. 호넷 변종 2개. 지금 저거 리크에 뜬 거예요. 호넷 변종 2개. 야, 이건 뭐냐? 이거 뭐지? 모르겠습니다. 6개. 이거는 뭐 여러분들 아시는 그거죠. 미라이 거. 이거는 인터피드 같은데요? 이게 인터피드냐? 8개? 저 뭐야? 저건 또 뭐야? 약간 또 이상한 거 나옵니다. 약간 이제 릴라이트 코레 같은 거. 지금은 누가 봐도 저거는 그거죠. 스타랜서. 오, 페르세우스 나온다. 페르세우스 나온다. 야, 나온다. 다른 함선 다 필요 없다. 이제 페르세우스 나온다. 뒤졌다 이제. 뿅, 뭐 나온다. 저 뭐지? 이드리스인가?
저거는 이제 이제 곧 여러분들 몇 시간 뒤에 유튜브나 스포에서 확인해 보시면 이거는 뭐다 저거는 뭐다 나옵니다. Some of them are probably hiding at the back. But I just want to say a big thank you to you all, especially for all the hard work on these recent ships. 자, 감사합니다. 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 Thank you to everyone involved. 자, 이제 슬슬 이거 이야기하자, 얘들아. Thank you. Thank you. 뭐야, 무엇도 사인이나 하라고 그래. That was awesome, you guys. I swear some of those silhouettes looked a little familiar. Let's give it up one more time for the vehicle team. 나중에 Let's hear 보겠습니다. it for the vehicle team, everybody. Woo! Call and response. We'll work on it for next year. Speaking of awesome ships, we are here at the Planet Ring booth here on the show for SitizenCon. These guys have some amazing models that are in prototype right now. We're going to check them out right now. Let's check out some of these awesome prototype models we have right here. Let's check those out. We're going to give our cameraman just a quick moment to check them out. I am here with Ray of Planet Ring. We're going to be asking him a couple questions about these prototypes in just a second, but I want to make sure that the camera has time to check out the details on these awesome models that we're hoping to get out in the near future. Oh, look at that. That is some sexy detail work. All right, so Ray, what inspired you to make models of Star Citizen ships? 10 업그레이드 혹시 뭐 나왔는지 한번 볼게요. Myself, I joined the wars in 2015. 스타렉스 맥스 나왔다. 10 업그레이드. 맥스만 5번으로 나왔고 스타렉스 택. 스타렉스 택은 15불짜리. 이거 크레딧 구매하셔야 됩니다. 여러분들 이거 크레딧 구매해야 돼. 그러네. 플라이트 내리라고? Amazing. So how long does each model take for you guys to make? Well, we've been working for several months for now, but our 맥스가 prototype 플라이트 now is still 레디고. early stage of what we are going to do in the future. 택은 더 So 가격이 it's 올라가네. roughly like 5-6 months for now. 자, 맥스는 225불, 요거는 220불짜리에서 올라가야 되겠죠. 테라핀에서 올라가면 될 것 같습니다. 디펜더에서 올라가셔도 돼요. 디펜더 킷이 있으실 거예요. Yeah, it's a good question. But 두 개 중에 하나 올라가시면 5불로 무려 25불이 올라가는 논란을 따를 수가 있고요. 자, 이거를 뭘로 사야 되냐? 조금만 더 기다려. 조금만 더 기다리고 더 나올 수도 있습니다. 더 나올 수도 있으니까 조금만 더 기다리고 부캐 하나 새로 만드셔서 총 업그레이드 킷을 40불 이상 구매하시면 후원하시면 레퍼럴 포인트도 먹고 레퍼럴 보너스도 받죠. 자, 제우스 we have these printed for you, we have it assembled for you, and we have some actual layers, painting, welding effects, and some actual decals. It's amazing, fine quality. Amazing. And so we're actually going to show these really quick. And as we show these details over, we're going to actually throw it over to Sam. Let's give a quick detail on this. Thank you again, Planet Ring. We're really happy to have you guys here. Let's throw it over to Sam back at the community booth. Thank you, Ray, again for having us here. We'll see you guys at the 나도 community 디지털 booth. 팩 지금 보고 싶다. Hi guys, I'm back at the community 야, 저 booth, 옷을 and I'm 실제로 over here 만들어서 with 입으시는 Ultima. 분이 계시. Could you give us a 사장님 이거 brief 혹시 intro for the guys watching at 이거 home to what you guys do? 벨트 끼신 거 Absolutely. 아닙니까? I'm Scallion from 벨트 Ultima 아니에요? Energy. We're the 벨트 leading provider of fuel products and services here in the Verse. We 벨트 do a 끼신 lot 것 of 같은데요? Starfare operations. You can find us on our website at ultima.energy, and we have Discord as well. So hit us up there. Amazing. Thanks so much, guys. Let's move right on over to Medrunner. So, Jared talked a little bit about you guys earlier today. 제라드가 So 여러분들에게 how have you found 참 the 많은 convention so 이야기를 far? What's 하셨는데 been your favorite bit? 저 형들이구나. It's been amazing. Squadron 42 지금 저 looking so good. I mean, I'm an 형님들 Idris 딛고 owner 레딧에서 myself, 활동 so 많이 I'm super 하십니다. hyped to seeing Squadron 42 in 2026. 여기저기에서 Just the love from the community has been 구조 amazing. 피컨 It's been so 보냈는데 much fun. 오시는 분들 많아요. Thank you so 저분들. much for 그리고 being 저분들의 here. 컬러가 And if you 있습니다. guys haven't 흰색 옷에 already, do 빨간색 come check out their 그건데 booth because it is really amazing. Okay. 레딧 확인하시면 될 것 같습니다. 벤카드님 어서 오세요. 반갑습니다. 호아 And 어서 I 오세요. am here right on the end of our amazing community booth area 주머니에 손 with 빼라. our avant-garde guys. So
Avant-Garde, would you mind introducing yourselves and what you guys do? 자, 당신의 소개를 좀 해주시겠어요? 뭘 하시는지? organization. We do PvP both in the sky and on the ground. We also a trading division where we PvP trade 컨셉으로 guns, 하시는 rare armors, 분들입니다. and everything. 하늘에서 Our goal is to have 밑에서 at least 100 members, but because we value people below quantity, we want to create a legacy altogether. When I create this organization, I don't consider myself the commander of everything. I just planted a seed for a tree. Maybe I will never see the fruits, but I want to create a legacy. People need to have fun, maybe win sometimes also, but especially win. Be a healthy community and having fun 아주 altogether. 건강한 커뮤니티라고 Amazing. Thank you so 얘기하고 much. 있어요. Right, let's move on over to the other side, 자, where I am 반대쪽으로 가게 joined 되시면 by my partner in crime, Dan. I don't know which camera I'm looking at. It's that one. That one? Two? One? Hi. Hi, guys. Back here at the community section. 자, 마이크 고장났다. 마이크 바꿔라. We saw a moment ago. 마이크 Look at 되네요. that awesome ship model they have here. It's even better than the one they had 자, in the 벵갈이죠? last year. Guys, quick elevator pitch. What do you guys here at for Imperium have here at CitizenCon this year? Well, at CitizenCon this year, we brought another one of our 1 to 500 scale Bengals. This one is actually in the Imperium colors. It's the ISS Sovereign, which was picked as the name for our flagship by our members. And then also over here, we have 1 to 2,500 scale Bengal Krugeri Battle Group. 저 It was 뭘로 made by 만들었을까? one of our members that we're going to be donating to Cloud Imperium and to Chris Roberts. That is amazing. You guys have made some awesome stuff here. We're really happy to have you. As always, Imperium creates some awesome showcase stuff here at CitizenCon. We're going to move on. Thank you guys at Imperium so much. And we're going to move right along. Thanks, guys. 아, 시간이 없나 보다. Next up, we have Black Star Initiative. If you guys are interested in a private military force with weekly events, Black Star is the place to check out. Guys, again, quick elevator pitch. What is Black Star all about, and what do you guys have here at CitizenCon for us? So, Black Star is all about helping other people in the org, getting to PvP battles, and also doing security and protection. Over here, we have got at our booth, we have a med gun made by someone in our community. We have got our challenge coin, which we provide to other leaders within organizations that we meet out in the verse. Coasters and patches. So if you ever need anyone to do protection for your bases that are coming soon, look to us. No one's better. 약간 이제 경비 회사 같은 느낌이네요. 저분들이 하시는 일들은 니들의 기지를 지키고 싶어 그러면 우리가 갈 거야라고 이야기를 하시는 것 You're not 같습니다. that much into combat, but even they get trained, combat ready, so you know how to defend yourself. Awesome. Thank you guys at Black Star. We are always happy to have you. We're going to move right along to one more final community booth. This is our last one of the show. We have here, guys, CitizenCon is sometimes a crazy show with lots of cuts, lots of cameras, and no one knows that better than HubNet. HubNet is an awesome news roleplay group, but I think you guys can say it better. Tell us all about HubNet. 롤플레잉하는 그룹이라고 HubNet 하네요. is our attempt at making content for the citizens in the verse in 2954. So not for you players, but for the players' characters. So we make a full feature-length movie like Overclocked. We make animated series like Jack of Spades, and our news report, Hubwire, 형 저거 뭐야? is meant to report on events that are going on in the verse. 아, 저런 식으로 이제 뉴스 같은 거 하고 레딧에 보면 저 영상들이 많이 So if you're looking 떴는데 to create a 저 project or 형들이구나. get involved in a project, 아, you can 형이야? join our Discord, sign up as a role. You can be a voice actor, a filmmaker, whatever your talent is, we can use you. We're effectively Netflix in the verse, so 자원봉사 come 이렇게 check us out at 하는구나. HubNet. 이렇게 해서 Awesome. Thank 네가 you 뭐가 guys at 됐든 HubNet. 뭐가 Guys, 됐든 우리는 this is 너를 it 써먹을 for 수 me and 있으니까 Sam 일단 here at 연락하라 CitizenCon. 이거죠. It has been great being your guys' interstitial hosts. And Sam, do you have any final words? Yep. No, just amazing job, guys. Everything in this community booth, all of the developers that have worked so hard to make CitizenCon happen. You 쿠루라고 guys are 아예 amazing. 있구나. So hope you have an amazing 너는 rest of 근데 your 쿠루를 CitizenCon. 왜 안에다 From Dan and Sam 칭찬하니? here on the show floor. Thank you guys. 프레스. And back to you, Jared, on the stage. Goodbye. Goodbye. 아, 탱무장이 55444444. 근데 사람이 몇 명이 필요하냐가 문제지. Okay. Home, everybody. It's time, everybody. 무슨 시간이죠? It's time. And before we get this started, we're doing a lot of things here. I want to do some personal thanks to myself. Okay? So, first, I want to thank all the developers who took their time to build their presentations and showcase for you their amazing work
that they've been doing over the last year for Star Citizen and Squadron 42. So please, a round of applause for the developers. It is not easy to stand on this stage in front of 4,000 people, in front of tens of thousands of people at home, and the hundreds of thousands who will clip this and replay it and cut it into other content 많은 사람들 앞에서 이야기하는 거는 쉽지 않은 일이라는 말을 I want to do 하고 a couple 있습니다. individual call-outs though, because it's important to me, and I'm on stage right now, and you're a 어떻게 captive 보면은 audience. 이제 다 I 사람들이 want to call out 개발자고 Nick Pierce. Nick Pierce from the 기획자잖아요. characters and creatures 프레젠테이션에 추가된 presentation. 사람들이 아니다 보니까 아무래도 10 긴장을 많이 days 하고 ago, 떨기도 하고 we lost 실수가 our main 많죠. presenter. He 이런 didn't 거를 die or 이제 anything. He 우리가 just 다 couldn't make the trip. 이해를 하고 Nick 가야 된다고 stepped in with only 생각합니다. 10 days to prepare that amazing armor specialization presentation that you saw. So Nick, you're a champion. Thank you so much stepping at the last minute. 이거 준비하는데 11분밖에 안 걸려. Benoit and 그렇게 Ian. 들었는데 잘못 들었나? Benoit and Ian took the reins and delivered multiple presentations this year. You may only see them talking in this presentation or this presentation. You're going to see Ian in this one here, like this. But their work behind the scenes, getting all of these presentations up to the standard that they're required, was amazing this year. So Benoit and Ian, you don't have to clap for this one. This is just for me. Thank you so much, Benoit and Ian. All right, you can clap. That's fine. You might have noticed we went on ISC hiatus a couple weeks ago. We went on a hiatus a little earlier than normal because we took the ISC gameplay capture team and we dedicated them to the work of CitizenCon for the last almost 6 weeks. Every year at CitizenCon, the devs spend their time creating their footage for you, their showcases for you, and many of them still did. But the amount of work it takes them away from the work of actually creating the game. So our ISC gameplay capture team really stepped up this year for the first time in CitizenCon history and helped folks create the videos. Those amazing looks at Nyx, those amazing looks at Castra, the amazing looks at the Sandworm and stuff. So I want to call out Will, Dave, Toby, Alex, and our newest member, Thomas. Hi, Thomas. 다 올라와. Thank you so much, guys. They had never participated in a CitizenCon before, and I think they were a little surprised at first at the sheer amount of work that goes into doing this, but they stepped up and delivered some amazing stuff. The last of which you're going to see some in this next presentation. And then our last two groups of people I want to present. I want to share. Are they back there? Wave if you're back there. You guys ready? I can't see anything. All right. I hope. 함선 이야기는 끝나고 gets into place. 아, 구디지백 2개 숨겨진 거 그거 이야기할 것 같은데. So the last groups of people I want to thank. Well, let me tell you a story real quick. When I'm back there, and folks are coming up to me and they're thanking me for this and thanking me for doing ISC, for doing SEL, for putting this together on the stage today, I'm struck by two things every time I'm thanked. One is that I can't do any of this without you. There is no game project in the world that does a weekly behind-the-scenes docu-series each and every week, and then turns around and does a live talk show the next day after it. And that's only made possible because you guys keep tuning in, you guys keep watching, you guys keep supporting, you guys keep making 인사이드 스타 시티즈 그리고 대박 토킹을 바로 하는데 엄청나게 힘이 들었는데 우리가 방청객분들이 있었기 때문에 계속적으로 할 수 있었다, 힘을 받았다라는 이야기를 하고 있어요. Sorry, I just wanted to see what I looked like. You know, I'm like, oh, that's what you look like. All right, I agree with the people. Let's bring it back. And then last but not least, there is one person 한 명이 더 있다고 who 합니다. makes it possible for me to do everything that I've done here. 이런 모든 것을 I've been 할 here 수 for 있는데 10 한 명이 더 years. 있다고 합니다. I've produced 7 CitizenCons. I've produced 3 Gamescoms, a PAX, 3개가 시티즌콘 그리고 3개가 and a couple 게임스콘. digital stuff, and of course ISC and SCL every single week. And really, after your support, the only reason I get to do this week in and week out and have these big moments like this is because of the same guy who makes it possible for all of us to do our jobs. So I'd like to thank, where's the camera? There you go. I'd like to thank Chris Roberts. 네. Thank you. 에이 참. 결국은 이거 사회생활 잘하신다. 결국은 Thinking Sandy was crazy when she hired me.
Thank you for 나는 솔직히 종교적인 약간 이제 하느님이라든지 그런 걸 생각했는데 이 모든 것을 할 수 있게 해주신 크리스 로버츠 감사합니다였어. 뭐 10개의 시티즌콘, 뭐 3개의 게임스콘, 그리고 이 모든 힘겹고 어렵고 이 고난의 시간들. Let's get to our final presentation of the night. The Star is My Destination. I introduce to you by the one and only Chris Roberts. 로버트 올라와봐. 얘기해봐. 크리스 로버츠, 데이비드 하독. 자, 우리에게 꿈을 주는 형님이시죠? 똥꼬 괜찮으세요? 사장님, 똥꼬 괜찮으십니까? 똥꼬 많이 아프실 것 같은데. Immediately after the show, he went back to the office, ran it through, no crashes, no nothing. It's up on YouTube. And by the way, that's a dedication of Rich. He's like, okay, I'm going to get it done properly, and he did it, and it looks great, and it doesn't have 희망 고문. any screen. 야, 스타 시티즌 1.0 이거 뭐냐? 스타 시티즌 1.0 이거 뭐야? 이거 아까 본 사람. 나만 봤나? 스타 시티즌 1.0. 야, 또 꿈주로 왔고 꿈과 희망 주러 왔다. 꿈과 희망을 주러 왔구나. 스포에서 죄송합니다. 보이는 걸 어떻게? Base building and the crafting, the ships you'll be able to do it. I mean, for me, the ability to sort of create your own place somewhere in the verse, find the perfect spot for you to make your home or harvest resources, it totally changes the dynamic. 자, 다시 한번 말씀드리면 이 모든 것들은 지금 아니면 가까운 미래에 일어날 일들이 아닙니다. 파이로 이후에 일어날 일들이고요. 언제 될지는 아무도 모릅니다. 1년, 2년, 혹은 3년, 4년, 아니면 5년. 모릅니다. But that is a perfect example of Star Citizen has grown over the last 12 years because 대단한데. 다음 주부터 스타 시티즌 1.0이고 파이론 4.0 나온다고. 또 기다려야 돼. And you know, Star Citizen is a living game. I mean, we're 자, 스타 시티즌은 살아가는 리빙 게임입니다. As you can see, we're constantly upgrading. 계속적으로 업그레이드하고 좀 더 발전적이어야 되고 더 좋게 만들어 나가고 있죠. A released or a shipped game, not an alpha game. We will still be doing that. So it's just it will be a living game. We'll never do Star Citizen 2.0. It will always be sort of 계속적으로 이제 1.0 이렇게 릴리즈가 된 후에도 계속적으로 함선을 보여준다고 하네요. 너 함선 안 판다고 그랬다. I don't mean that as a knock at them. I just mean that in today's world you constantly upgrade and improve things. But the big question really is, at what point would we at CIG, what point would I, what point would the rest of the team consider Star Citizen ready for everybody? Not just you guys out here who are beautiful, wonderful. 얘네들이 생각하고 있는 거는 스타 시티즌은 언제 모두에게 준비가 되느냐입니다. Bugs, jankiness, 버그 이야기하고 있네요. You know, not a great new player experience. We know all those things are things that we want to fix and improve. And we want a game that everyone can just get into at the beginning, understand it, have fun, you know, pulls you into it, and then has a huge amount of depth. So the question is, what is that? And that is what we call Star Citizen 1.0. 스타 시티즌 1.0은 무엇이냐라는 이제 정의를 이야기하고 있는 것 같습니다. The past X number of years, and now we thought, you know what we should do, because I think half our sort of initial stuff is from a long time ago that you've seen, and then occasionally we'll talk about things we're doing in, inside Star Citizens or SE Lives. But we're like, okay, let's tell everyone the marker. This is what it is. Star Citizen 1.0. When we hit this, this is what we consider we're ready to go wide. You know, everybody in the world can get in, play it. Whether 자, 스타 시티즌 1.0은 모든 플레이어가 스타 시티즌을 즐길 수 있을 때 1.0이라고 그런 식으로 이야기를 하고 있습니다. And so that is what we're going to tell you today is what we consider Star Citizen 1.0. That doesn't mean, as I said, that we'll stop at that point. We'll continue to grow and build and add things. So fishing is not on Star Citizen 1.0's list, but I'm pretty sure
I know, but I'm pretty sure it will be. 왜 사람들이 저런 반응을 보이냐면 애가 정가가 많아요. 야, 4.0 곧 나온다 했는데 2년 지났습니다. 네, 뭐 그런 식으로 지금 약간 심한 좀 올려치기가 너무 심한 애라서 사람들이 저런 반응을 보인다? 당연한 겁니다. 좀 한 10가지를 얘기하면 한 2-3가지만 믿으시면 될 것 같아요. 그리고 이제 개발자나 아니면 밑에 일하시는 분들이 말도 안 되는 이야기를 해서 우리는 죽어나갔다 그런 식으로 이제 이야기를 했기 때문에 네. 이제 뽕만 팔고 이제 실무자가 나오는 거죠. Now, I've been at Cloud Imperium for many years, and I've read many Spectrum and Reddit posts. CIG가 뭐의 약자냐면 방금도 이야기를 하는데 클라우드 임페리얼 게임스입니다. 게임스 맞나? What type of game is Star Citizen? And I've read many answers. It's a PvE game. It's a PvP game. What about non-combat? Ultimately, it's all three. 3 types of players, 1 universe. 자, PvE, PvP 그리고 또 한 명 또 뭐지? 그런 사람들이 모두 한 곳에서 플레이를 한다고 이야기합니다. 이거는 기존에 CIG가 얘기했던 기조랑 같은 이야기예요. 모두를 위한 게임 만들겠다 그런 식으로 이야기를 했거든요. Okay, so before we get stuck into Star Citizen 1.0, I think I need to clarify a few things. Firstly, what about 4.0? 스타 시티즌 1.0을 이야기하기 전에 이것부터 이야기를 하겠습니다. 스타 시티즌 4.0는 뭐죠? And fundamentally, it's an alpha development patch, which means it's adding further tech, features, and content to our alpha version of the game. 지금 이렇게 표로 이야기해 Today, though, 주셨습니다. is beyond 4.0, all the way to 1.0. And the big difference is that 1.0 is the full release of the game. Okay, so what does that mean? How will it be different to a normal patch? Well, firstly, 지금 넘버링 하는 이야기를 해주는 것 같습니다. The 1 means we're committing to higher base performance and minimal bugs. No longer will we reference that the game is in 자, improve performance, 좀 더 높은 성능 향상, 이제 여러 가지 경험의 폴리싱, 게임플레이 룹스에 대한 그런 거, 지금 탈 알파에 대한 이야기를 하고 있는 것 같아요. It means no more resets between patches. 음성을 좀 더 올려달라고요? 예, 알겠습니다. 어떻게 해야 되냐? 잠깐만. It's a true persistent universe. So if that's the 1, what about the .0? Well, it's just as important. 자, 소수점 밑에 자리를 이해하고 있어요. Continued development with new content and features being planned post 1.0. But those features will no longer be tier 0. We'll be committing to a higher benchmark of quality for each patch, and most importantly, it's a moment in time. 무엇을 상상하든 그 이상을 보여주는 애들입니다. 애상하지 마세요. That we've mentioned in the past that is not in 1.0, it just means it will come later. 1.0 is more than just a number change. 자, 이 1.0은 숫자를 바꾸는 것보다 더 큰 의미를 가지고 있습니다. And the .0, but before we move on, I want to address one important point. And for this, we need to go all the way back to the beginning. 자, 처음으로 돌아갑니다. 이것을 설명하기 위해서는 처음부터 돌아갑니다. 킥스타터 캠페인은 2012년부터 시작할게요. And it also reminds me we had a lot of stretch goals. And one of those goals was 100 star systems. 이때의 목표는 100개의 항성계를 가지는 게 목표입니다. And there is a but. The star systems of old are not the star systems of today. 자, 스타 시스템은 많이 오래됐죠. planets with an isolated and small landing zone and had automated landings. And we all know how that went. To give you an idea, Stanton had 4 points of interest, and the entire 100 systems only had 90 POIs. Compare that to Stanton today, and we have 1,626 points of interest, and that is going to be dwarfed. 1626구의 장소들이 있습니다. 스탠튼 항성계에는.
야, 뭐 갑자기 스타 시티즌 1.0으로 한 방에 훅 오는 게 어딨어? So where does that leave us for 1.0? Well, we will not be launching with 100 star systems because the game we have today was not just the game that was pitched back then. It's more rich, it's more diverse, and fundamentally, you'll be getting a whole lot more, and I mean a lot more. Okay, so now I've defined what 1.0 is, let's get into the cool stuff. Star Citizen, by its very nature, is a sandbox MMO. 아, 스타 시티즌은 샌드박스 MMO라고 하네요. You have to figure out what you can do and how to do it. 이곳에서 무엇을 해야 되는지, 어떻게 해야 되는지를 알아내는 게 중요합니다. You have to know what ships support that gameplay. And you have to rely on outside resources. 자, 오른쪽 보면 하울러, 커리어, 이제 세비저, 바운티 헌팅, 마이너, 머신러닝가 있는데 하울러 같은 경우에는 지금 화물 미션들이죠. Add a soft framework, a nervous system that connects all the professions, ships, and content together. And to do this, we're going to add a main story. 아, 여기에 이제 메인 스토리를 집어넣고 to help 커스텀과 크루세이더 사이에 메인 스토리를 집어넣는다. 지금도 스토리가 있긴 있어요. 설정이 to help 있습니다. new and existing players to help discover all the exciting features and content we have. To take them on a journey of discovery of what the game has to offer. This story will become the spine of the universe and help onboard players with understanding how to play the game and understand what's available to them. This story will also introduce each of our guilds and what professions we have to offer. Like the United Resource Workers. 아, 연합 저 봤죠? 산업 길드에서는 이제 셀비지와 마이너에 대한 그런 거를 We also 하고 support many other features and professions like repair technician, crafter, and builder. Guilds are 아, hugely 벌써 important in 샀구나. Star Citizen. And as you 축하. know by now, guilds are comprised of many factions. 그새 샀냐? 대단하다. As you work for each of these factions, you will gain guild reputation. You can then use this reputation as a currency to purchase guild-affiliated rewards, like ships, blueprints, and items. 자, 평판은 여러 가지 하는데 중요하죠. 뭐 블루프린트를 하는데도 중요합니다. Alongside economic growth, guild reputation will become a core progression of the game. And to talk more about guilds and our main story, I'd like to introduce David Haddock onto the stage, our very own 자, narrative director. 길드가 성장하게 되면 또 어떤 게 있는데 그거는 또 다른 사람이 와서 소개를 해줄 것 같아요. Thank you, Rich. Hello, CitizenCon. How's it going? Awesome. So yes, 1.0 is very exciting, and it's going to provide us probably our first real opportunity to finally inject a massive amount of narrative into the game. 자, 1.0을 이야기하는 거 보면 Now, Rich introduced the main story. 4.0은 So let's get into it. What 이제 exactly 애들 is 별로 that? 신경 안 쓰는 거야. 나왔구나. First, it's a narrative experience. This will be a crafted story through the star systems and professions of the Star Citizen universe, taking players on an exciting adventure that will finally kick off the growing tension between Earth and Terra. Yeah. It will be NPC driven. So while Squadron 42 will always be the place to go for AAA cinematic adventure, 뭔가 이제 음성 파일가 음성이라든지 그런 것들이 많이 좋을 것 같습니다. build a cast of dynamic characters, some of which may be familiar, for both this story and the PU. And the main story is also designed to be sort of like a tour bus structure where you can hop on and hop off at any time you want to. So we're not also requiring you to do it. So if you want to log in day one and just go off and 여러분들의 그 속도에 맞춰서 또 시스템이 따라와 줄 것 같습니다. 하루에 그냥 10시간 왕 가는 사람한테는 좀 빠른 페이스로 찬찬히 그냥 느그적 하루에 한 30분, 1시간 하시는 분들에게는 그 속도에 맞춰서 또 진행이 될 것 같아요. What's the motivation to want to go on this ride? Like Rich said, for new players, it's a great way to ease into sort of the vast lore that we've been developing over 12 years. 이런 것들은 솔직히 여러분들에게 중요한 이야기는 아니고 뉴비들한테 중요한 이야기입니다. 여러분들은 이제 웬만큼 아시기 때문에 스토리를 하시겠습니까? 하면은 스킵을 누르시죠. 하지만 이제 뉴비들은 스킵을 누르지 않는단 말이에요.
왜 이런 말씀을 드리냐면 오래된 게임일수록 뉴비가 안 들어오면 게임이 망합니다. 개망해요. 너도 고였고 나도 고였고 에브리바디 고인 상태였다. 그때는 괜찮아. 그런데 그 시간이 어느 정도 지나가잖아요. 그러면 이제 유저 수가 줄어들기 시작합니다. 네, 그건 좋지 않아요. 정말 새로운 물을 계속 들어와야 됩니다. Many of you already know this, but for the uninitiated, in the UEE, there are citizens and there are civilians. Citizens are members of the population who have demonstrated a commitment to bettering the empire, and as such are given benefits that civilians 지금 제국에 대한 이야기를 하고 있어요. 시티즌과 민간인, 그러니까 시민권자와 민간인에 대한 차이점을 이야기해주고 있습니다. 1.0, we're finally going to answer that debate. I won't get into the full list of benefits that we're going to offer, but can reveal that one of them will be around land ownership. Citizens will be able to purchase land anywhere in the UEE and enjoy the security that comes with it. 자, 시티즌은 아무데나 갈 수 있어요. 유의가 있는 곳. To which systems and which planets they can buy on. So that's the why. So where 뒤에 is 거는 못 this adventure 읽었네요. going to take you? Well, 1.0 is going to include 5-star systems. This story is going 자, to leave you through 1.0은 5개 5 시스템을 존재합니다. 첫 번째는 스탠튼. 자, 여기서부터 좀 자세히 보셔야 될 것 같아요. 지금은 첫 번째 시스템인 스탠튼을 소개했고요. 이제 두 번째, 세 번째, 네 번째, 다섯 번째 소개를 해주겠죠. 자, 파이로입니다. 총 6개의 행성이 있네요. is the perfect metaphor for the constant struggle between the gangs and survivors trying to hack out in existence here. 자, 세 번째 닉스입니다. 닉스는 3개의 행성계가 있습니다. There's another unclaimed system that's currently home to the People's Alliance, a wannabe independent government formed during the Messer era, but now struggling with the burdens of governance, a growing outlaw presence, and a new threat on their doorstep from Vandal raids. Ian also made another big announcement of our fourth 카스트라 시스템이죠. Castra. Situated along the former Perry Line, this was a key strategic system to launch an attack if the Cold War between the humans and the Xi'an ever escalated. So that's 4. Do you guys want to know 5? 자, 마지막 뭐니? 솔라냐? 솔라야, 너 제대로 얘기해. 너 솔라지? 아, 테라네요. 아, 솔라가 아니었네. 아, 테라. 야, 테라네. 아, 솔라 찍었는데 조졌네 이거. 테라네. We're finally doing it. Considered by many to be the new jewel of the empire, Terra has been 놀러 a 가자. shining star 테라 나오면 against the 놀러 more 가자. imperialistic tendencies of Earth, even in the darkest days of the Messer regime. 자, 이게 바로 1.0입니다. Believe that 최소 Terra should be 5개의 the 항상계가 new center 나와야 of the UEE. 1.0이다. I don't know how you all feel about 네, 그때 that. 가봐야 알겠지만. Yeah, a lot of division. But that's our starting 5. Each system and each planet will be featuring the massive level of outposts, POIs, stations, biomes, and exploration options. 자, 모든 행성계에는 뭐 많은 양의 뭐 인터레스트가 있어요. 뭐 흥미로운 공간이 있습니다. 뭐 생태계라든지 지상 기지라든지 뭐 여러 가지 이야기를 하고 있어요. Now these will be short, NPC-driven missions sprinkled across our landing zones and cities that will exist outside of the main story, but will help provide an additional bit of lore and character to the location that they take place in. So, that's our main story. 아, 테라 통제야? 아, 통제 시작되는 거야? First, a quick recap. Guilds act as a governing body for clusters of professions and factions with a reputation and progression system that will offer rewards the more you work for them. And I want to call out 2 things. One, I'm not going to have time to dive into all of the missions that you're going to see on this board. 만약 여러분들이 이 각각의 모든 미션을 할 시간이 없다면 And second, we're also looking to move missions away from the Moby Glass whenever possible. Sure, 웬만하면 그 모비글라스에서 미션 탭을 다 없애려고 합니다. But we want you talking with people. So to aid that, we're going to be adding characters to represent the factions that you'll be working for that will help sell their personality. Now, some, they'll still interact with you via the written word, but some will call and check in on your performance. And others, you may have to meet in person from time to time.
자, 일을 받기 위해서는 뭐 사람과 만난다거나 누구를 브로커를 통한다거나 뭐 그런 이야기를 하고 있어요. Whether you're eager to earn credits, mining valuable resources from remote corners of the universe, sifting through detritus to try and salvage some valuable components, or even just acting as a technician, you'll find plenty to do with employers like Shubin Interstellar, United Wayfarers Club, and more. Next, you have one of the oldest unions in the UEE, the Interstellar Transport Guild. 자, 이제는 카고 길드입니다. This will be the go-to place for everybody looking to make their fortune hauling and trading. Some of the factions that many of you already work for now. 이게 지금 약간 이해가 안 되시는 분들이 계실 건데 이게 뭐냐면 여러분들 스타 시티즌은 여러분들이 이끌어가는 게 아니에요. 스타 시티즌 자체가 여러분들이 이끌어가는 게 아니고 시스템에 녹아 들어가는 겁니다. 그러니까 NPC가 주거를 이루는 사회에 여러분들이 들어가는 거예요. 그래서 뭐 NPC들 시키는 걸 하는 겁니다. 여러분들이 NPC를 시키는 게 아니고 NPC가 원하는 그 시스템에서 여러분들을 시키는 겁니다. 네, 달라요. 여러분들이 그러니까 그렇게 강력한 존재는 아니야. 그러니까 뭐랄까 짤짤이야. 노예. 내가 중간에 꼭 이런 부연설을 할 때마다 그냥 훅 지나가네. 자, 이제 과학 길드죠. 과학 길드 같은 경우에는 뭐 여러 가지 미션들이 많네요. 위에서부터 보면 뭐 동물을 사로잡고 동물 부속물들을 챙기고 동물을 사냥하고 뭐 가져오고 조사하고 뭐 이런 것들이 많습니다. 키우는 것도 이야기가 나왔었어요. 그 렌치, 사육장 같은 개념도 있어가지고 이제 그 가축, 라이브 스톡을 이제 키우고 뭐 그런 것에 대한 설명이 아까 앞에 조금 있었습니다. 자, 이제 전투 미션들을 보시면 될 것 같습니다. They represent factions like Eckhart Security, the Bounty Hunters Guild, and even some military contractors. 뭐 용병, PM이나 뭐 PMC가 되거나 아니면 이제 군대랑 이제 계약을 맺어서 뭘 할 수 있는 거죠. 보시면 여러 가지 많은 미션들이 존재하네요. On the flip side, we have the Council. Now, this is a shadowy group comprised of representatives from various gangs, syndicates, and outlaws who mandate criminal activity throughout the verse. You'll be able to throw in with rough and tumble gangs like the Headhunters and the Dead Saints, or work your way up to join highlight. 뭐 여러 가지 미션들 지금으로 따지면은 미검증 미션들이죠. 네. 하면은 조금 이제 범죄 미션 받고 좀 이제 위험한 일 하시는 분들 약간 그런 겁니다. 이제 여러분들 아까 꼬버리님 말처럼 이제 그런 일들이 이제 벌어질 겁니다. But one more thing, we're also going to revitalize our social behaviors to make the populations not only feel more alive and reactive and off chairs, but better reflect the tone and flavor of the areas that they're inhabiting. We want to see the people of Loreville slowly trudging through the streets, overburdened by the ruthless contracts, just as much as we want to see the tourists of Orison gleefully moving from attraction to attraction. And all of this is what's going to make Star Citizen be the experience we set out to make. A diverse universe. 지금 스타 시티즌이 왜 정출이 안 되는 이유가 뭐냐면 미션과 미션 그리고 컨텐츠와 컨텐츠 사이 간에 연결이 졸라 없어요. 미션에 깊이가 없습니다. 스토리가 없어요. 또 뭐 버그나 그런 거는 나중 문제고 이러한 것들이 부족해서 못 나온다라고 그리고 또 서버 매싱도 없고 항성기도 하나라서 못 나온다라는 이야기를 했는데 얘네들도 그걸 자각하고 있고 또 어떤 식으로 해야 1.0으로 나올지 지금 그런 것들에 대한 설명이었습니다. 이진님 어서오세요. 반갑습니다. 화와 어서오세요. 자, 오늘 나왔던 길드 평판입니다. 레퓨테이션은 평판이에요. 경제. So, as we've discussed before,
we'll be implementing a star sim powered dynamic economy. 자, 스타심이 다이나믹 이코노미의 파워입니다. But for credits to actually matter though, 자, 방금 보셨던 이제 an economy needs credit to flow in and out. 이게 뭔 얘기냐면 돈은 돌아야 된다는 얘기예요. 예, 한국에서도 똑같이 얘기하죠. 돈이 돌지 않는다. 그러면 좀 힘든 거야. 근데 돈이 돌게 만들어야 된다. 라고 이렇게 합니다. 자, need to count inflation. 근데 너무 많이 돌면 뭐가 돼요? 인플레이션에 대해서 100원의 가치가 막 10,000원이 되고 막 그러죠. 10,000원의 가치가 막 100원이 되고 이런 거 좀 조심해야 됩니다. 아, 못 봤어. 방금 뭐였지? 택시 뭐라 그랬는데? 세금 이야기 나옵니다. 세금과 보험 이야기 이제 나옵니다. 1.0. 자, base security tax for penalty shield tax is in UE 시스템에서 보호세 내라는 얘기죠. And probably the most important one of all. 자, 메디컬 인슈런스 포 호스피털 임프린트. 이제 의료보험 이야기를 하고 있습니다. 재생성을 할 때 나오는 그런 것들. Right now, for example, over 90% of all claims in the verse are for ships that have not been destroyed. And this is where ship insurance and our new warranty mechanic comes in. 자, 지금 보험 이야기를 하고 있습니다. 잘 봐야 됩니다. With level 1 being chassis 자, insurance. 이제 보험도 등급이 있어요. 레벨 1은 chassis and component insurance. 함선, 기체만. 두 번째는 보험 부품까지 보험을 해주는 거예요. 부품까지. 여러분들 부품을 바꿨다 하면 부품까지 해주는 거야. 그리고 3단계는 그 안에 들어가 있는 데코 있죠. 여러분들이 뭐 이것저것 뭐 의자도 놓고 뭐 그런 거 그런 것까지 해줍니다. Based on the wear and age of your ship. Insurance. I think you want to listen to this bit because it's important. Insurance with a warranty, though, will give you back a new ship, plus any other equipment or decorations based on the tier of insurance you had. Okay, so this is the bit you need to listen to. All ships bought on the pledge store will come with a permanent warranty and their appropriate insurance. 좋네요. All ships bought on pledge store. 잠깐만, 와. 그러면 6개월 보험, 그건 보험은 그거구나. This means you will always get your ships back if they're attributed to your account. Other ships, on the other hand, will require a transferable warranty, and these are rare. You'll be able to earn transferable warranties in game, such as by completing the main story, as an example. 자, 트랜스퍼블 워런티는 이제 게임에서 획득할 수 있고요. 어떤 함선이든 잘 본인이 가진 걸 가지고 있고요. 그리고 트랜스페링은 쿨다운을 가지고 있습니다. Now, what about claim timers? 자, 클레임 타임은 어떻게 될까요? And getting your ship back without a claim. Well, we want claim timers to be proportional to the crafting timers. 함선을 만드는 시간과 똑같이 걸린다고 합니다. And get your original ship. 이거는 뭘 요구하냐면, 뭘 유도하냐면, 당신의 함선을 제대로 갖다 놓는 것을 유도합니다. 그래서 셔틀십이 돌아왔다고 하네요. 뭔 소리야? You'll be able to claim the shuttle at no extra cost to most locations, and then fly it back to your original ship. Once back in your ship, 셔틀을 부르면 나를 데리고 가서 함선이 있는 데로 갖다 주는 거야. 그래. If your ship has been legitimately lost, though, then you'll need to claim it back. And as we'll be increasing claim timers, this will mean some ships will take longer than others. With starter or small ships always being readily available. 자, 작은 함선이나 스타트 함선은 곧바로 준비가 됩니다. 큰 거나 이제 캐피탈 함선들은 더욱 긴 시간을 필요로 합니다. Okay, so we've talked about our two core progressions, but what does that mean to you as a player? Well, firstly, it means we have a framework where we can start creating cyclical gameplay loops. But what are they? 지금 게임이 돌아가는 루프에 대한 설명을 이제 해주려고 합니다. If you have a prospector, you probably enjoy mining.
And the reward for mining is credits and the enjoyment of the activity. But in 1.0, you might be mining for a whole different reason. And this is where cyclical gameplay. 자, 지금까지 여러분들은 그냥 채광을 즐기기 위해서 했는데 1.0부터는 여러 가지 많은 이유로 채광을 하기 시작할 겁니다. I actually had to ask them to take the variants out because it didn't fit on this slide. 아, 이분은 함전에 필요한 자재를 갖다 내려면 채광을 해야 And 되는구나. let's zoom all the way into the prospector, a stalwart of the mining community. But let's say I really fancy acquiring a military Mark II Hornet. Let's go on a simplified journey of how I could get one. 호넷을 어떻게 얻게 되는지 간단하게 보자고 하네요. So I'm going to need to craft it. That means I will need the fabrication hanger blueprint. 이거는 패브리케이션 행어 블루프린트가 필요하겠죠. With the United Resource Workers, and I already have the perfect ship, my trusty prospector. 그러면 이제 마이너 길드에서 마이닝을 하겠죠. And some excess credits, I can now purchase a small plot of land on Stanton and build my fabrication hangar. Step 1 complete. Now I need to grab the Mark II Hornet blueprint. For this, I need. 자, 그러면 이제 호넷 블루프린트가 필요하겠죠. A combat ship. With that in mind, I will do a few more mining contracts to earn enough credits to purchase a Mustang from the dealership. Now I can start doing combat pilot 자, missions for the Mission 머스탱 Guild. 머처너리 길드로 가고 컴뱃 파일럿을 구하고. Okay, step 2 of our simplified loop is complete. I have the Mark II blueprint, but I need the resources to craft it. So I come full circle back to my prospector, but this time I'm mining for resources instead. As you can see, this closes the loop. No longer am I mining just because I like it. 자, There's nothing wrong with that. 하나를 가지기 위해서 이렇게 마이닝을 이제 해야 되는데. For credits, for reputation. 이렇게 하는 이유는 야 뭐야 이거 왜 자꾸 커져? Blueprints. 자, 이렇게 하는 거는 마이닝을 하는 이유는 뭐냐? 돈을 위해서, 평판을 위해서, 자원을 위해서, 블루프린트를 위해서 하는 겁니다. 여러 가지 많은 의미가 생겼죠. 좀 더 미션과 미션 사이의 긴밀성을 늘려주고 깊이를 늘려주는 겁니다. 사회와 사회, 그리고 직업과 직업, 그리고 자원과 여러 가지 프로세스들이 긴밀하게 요구하는 건데, 자, 정확히 말씀드릴게요. 성격 급하신 분들은 이거 못합니다. 성격 급하신 분들은 못하고 뭔가 실제적으로 리얼로다가 느긋하게 뭔가의 프로세스를 정확하게 돌아가고 싶다라고 하시는 분들이 하셔야 되는 게임이에요. 그럼요. What about the destination? So Dave has already discussed citizenship and the main story. So let's collapse that for now. 약탈 한 방에. 그래요. 그래서 그걸 지키기 위해서 자경대가 필요하겠죠. The content that is designed for experienced players and keeps them engaged. Basically everyone in this room. So how does that look in 1.0? Firstly, we'll have open world content. 자, 1.0에서 보여주는 거는 오픈월드입니다. Server-wide events. Like we have today. 서버 와이드 이벤트가 그런 미션스 그리고 개인 미션들이 존재하겠죠. While the sandbox element of Star Citizen will allow for large-scale 그리고 battles, 인스턴스 컨텐츠 그러니까 급박한 아니다. 갑자기 생기는 단독 아니 돌연 이벤트 약간 그런 건데 뭐 함선 전투라든지 함대 전투라든지. And as you progress through the guilds, you'll be able to accept high-level contracts from government agencies who will offer prototype. 자, 하이 레벨 컨트랙을 받기 위해서는 하이 레벨의 평판이 필요하겠죠. 그 평판을 올리려면 정말 많은 미션들을 해야 될 겁니다. 이제 정말 평판 올리기가 힘들 거예요. 평판이 만약에 평판이 확고가 필요해. 그러니까 와구처럼 이제 평판작을 해야 되는 거지. 뭐 확고가 찍으려면 이거 뭔 말한 거야? 말하다가 또 못 들었네. 그리고 파티 찾기 있었죠? 어제 이야기한 파티 찾기를 통해서 저런 것들을 찾을 수 있도록 하는 겁니다. 그런 이제 도구들, 툴들을 이제 저희들에게 주고 있는 거예요. On top of all this will sit a dynamic layer powered by StarSim. While StarSim will be the driving force in our dynamic economy, it will also track player and AI activity and dynamically spawn events based on their actions. For example, if it tracks large amounts of resources being moved from one home location to another,
it will have a chance to spawn pirates to intercept. 그렇죠. All this combined will provide just a portion. 수사심이라는 게 굉장히 중요한 것 같습니다. 아이고, 편집을 편집하니 오도대 반갑습니다. 그러니까 혼자 하시는 분들은 편하지. 근데 위험 부담이 상당히 크죠. 하지만 함대로 움직이시는 분들은 약간 비율도 있고 지켜야 될 것도 많고 학교 다시 들어온 것 같기도 하고 군대를 다시 온 것 같기도 하지만 그러한 함대가 저를 지켜줄 수도 있습니다. As you know, 1.0 will contain 5-star systems. 3 of these being lawful in Stanton, Castra, and Terra. 3개는 로우풀입니다. 2개는 이제 3개는 준법적이고 2개는 이제 법이 없죠. Let's take a look at Stanton. 스탠튼을 보시겠습니다. Lawful systems will be a mixture of high, medium, and low security areas. 이제 로우풀 시스템은 하이 시큐리티랑 미디엄 시큐리티 그리고 로우 시큐리티가 존재합니다. 하이 시큐리티는 빠른 응답 시간을 가집니다. Initially, this response will be measured, but over time will escalate to overwhelming 그리고 force. 점점 This 더 means if someone is attacked, you 많은 can just hold out for a 힘이 short 축적이 duration. 된다는 얘기인데 이게 뭐냐면 처음에 이제 짤짤이 함선 오고 중간에 더 큰 함선 오고 막판에 봤더니 막 옆에 바로 막 그 뭐야 해머헤드 같은 거 나오고 막 갑자기 그럴 때 있잖아요. 약간 그런 겁니다. 아 라이플 카워요. Dynamic missions being generated to bring it back online. 그래요. 리니지 생각나네요. But this is the PvP you already know and experience right now, just without security forces. But before we jump into an unlawful system, let's explore what options you have if you pirate a ship. Okay, so first up, let's discuss ownership. All ships and high-value items that you own will automatically be assigned to you. This means if someone steals your ship, you can mark it as stolen, either via an insurance claim or 모든 것은 이제 in your 여러분들에게 자동으로 이제 그 This will 이름이 then 달려있기 trigger a 때문에 dead man switch on the stolen ship. 이 함선이 도둑받았다라고 이제 마크를 할 수도 있고요. 그리고 사람을 죽이라고 스위치를 킬 수도 있고. Well, you can still salvage it. You can tow it back to your fabrication hangar to dismantle it for resources. 함선을 그냥 갖다가 그냥 녹여버릴 수도 있구나. 다시 자재로 돌려버릴 수가 있어. You can get the dead man switch disabled and pay for a new title deed to become its new owner. 와, 아이 그리고 와 이름 바꿔버리기 이 새끼들. 아니 뭐 못된 것만 배워가지고. If you're in a lawful system, you'll need to find a transient jump tunnel, as all major locations and POIs will have custom security that will scan you on arrival. Okay, so with that out of the way, let's look at the unlawful system in Pyro. 자, 그러면은 파이로를 볼까요? Unlawful systems have no laws at all, and with that comes opportunity. Pyro, as an example, has an abundance of high-quality resources. 역시 and is a hotbed of criminal activity. 빡센 만큼 하이 리스크 하이 리턴이죠. 빡센 만큼 더 높은 보상이 있네요. 하이 퀄리티 리소스가 있죠. 하지만 여러분들 현실에서는 어떻습니까? 아니요, 절대요. 하이 퀄리티 메테리얼이 있으면 매우 높은 수준의 보안이 유지됩니다. 왜냐? 돈이 되니까. 야, 베이스 레이딩. 이제 레이딩 플레이어 베이스면 이제 컴바인드 이제 여러 가지 무장들을 합치고 와, 야, 이제 레이딩에 대한 이제 이야기를 하네요. No longer can you just turn up and drop a Moab. 야, 어떡하냐? 야, 이제 잠 못 잔다 이제. 야, 잠 자지 마. 예, 24시간 돌려야 되니까 삼교대. 점심조, 오전조, 야간조, 오후조 해가지고 3교대 돌려요. 그렇지. 10년 후 이야기야. 10년 후면 여러분들 이제 지금 어떡하냐? 아, 글로벌로 해야지. 글로벌로 이제. If you want to extract all the resources though, you'll need to infiltrate the base using explosive charges and hacking while fighting off the defenders. 야, 먹든가 추출하든가 밀어버리든가 아니면 그 안에 있는 자원들을 빼먹든가. 야, 뭐 더 집어넣는다고? 함대로 해야지 그러니까. 자, 역사적인 교훈을 한번 배워보도록 합시다. 2790년이에요.
that had developed a new system-wide planetary shield technology, the same technology that will provide protection for your bases today. Seal defense tech. To prove this tech, they wanted to use Nyx and Pyro systems as a testbed. With the promise of high-quality resources, SEAL lured independent miners to man the shield network in exchange for shield protection for their settlements. 이제 높은 수준의 실드를 이제 지상 기지에 하려고 했었는데 the SEAL tokens program, allowing the most industrious factions to purchase shield coverage for their work. The network consisted of multiple linked bases on the ground that then linked to several stations in orbit around each planet that then connected to the nearest relay in the shield network. 저런 식으로 실드 네트워크가 돌아가네요. To the shield core, which oversaw system-wide distribution of the shield technology. 저게 이분랑 같은 시스템이에요? Then earned SEAL tokens for working on any part of the network. 그런 것 같아요. They could then use these tokens to buy shield coverage. But with the competition amongst factions being so intense, SEAL was only able to offer shielding to the hardest workers. 이거는 빨리. Unfortunately, due to outlaw interference, SEAL eventually pulled out of Pyro and Nyx and pushed for a more automated solution. Powered by civilized systems. So fast forward to present day, without SEAL's backing, Lost on keep. 여러 가지 이야기들이 많이 나오네요. Welcome to station warfare. 스테이션 이게 바로 스테이션 웰페어라고? 알았어. With the SEAL network still in place, but lacking resources, orgs can take ownership of these structures to gain access to planetary shield tech, which, as you know, would make their bases invulnerable. Unfortunately, there's a catch. There isn't enough to go around. And as in the good old SEAL days, the system still works via the SEAL token program. To earn tokens, you'll have to assault a location and then deposit resources to power the network. This begins with ground bases and ends at the shield core. Each structure occupied will then accrue SEAL tokens over time. 실 토큰은 어디 있는 거예요? Structures earning more. And at the end of each week, you must then use these tokens to purchase shield protection. With shield coverage being limited, though, the system automatically selects the orgs with the 저런 건 안 나가려면 계속 저걸 사야 되는 거야. 저 회사에서. Meaning for that week only, a certain number of 그리고 orgs 이거 will 매주 access to shield protection. 되는 거지. 매주 사야 돼. So this is a chance for your org to become the de facto leader of a system. 그 실드 토큰. And immediately find the 그러니까 내 건물을 내 기지를 지킬 수 있는 and finally, 그 방어물. It's not just sandbox PvP or ganking. You are fighting for a purpose. So once you have won your bid, what 혼자서 then? 못할 것 같은데요? Well, to talk more about that, 절대 I'd like 안 to 될 것 welcome 같은데? Ian Leyland, Star Citizen's creative director, to the stage. 올라와봐. 너 얘기 좀 해봐. 우리 한번 그때까지만 놀다가 가면 되니까. Good luck. Thank you. All right, hello, 시티즌콘. 야, 지금 기분 좀 안 좋아. 야, 힐링 게임에서 갑자기 좀 빡세게 돼가지고 우리 좀 기분 안 좋거든. So, to continue the conversation of large-scale endgame org activities, let's go back to Pyro 3, where the ground bases were being built earlier today. This morning we saw the small habitat being built by Luke, and then we saw Deck start to expand the base into a commercial enterprise. But eventually, we saw a massive example of an org base. 그래, 이 모든 것들은 함대 다 해야 됩니다. With org system-wide activities, we want to give you guys the ultimate end goal. But also the thing we need to protect. 자, 시스템 와이드 액티비티스. And to do 그리고 that, 자생 위로리는 let's look up into the sky. 지켜야 되죠. See what it is. 이제 뭐 전투 같은 거 보여줄 것 같은데. 저는 샤타곤입니다. 샤타곤 하실 분,
DM 보내. 야, 뭐 내려온다. 뭐지? 아하하, 아직 안 하나? 몰라. 물어봐야 돼. 물어봐야 돼. 저는 힘이 없어요. 나는 힘이 없어. 야, 근데 이거 먼 후의 얘기야. 아직 멀었다니까. 여러분들 몇 년 후야, 몇 년 후. 야, 저거 뭐냐 근데? 스테이션이야? 아, 저기 실드 토큰 그건가 보다. 아닌가? 왕 5개가 나와야 되잖아요. 이제 하나 나왔는데 아직 언제 나올지도 모르는데. 자, 여러분들 시티즌콘 자, 내가 그 뭐지, 최근에 유튜브 쇼츠 보면서 재밌게 본 거, 웃기게 본 거 말씀드릴게요. 자, 시티즌콘 잘 보고 계시나요? 이번 시티즌콘이 마음에 드셨다면 호주브러에게 좋아요와 구독 부탁드리겠습니다. 일은 CIG가 하고 내가 먹고. 아니 몰라. 그렇게 요즘에 그런 식으로 하더라. 스테이션 같은데요? 아, 이게 뭐다고 좀 적어놨으면 좋겠어. 아, 실드. 아, 저게 실드 토큰이야. 실드 스테이션. 오케이. Let me introduce you to player space stations. 플레이어 스페이스 Finally, 스테이션. you can build your home amongst the stars. 어. This will be the starting point for your base of operations for system-wide org activities. 아, 졸라 크게 적어. But why is 그럴 수 this 있어, 그럴 수 an 있어. end goal? 자, 홈 어몽 더 스타즈, 별들 사이의 집이죠. Base of Operation for System Wide. 그리고 함대 그거 사용이고, will require the best quantities of 이제 자원과 그런 게 존나 많이 필요할 거고, large time, 그리고 많은 시간을 투자를 해야 된다고 합니다. 서플라이 베이고요. And the supply bay can only be constructed by the pioneer. 야, 이거는 무조건 파이어니어로 할 수 있는 거야. 그러니까 뭐냐, 이거를 지키기 위해서는 very large construction drone이 필요하다는 얘기예요. Once it's created, the supply bay then handles the creation of the station itself. Now, we're in grey box development phase, so the artwork's 와, 지금 그레이 박스예요. 이미 하고 있다. 야, 보여줘. 그레이 박스입니다. 지금 보여줘. 와, 그래. 노랭이 언제 저희가 했었냐? 아틀라스 돌아다니는 거 보세요. 중력이 있다는 얘기입니다. 어떻게 있지? 뭐 자석인가? 돈 벌러 가는 거지 뭐. 여러분들이 왜 출근해요? 돈 벌러 가는 거지. 야, 또 야근이야 하고. 이게 지금 밤인지 낮인지도 몰라. 밤인지 낮인지 그냥 계속 일만 하는 거야. 낮인 거 같은. 그렇지. 아. 오! 지어 가고 있는 거구나. 한 번에 땅 하고 짓는 게 아니고 지어 가고 있는 거네요. 와. 방금 저게 아무래도 엑스트라 라지 컨스트럭션 드론 같습니다. 네, 방금 그거 같아요. 지금 계속 왔다 갔다 하면서 들어가면서 지금 계속 SRB가 계속 집어 넣어주고 있죠. 그러면 컨스트럭션 드론이 왔다 갔다 하면서 저 안에 있는 물건을 가지고 가서 이제 짓고 재료를 다 소진하면 다시 드론 베이로 와서 다시 재료를 보충하고 또 나가고 이런 식으로 약간 이제 뭐라고 따지면 이제 곰방 느낌이죠. 그래서 저기 창고에 있는 물건을 이제 짐을 지고 가져가서 이제 일할 수 있는 공간에 짐을 내려놓고 하는 그런 시스템을 할 것 같고, 저런 식으로
펄시, C2, 캐터필러, C1, 프리랜서, 맥스 이런 걸로 다 갖다 놓는 거죠. 정확히 말씀드릴게요, 여러분들. 저것들은 모두 함대원의 피와 살, 땀입니다. 자, 서플라이 베이죠. 제가 생각했을 때 서플라이 베이는 무조건 파이오니어만 만들 수 있다고 들었던 것 같습니다. So this means orgs will be encouraged to have efficient logistic networks to feed the supply. 그러네요. 제가 말씀드렸던 것 같은 겁니다. 자동으로 움직이는 이제 컨스트럭션, 이제 건설 드론들이 있고요. 그리고 서플라이 베이는 컨스트럭티드 스페이스 스테이션, 스테이징 에어리언이 터핑 업 with the material. 그렇죠. 계속적으로 물건을 갖다 줘야 됩니다. 자, 저거를 저거를 먹으려면 이제 와야 되겠죠. 적 함선들이 오겠죠. 그걸 지키려면 저거 주변에 분명히 호위 병력들이 있어야 될 겁니다. The station comes readily built with some core functionality. Let me talk you through it. 저런 식으로 로드들이 포무들이 있고 저렇게 빙글빙글 도는구나. Is going to be managed. From here, we can then monitor the status of the entire station. 브릿지가 아예 있네. 스페이스 셔틀. Power and water management. Power and cooling is something you'll need to consider. 죄송합니다. 야, 왜 이래? 왜 소리가 안 나냐? Can enter particular areas, either divided by the ranks of the org itself or open to the public. 자, 다시 한번 말씀드리지만 여러분들 이거는 지금 혹은 빠른 미래 아니면 조금 더 먼 미래에서 나오는 게 아니고 까마득히 먼 미래의 이야기입니다. 그날이 안 올 수도 있어. 올 수도 있는데 안 올 수도 있어. 그렇죠. 그 팀장님, 리더님 아니십니까? 어제 봤던 그 리더님 아니세요? 우리 아들 딸들이 우리 아들 딸들이 그런 생각하는 거 아닐까? 이런 틀딱겜 왜 하냐고. 그럴 수도 있어. 야, 멋있네요. 이름도 홀메스 스테이션. 이거 왜 만드냐고요? 글쎄, 뭔가 중간 기지로 세우지 않을까? 왜냐면 여러 가지 함대를 돌리고 자원을 돌리고 하기 위해서는 이제 보급이 중요합니다. 보급. 근데 보급을 하려면 자원들을 어디다 모아둘 장소가 필요한데 자원들을 그냥 모아두면 안 되죠. 그 자원들은 지켜져야 됩니다. 그런 자원들을 효과적으로 지키기 위해서는 보급기지가 필요하고 그 보급기지는 스테이션으로 이야기를 하면 될 것 같습니다. 네, 모든 거는 돈 때문이야. 돈 때문에 그래. 안 뺏기려고, 뺏으려고, 안 뺏기려고. 자, 이런 센트럴 트랜짓 시스템은 물리적으로 모든 층에 연결이 되어 있습니다. 이 모든 층들은 중앙 현관이 있습니다. 뭘 뭐 하나 갖다 팔아야지. 파는 거보다 그러니까 더 많은 프로핏을 만들기 위한 거죠. 돈을 만들고 자원을 캐고 자원을 정지하고 자원을 무언가를 만들어서 그 만든 거를 파는 거보다 나의
시스템을 좀 더 올린다. 이거는 그리고 wonderful. 레시리아님 다시 Okay, 한번 let's come 말씀드리지만 우리가 산 함선들보다 만들어진 함선이 더욱더 높은 퀄리티, 더욱더 높은 퍼포먼스를 낸다고 합디다. 네, 이 1.0에는 그렇다고 합디다. 네, 그렇다고 합디다. 이거는 근데 진짜 솔직한 얘기로 이런 아규멘 그 이제 논쟁이 필요가 없는 게 일어나지 않는 상황이고 언제 나올지도 몰라. 그래서 뭐 별로 심각하게 뭐 그렇지 출발선이 다른 거지. 솔직한 얘기로 함선을 가지고 있으면 출발선이 다른 거예요. 다른 사람들은 진짜 거지 깽깽이에서 시작하는 게 아니고 우리는 솔직히 다 있잖아. 다 있는 거에서 업그레이드 조금 하는 건데 그쵸. 그래서 제가 생각하는 사람은 맞아요. 레시 레어님이 또 맞습니다. 또 제가 또 그런 것까지 생각을 못했는데 역시 레시 레어님은 저보다 한 단계, 두 단계 더 먼저 가신 분이시네요. 그것도 생각을 안 했었는데 맞아요. 혼자 하는 사람들은 빠르게 낫고 많이 하는 사람들은 그걸 이용해서 최대의 가치를 뽑아내는 게 맞겠네요. 그렇지. 출발선이 달라. 그래서 인생이 인생이 좀 많이 불공평하죠. Of your station. Then we have the hangar deck. And as the name implies, 와, 행거덱이 거의 연결이 돼 있구나. 저런 식으로. The base station 중간에는 뭔가 뭘로 연결이 되어 있네요. already built, along with 2 docking collars. And also empty slots for another 2 medium hangars when needed. 무빙워크. There'll be a 자, vast 100% 장담할게. network 무빙워크 타다가 분명히 또 죽는 사람 나온다. 무빙워크 타다가 또 깨끗 나간다. 깨끗하게. No elevators needed. 그래서 버그 걸려가지고 깨끗 나간다. 자, 보여줘. 그리고 아마 함대의 힘은 그 함대의 인원수도 중요하지만 저런 스테이션을 몇 개를 가지고 있냐가 그 함대의 힘을 보여주는 게 아닐까요? 함대 스테이션은 항상 존속을 하고 있어야겠죠. 오전조가 됐든. 그러니까 이게 전 세계적으로 글로벌적인 함대가 될 수밖에 없는 게 어쩔 수가 없어. 사람들이 가지고 이것을 위해서 살진 않잖아. 이거는 취미잖아. 물론 직업적으로 하시는 분들도 있겠지만 극히 드물지 않습니까? 이건 취미이기 때문에 어쩔 수가 없어요. 전 세계적으로 내 취미 시간은 7시에서 9시야? 그러면은 뭐 지구 반대편은 거꾸로겠죠? 그런 사람들하고 이제 연합을 하고 동맹을 맺고 그런 식으로 이제 유지를 시켜 나가야 된다고 생각합니다. 그렇게 쉽게 터트리게 만들까요? 그러면 진짜 크리스 법원 가야 되죠. 법원 가야 됩니다. 그렇죠. 리니지 성열 느낌이지. 적대 걸 건 확실하게 적대 걸고 사냥터 통제하고 아니 봐봐요. 파이로 중에서 파이로 일행성이 우리가 지금 잘 나오는 뭐 꼭 필요한 물건이 파이로 1번 행성에서 나와. 그럼 어떻게 해야 돼? 잘 나가는 데는 파이로 1번 행성을 통제를 해야 됩니다. 우리 동맹 플러스 우리 함대 빼고는 들어오면 안 돼. 모두 적대 걸어. 오면 다 터뜨려. 오면 죽여. 그래야 우리 함대, 우리 동맹 함대가 다른 함대보다 더 멀쩡하게 발전할 수 있으니까 이건 어쩔 수가 없는 겁니다. 네. 근데 점점 뭐 이렇게 상상 시즌하니까 재밌네요. 뭐 310 보면은 뭐 중국어, 영어 Everything we've spoken about so far is what comes with your station. 에스파뇰? Let's talk about what you can do to expand it. 야, 인테리어 익스펜션이 있네요. 그래서 안에 거를 좀 더 저런 식으로 점점 그래요. 지금 보시는 거는 개념도입니다. 그럼요. 결론은 일단 파이로부터. 결론은 파이로부터. 영어 러시아어 하나는 잡은 거. 오케이. UTC 5 함대원 구합니다. 아니야, 주토피아는 나랑 가는 거야. 함대 구하지 마. 나랑 같이 가자. 저랑 같이 가실 분들은 DM 주세요. 어디 가려고 그래?
which will be reflected in the station's minimap. 야, 하비테이션 룸에 와, 저거 The 진짜 interior of your 많다. station will have ample areas for you to expand. 아, rooms can be You can empty build for generic empty rooms, 오. and you can fill with items to your heart's content. 오, 저런 또 기능도 준다고 You can 하네요. 뭐 also 메소, build specialist 인파머리, 뭐 where the 하비테이션, theme 제너레이터 룸. functionality is 오, already 제너레이터 set for 룸도 you, 있겠구나. 오. such as mess halls or infirmaries or generator rooms. 아, And of 리브 온라인은 course, 중국인이 there are 너무 많아서 shops. 서버가 So 따로 similar to 있어요. the 오. small shops we built around the 하긴 ground base, 역시 중국 this is on a 형들이야. much bigger scale. 야, 저거 But that's just the interior. 야, 그럼 뭐 엑스테리어는 어떻게 되는 거야? Let's talk about the exterior. 그냥 엑스테리어 이야기해봐. 그래, 저런 이제 레이더랑 이제 On the 무장들이 exterior, 나오네요. we have minor hard points. These are attachment points. 아, 마이너 하드 Located on 포인트가 the 있어서 upper and 저런 lower 여러 가지 surfaces of the station. 부착물들을 붙일 수가 있네요. 저 Using 레이더겠죠? build mode, you can customize your station with a variety of modules, which tailor it to specific functionality. Some modules cater towards resource collection, such as gas harvesters, while others are geared 하베스터가 towards 있어? defense, like shields or turrets. 뭐 실드가 있든지 뭐 방어가 됐든 여러 가지 기능들을 많이 넣어주고 bridge 있네요. operations 저거는 조금 더 추가될 of power 여지가 management. 많죠. A situation may arise where power priority is needed. 네, 달리는 진생님 어서 오세요. 반갑습니다. Then we have 와와 어서 오세요. major hard points. 네, 오시면 The core 이제 좋아요 station 한번 꾹 module 눌러주시고요. comes with two hard point connectors. Major hard points are used to connect 아, 길드가 아니고 함대입니다. 함대 substantial 사장님. wing additions 아, 그리고 to your 일단은 station. 물어볼게 우리 함대장님한테 길드 The first 함대가 example. 뭐냐고. 오, 카고윙 미쳤다리. 야, 미쳤다리. Awesome, thank you. Awesome. 야, 우리도 first 잠깐 example 다시 is the cargo 그 시간을 가지겠습니다. The cargo wing will 그 dramatically 머리를 꽉 꿰매는 increase 시간을 your 가질게요. inventory capacity. So this is ideal for 아, orgs 그래? who are DM 보내. specializing in holding. Then we have the refinery wing. 오, 야, 그거는 잠깐만 이게 되면 여러분들 솔직한 So 얘기로 you'll be able to refine 지상보다 resources 우주에서 on a 하는 게 조금 더 vast scale. 편할 수가 있습니다. 우주보다 As it's in 지상에서 하는 게 좀 space, 편한데 it's much more convenient 왜냐하면 than 우주는 traveling 아무래도 to a ground 중력이 없잖아. 중력이 없어서 Now, 편하게 할 a 건데 player 더 could 중요한 buy 건 resources 중력 from your 그것도 cargo 그렇지만 wing and then refine 움직일 수 it 있나? directly 그게 in 더 the 중요하죠. refinery wing. 움직일 수 있어? And 지상 기지는 finally, 움직이지 we have 못합니다. the 하지만 hangar wing. So, 스테이션은 움직일 수도 있어요. 여러 가지 날개 부품들을 주네요. the 꼬다리에 bigger your fleet, 행어를 달래, the 카고를 more 달래, hangars 뭐 you'll 여러 가지 want. 레펠 뭐 재련을 달래. There'll be a variety of hangar sizes as well as 미션이 docking collars 없을 걸? to help organize your fleet's deployment. All major hardpoint wings are connected via struts, and like the rest of the station, the struts are also internally traversable. Okay, so let's recap on the exterior expansion wings. Minor hardpoints give us options on how to collect resources or provide automated defenses for your base. Major hardpoints gives us options on how you can specialize your base. Let's jump back in game and see how our base is getting on. 자, 여러 가지 부착물들이 어떻게 작동하는지를 보여주겠네요. 그럼 아까 전에 처음 보여줬던 거는 별거 아니었네. 지금은 좀 더 크네요. 안 돼! 달린 짓은 그러면 안 돼. 우리는 오래 가야 돼. 진짜 뒤질 수도 있어. 우리는 오래 가야 됩니다. 우리 얇고 오래 가는 거야. 건설 중. 저렇게 빨리 지어지진 않겠죠. 프린트 빌딩이라는 시스템을 사용하는 것 같습니다. 프린트 빌딩. 회사에 차릴 거라고? 사무실을 만드는 거예요? 좋다. 오빠 어디가? 나 일 좀 보러 사무실 가. 근데 사무실 갔더니, 스시, 막, 조이스틱 다 있고, 게이밍 모니터에 게이밍 PC까지 다 돼 있는 거죠.
아, 훌륭합니다. 네, 훌륭해요. 아, 제우스 방금 지나갔죠. 직원이 90명이라고요? 축하드립니다. 아이고. 그건 어쩔 수 없지 뭐. 훌륭합니다. 또 훌륭하신 분을 또 만나 뵙게 됐네요. 와, 랜딩 서비스. 좋다. Alright. 함대원 모이는 게 전쟁. Yes, 그렇죠. Pedro 근데 has 쉽진 been 않을 것 working with 같아요. us on this as well, so thank you. 아니, Looking cool. 인증 안 해도 돼. 인증 안 해도 돼. is just as important as expansion. Similar to ground bases, 오케이. you'll be able to 커스터마이즈 earn 가능합니다. tints for your station. 내 거면은 빨간색 한다. 난 보라색. 무조건 보라색. You'll be able to apply decals 보라색도 for your 하니까. org logos. 로고까지. 자, 박수 한번, 큰 박수. 로고 넣을 수 있어요, 여러분들. 로고 넣을 수 있습니다. 로고와 이름도. Outside, 유니크 모듈도 있는데. major Each station comes with Your two unique station base will come with expansion two points unique for specific base mode. expansion points. 특별한 모드를 One on the 위한 top side 두 behind 개의 the bridge. 유니크한 One on the underside. 익스펜션 모듈이 있다고 합니다. 그 뭐지? The top side will be for the crow's nest. 크로스네스. 크로우면은 이제 Now, 까마귀입니다. 까마귀 all the other 둥지. modules built so far have very specific functionality. But I'll admit, this is for the org members out there who want the ultimate in personal space. 얼티메이트 퍼스널 스페이스는 뭐지? 자, 한번 보겠습니다. 크로우스 네스트. 자, 위로 쭉. 형 멋있다. 형 혹시 펜트하우스야? 야, 펜트하우스면 팬티 지리겠다. 함대장님이 저기서 지내시는 건가? 함대는 뭐라고 그랬어요? CIG가 함대는 무엇이 돼야 된다고 했습니까? 제국. 제국의 짱은 누구죠? 황제. 황제의 방인가? 야, 진짠가 봐. 황제의 그건가 보다. 사장님, 와. 함대장님은 그냥 이거 해 하면 하는 거죠. 그 밑에 함대원들이 이제 알아서 돌아가는 거지. 와. 야, 아무것도 없어, 근데. 아무것도 없어. 인테리어. 이제 막 지은 거야. 아무것도 없어. 자, 박수. 자, 박수. So I'm going to be flying around the verse, and I want 자, 다시 personal 한번 invitations to see what 말씀드립니다, you're doing in 여러분들. those rooms, okay? 이거는 지금 혹은 가까운 미래 Super cool. 딴 게 아니고 Can't wait to see what you're doing. Now let's talk about the 먼 underside. 미래의 This is going to be for 일입니다. the flight deck, which 먼 also 미래. comes with an 안 올 수도 additional 있어. 3 major hard points. 자, 유니크 모드 어태치먼트 밑에는 이제 The 플라이트 flight 덱을 deck 다시 is perfect for your rapid reaction forces. 이거는 아주 긴급하게 출동, 긴급 발진할 수 있는 그러한 개념의 행어라고 보시면 됩니다. And just like the hangars, there'll be an observation deck. which can 이게 왜 override 그러냐면 freight elevators. 지금 이 행어 같은 경우에는 앞구멍 뒷구멍이 이 행어 같은 경우에는 앞과 뒤가 이제 개방이 되어 있습니다. 그럼 어떻게 돼요? 한 곳을 입구, 한 곳을 출구라는 거예요. 그래서 입구로 빠르게 와서 제일 짤짤이 함선 같은 경우에 빠르게 와서 제 보급을 받고 바로 나갈 수 있는 거야. 쏘티가 엄청나요. 그냥 계속 나가서 미사일만 쏘고 가는 거야. 그렇게 생각하시면 될 것 같습니다. 저 같으면 그런 식으로 할 것 같아요. 그렇지, 루이다스님. 오덱이야. 그냥 와서 보급하고 나가는 거야. 그냥 일방통행. 와, 게다가 졸라 크다 진짜. 와, 큽니다. 나 저거 있어. 나 저거 플라이트 시트 있어. 나 있어. 나 샀어.
얼마나 구현이 될까요? 얼마나 구현이 될까? 플러스 언제 구현이 될까? 다 중요하죠. 구현이 되기는 할까? 함성 직접 날라와야. 그럼요, 함성이 직접 날라와야지. 짤짤 함성들 빨리빨리 날라서 왔다 갔다 소치를 올려야지. alright. 나 11시 넘었는데 빨리 끝나라. 오늘 몇 시까지 하죠 이거? 얼마나 남았어요 이거? 그래. Well, if you've built your super awesome station in a super lawless system. 실제로 법인 따로 만들어서 게임자로 회사를 운영한다. 그건 조금 많이 위험한 방법이긴 한데. Now you're the potential targets for others. 12시 넘어. Everyone 한국 시간으로 12시 넘어야 돼요? And wonder what gear you've got 한국 in 시간으로? your inventories. 뭘 이렇게 오래 And 해? let's say we didn't win the station warfare bid 내일 that Rich 출근해야 돼. mentioned. 1시까지야? Let's take a look 나 3시까지인데? at the inevitable. 한국 시간으로 주시면 4시야. 나는 어제 새벽 3시에 잤어요, 나는. 이거 좀 보겠습니다. 뭐, 할 건, 네. 할 건 보자. 야, 터졌어. 공격 들어왔어. 게시에 들어왔다. 출동. 똥출, 가. 출격해. 뭐 저러고 있어. 바빠 죽겠는데. 장난친 것도 아니고. 빨리빨리 나가야지. 와, 버텐이야 봐라. 와, 깨졌어. 와, 씨. 헐씨 터졌어. 와, 에어록으로 오네. 침투조 들어옵니다. 태반이 이 새끼들. 뭐야, 쏴. 죽었어. 아파. 맞았어. 피 터졌어. 슈루타 터졌어. 나쁜 놈. 발로 차버려. 안 돼! 제이슨! 안 돼. 제이슨 안 돼. 제이슨! 피코가 뭐라고. 야, 빨리 키지. 그거 빨리 키지. 죽기 전에 빨리빨리 키지. 내부터래. 야, 멋있다. Okay, so not only is your station a staging area for offensive campaigns, it's also a defensive fortress. The exterior of the station itself can take quite a beating. It's going to be very hard to damage. So the goal of attackers instead will be to punch a hole through the defenses and get inside. The optimal way to do this will be to 근데 솔직히 infiltrate 저렇게 through the 날라오면 안 보여요. EVA hatches and work your way 사람이 up. 저렇게 날라오면 너무 안 보입니다. Once inside, yes. Once inside, and you've cleared out a hangar, you may also want to consider airlifting in a tank or two to clear some corridors. Raiders will have to hack freight elevators or bulkheads in order to gain access. And of course, bring enough ships with them 어차피 to start 일어나려면 아직 holding out the loot. 확인하려면 아직 멀었는데 뭐 몇 Gaining 년 남았는데 control of the 일단은 bridge 막 will allow 얘기하는 거죠. access to storage, which would otherwise be unhackable. So, as a defender, automatic there are a defense variety to of automated install 할 수도 있고 안 할 수도 able 있네요. to install internally within the station, such as blast doors, which seal shut. Systems 야, to 블라스트도 breach, 터지는 도 and a range of 문이랑 turrets, 터렛, 안티베이클, like anti-vehicle or anti-personnel. 대인과 대물도 These will all 터렛이 help 있네요. slow down the attack and give time for your reinforcements to show up. 자, 이런 것들이 막아내는 게 아니고 지연을 시키는 겁니다. 밖에 나가 있는 우리 편들이 돌아올 때까지. 자, 이거는 바로 대형 함대들의 최종 목표라고 할 수 있습니다.
그리고 이런 이런 기지를 운영하고 있는 거는 이제 함대의 활동이고요. 그리고 인테리어 엑셀 안가박스를 커스텀 커마를 할 수가 있습니다. 하지만 기다려 보세요. 또 뭐 one more thing. There's one more unique module. 진짜? 내가 one more thing 했는데 진짜 one more unique 모듈이 있네. 와, 함선을 또 만드네. 그래, 만들어야지. 드라이독은 뭡니까? 독은 뭐예요? 함선을 만들기 위한 시설이죠? This unique slot will be at the 드라이독은 back of the station. It has its very own dedicated observation room with crafting stations. 정확히 and has 다시 a 얘기해 transit 주네요. tram 크래프팅 which runs along 스테이션. the inside of the arms, leading to the docking collars where your ship will be constructed. So, 그래서 매물로 나와도 난 정확히 말씀드릴 수 있는 게 개인이 과연 이거를 지킬 수 있고 운영을 할 수 있을까? 그건 좀 힘들 것 같아. 라고 또 상상을 해봅니다. 뺑. 크다. 도도도. 빠빠빠. 내가 말했지, 그러니까 주토피아님. 내가 말했잖아. 함선이 부족할 일은 없어. 사람이 부족한 거야, 사람이 부족해. 주토피아님한테 뭐라고 하는 건 아닙니다. 그냥 이제 이야기를 하는 건데. 야, 그래, 벵갈. 함대의 끝. 벵갈 만들고 있구나. 드라이독에서 벵갈을 만드는 꿈이에요. 여러분들 이거 다 꿈인 거 아시죠? 갑자기 벵갈 나와서 당황스러웠습니다. 아니, 어디서 벵갈 만든다고 하면 진짜 다 오지. 야, 벵갈에 저기 무인터에 대해서 저기 유인터에 3 사이즈 2개 있는 뭐 5 사이즈 2개 있는 유인터에서 거기만 박혀 있어도 나 벵갈에서 일해 이렇게 얘기할 수 있겠는데 뭐 저게 우리 함대 거라면 좋겠습니다. 내 거였으면. 다 만들었네요. 빠얀. 와, 잠깐만 누구야? 함대 연합이 된다. 코어 빌딩 연합 몇 개가 뭉치는 거야 이거? 그러면 이거 하나당 2개를 만들 수 있을까? 와. 야, 이 새끼들 진짜 떡밥은 잘 푼다. Thanks, Ian. 진짜 장사 잘하네. 장사 잘한다. 야. 장사 잘하네. The ultimate end goal for any org. Okay. 그래요? So let's take a step back. At the beginning of this presentation, I mentioned we had 3 types of players and 1 universe. And hopefully you can see we have purposeful gameplay catering to each type of player. But that wasn't the only goal. It was to build a game that connected all 3 together cohesively. And this is where you come in. The community, the lifeblood of Star Citizen. Whether you're a PvE player delving for unique crafting blueprints, a non-combat player mining for high-quality resources or building a base with your friends, or a PvP player fighting for your org in station warfare to protect your base, each one of you supports each other. You need the blueprints to craft. 서로가 you need the 서로를 resources to make them. And you need the 그러게요. equipment and 따라따라님 protection to 장사 be safe. 잘하네요. This 장사 is what Star 잘한다. Citizen is. It's a universe that caters to all players. Now, I could probably go on for another 10 hours deep diving into each system. But I'd do Jared out of a job, and he needs future ISCs and SC Lives and CitizenCons. 그래. 제로드 형도 뭐 Today was 해야지. to reaffirm what type of game we are making. And I hope you continue to come with us on this journey as we march towards
Star Citizen 1.0. 크레딧이요? 정확히 말씀드릴게요. 4.0 나오기 전에 살짝 오르다가 4.0이 지지부진해지면 또 떨어집니다. 어이구, 이 새끼들 그럼 그렇지 하고. Jared. Okay. So Chris is not ready yet. So we're gonna ad-lib a bit. 야, 이 크리스 이제 또 기다려야 되네 우리가. 빨리빨리 준비 안 하냐? 아니 손님들 야 5,000명 모아놓고 이게 뭐 하는 짓이야? 오네. 야, 뭐 하는 거야? 아니 대기 타고 있어야지. You don't need this, right? Well, then they're going to scroll it. Thanks, Rich. Rich, Dave, and Ian. I hope you guys and girls loved what you saw there. It's having a definitive line in the sand is incredibly 쟤도 배 많이 inspiring for 나왔다. the whole team, and I think for all of you guys. 살 많이 쪘네. As I said in introducing the presentation, we will never stop growing Star Citizen, even past 1.0. And part of what makes Star Citizen so special is the symbiotic relationship between you guys, the community, and us, the developers. And I know I can be accused of feature 너 creep. 제대로 얘기해. 너 디벨로퍼 You only need 맞아? to look at Spectrum, Reddit, and Discord to see countless great ideas and suggestions that come from people playing a live alpha and seeing areas that the game can grow and improve. And often we take these on board because they will make the game better. And in some ways, while you could say Star Citizen is a Chris Roberts game, I would say it's all our game. The developers, the community, building the game. 자, 이거는 모두 뭐 크리스 로버츠 게임이 아니고 바로 여러분들과 같이 뭐 여러분들의 게임입니다라고 입에 발린 말을 하고 있어요. 네. And I think that's what makes it special. I think that's why you guys. 야, 왜 이렇게 춥냐? 잠깐 창문 좀 닫고. For as long as you have and have supported us through thick and thin, because we're doing something together, and I don't think in almost any other game you have the opportunity to be involved at that level and have your voices heard and impact what we do. Because, you know, occasionally we'll do things and you guys are like, no, that sucks. And we're like, yeah, you're right, we'll change it. And also, 또 무슨 like 불안을 I said, 칠지 we 싸하긴 definitely 합니다. read and look and hear all the stuff that you write. Some of it may not be so nice, but a lot of it is really great, and we take it aboard because we're just trying to build this amazing universe for us all to live in together. So, 제가 뭐 말을 안 하는 이유는 what defining 1.0 뭐 does though for us is 계속 give us 이제 finish line in terms of feature and content we are committed to delivering for 이거는 우리의 when 게임이다 your 그런 life in the 얘기만 verse 하고 becomes 있어서 truly 굳이 뭐 consistent, your gameplay to 그치 progress your 후나만 쓰고 reputation, 굳이 the money you 그렇죠. earn, the material possessions you collect and earn will persist even as we deliver more content and features. And I think that's incredibly important for really finally being able to fully commit and not just go, okay, well, I'll play for a while until the next patch comes out. And it's also a game for the game to be more 그리고 stable, 지금 이런 행사가 벌어지고 있는 와중에 서버는 터져 있습니다, 여러분들. 서버가 지금 터져서 게임이 안 되고 있대요. 폭풍의 선생님 계십니까? Because the vision of Star Citizen is a 어떻게 game 게임 that has 돼? no 폭풍의 sunset, 선생님? one that will continually grow with new content and features. We'll always make sure we're on the cutting edge of new 서버 지금 technology. 날아가고 있어요. It'll be outdated, I know. I occasionally see the 그렇군요. so many years, you guys 접속은 된다고? 사람 약 올리는 거지. 게임도 안 되는데 게임은 안 되는데 접속이 되면 화가 나죠. 그러니까 그 클럽을 갔는데 기도 아저씨가 들어가세요 하고 딱 가드가 들어가라고 했고 아싸 하고 들어갔는데 안에 아무도 없어. 안에 아무도 없는 거야. 그런 경우도 있고 이제 또 하나 드립이 생각나기는 하는데 그거는 이제 또 19금이라 이야기를 못 하겠습니다. We demoed a small prologue that opens Squadron 42 live with a few crashes to prove it. As I said, there's a really great full playthrough, no crashes, that Rich did immediately afterward that's up on YouTube. And we've given a date to finally deliver the spiritual successor to Wing Commander that the team and I feel comfortable in hitting. We've defined what Star Citizen 1.0 will be and shown features such as base building and monster hunting that will be delivering the next 12 to 18 months. 4.0 and 7. 야, next 12, 18 months. 야, 말 똑바로 해.
너 진짜 넥스트 12 to 18 뭐 12개월 혹은 18개월 안에 들어온다고? 야, 너 그렇게 또 구라치면 또 애들 개발자 애들 또 에이 하고 이제 진짜 많이 나간다. 적당해라. 아, 19금액이요? 나중에 19금 걸고의 이야기를 하겠습니다. 이게 드리블 한다고 해도 뭐 사람이 더 올 것 같진 않고 에이, 뭐야 하고 에휴 수준하고는 나갈 것 같아서 드리블 참을게요. 아, 역시 뽀뽀링. 아, 진짜 스타 시티즌 하는 사람이 아니고 다른 사람이 봤을 때는 저게 무슨 모순되는 말이지라고 생각할 수도 있는데, 스타 시티즌 하시는 분들은 기간을 약속한다는 건 아무리 빨리 해도 그 기간 안에 안 나온다는 얘기는, VR 지원한다고? 야, 엘로스탄 정확히 얘기할게요. 10년 전에도 VR 지원해준다고 얘기했어. 그게 그렇게 어려운 기술도 아니고 만드는데 그렇게 많은 시간이 필요한 것도 아니다라고 이야기를 했는데, 날짜 정확히 말했나요? 안 했죠. 그럼 뭐예요? 안 된다는 얘기입니다. 좀 더 기다려야 돼요. 속지 마. 그렇게 속고 또 속니? 또 속아. 나도 오큘러스 그걸로 해봤어. 그러니까 스타 시즌이 정식적으로 지원을 해주는 게 아닌 제3 서드 프로그램을 사용해서 VR은 할 수가 있죠. 할 수도 있는데 VR을 이제 정식적으로 해주는 건 아니죠. 아, 그래? 했었어? 그때가 언제? 언제 얘기를 하는 거야? A heartfelt thanks to the community members who volunteered their time to run this year's show. None of this would be possible without their dedication and support. I think all of you. 아, 3.13때? 재작년인가요? 3.13이 재작년인가? 재작년인가? 3년 전인가? And you know, many of us in the team are gonna, myself included, are gonna head down the road to the Factory International, to the Enter the Atmosphere event that Amos is doing. So I hope a fair number of you will manage to make it over there. There'll be a whole night of racing and esports, a bonus developer panel with Yogi Klatt and Richard Towler, which I think are as always they're good panels. And with that, Season 2954 comes to a close. I hope you enjoyed what you saw, made new friends, reunited with old ones, and marveled at the creativity on display at the community booth, which was pretty awesome to see. And you know, CitizenCon always underlines what makes Star Citizen special. So that's you. You guys. 혹시 레이싱 관심 있으신 분 있으십니까? Watching, giving us the team the energy to make this game. 끝나고 나서 또 이야기를 하네요. And we'll see you in the booth. 뭐 보여줄래? 그러면은 못해도 한 2년은 걸리겠네? 내후년? 그러면 지금 2026년에 얘네들 말대로 하면 2026년에 1.0이 들어오고 나는 또 그것도 들어오죠. 스쿼드론 들어오면 뭐부터 해야 되냐? 스쿼드론부터 해야 돼? 아니면 뭐부터 해야 돼? 모르겠네. 뭐부터 해야 될지 도대체가 모르겠습니다. 둘 다는 내가 시간이 없어서. 스쿼드론 26년, 그리고 1.0은 지금 얘기했던 모든 것들은 12개월에서 18개월 이내에 들어온다고 하잖아. 그러면 18개월 따지면 내후년이네? 그러면은 2026년이죠.
안 믿어? 아, 내가 왜 믿어? 믿어 나와야 나오는 거지. 아직도 속아. 이그 또 속아라. 이그. 자, 빠르게. 뭐야? 왜 주민을 하지? 끝났어요? 끝났어? 소리가 왜 안 나? 끝난 것 같은데? 끝났잖아. 응. 끝났어. 막판에 또, 야, 이드리스. 아, 이건 나 아까 부른 거지. 아, 안 돼. 아, 제발. 끝. 끝. 자, 풀 브로드캐스트 4시간 30분. 왜냐면 오전까지 하거든. 끝. 나 이들에서 안 사요. 내가 왜 사? 나는 거기서 그냥 뭐 물이나 날라야지. 청소나 좀 하고. 이제 뭐 하냐고요? 글쎄 뭐를 할까? 함성 가이드? 함성 가이드 해야지. 함성 가이드. 이제 뭐 살지 고민을 좀 해봐야죠. 이번에 좀 네, 루이다스님 말. 자벨린 이드리스 뭐. 안 산다니까. 아, 꼬시지 마, 안 사. 꼬셔도 안 사, 내가. 난 C1이 없어. CL도 없고. 그래서 의미 없어요. 나는 그냥 MPUV 트랙터만 타고 다닐게요. PT 접속하셔서. 아니요, 나 11시 33분입니다. 자, 오늘 잘 봤고요. 그리고 지금 함선 나온 것 좀 보겠습니다. 샌드얼런십 새로 고쳐 한번 해주고. 시티즌콘이 드디어 끝났고요. 그리고 시티즌콘 기간 중에 알려준다고 했던 요 구디즈 팩 좀 보겠습니다. 이 새끼들 뭐 준다고 이 얘기를 안 해? 아이, 야! 뭐냐고, 그니까. 이거 왜 안 알려주냐고! 이거 뭔지 아시는 분? 이거 환불하려고 그랬는데, 안 좋은 거면. 지금 생각하고 있어요. 안 알려주네. 용달차 화물은, 그거는, 뭐, 건설할 때 필요한 거라서요. 짤짤이 건설할 때 필요한 거죠. 건설할 때 거기 안에 있는 이제 건설 자재를 4SC를 실어 놓으면 이제 건설 드론이 그 안에 있는 왔다 갔다 하면서 그 안에 있는 거를 계속 왔다 갔다 하면서 이제 자동적으로 건물을 짓는 거니까 이제 혼자만의 뭐를 만들고 싶다 하시는 분들은 하시는 거 추천드립니다. 나는 뭐 세금 내기 싫어서 안 하려고. 네. 반둘, 해골, 뭐랑 인형이래요? 잠깐만요. 로그인 좀. 어제 내용이 나왔다고? 나 어제 자가지고. 한번 볼게요, 마이행어. 자, 깐다. 아이씨, 없어. 없어. 뭐 나중에 뭐 유튜브랑 그런 데서 확인해 보면 나올 것
습니 나 그럼 찾아볼까? 유튜브? 최근 걸 보고 싶은데요. 레딧에 나올 수도 있겠다. 그죠? 레딧에 가보자. 자, 시티즌콘 254 베이지 빌딩 트레일러. 소리가 안 좋네요. 넌 누구니? 자, 이제 이런 거 나옵니다. 넌 누구야? 너 누구야, 인마? 이제 이야기가 I am sucker for 캣 아이언클레드 커맨드 모듈 같다. 캐터필러는 아이언클레드 커맨드 모듈에 날개가 장착된 것 같다. 엔진이 다릅니다. 엔진 부분이 조금 달라요. 엔진이 여기 위에 있고 이게 두 개거든. 근데 이건 쌍발 같죠? 아닌가? 깜깜해서 배들 안 내고. Yeah, you're right. 근데 Big Drake fan? I was thinking the same thing. 다 그렇게 생각하고 있네요. 오케이. 역시 덕 중에 덕은 뭐라고 그랬죠? 양덕이에요. 그래. 누가 우리한테 아주 저품질의 구리를 줬어. 그랬더니 요런 게 나왔다. 지 손을 탓하는 게 아니고 재료를 탓하고 있죠. 스시에서 나온 것처럼. 스쿼드론 42 2026년 2027년 생각하시면 마음이 편해집니다. 1년 더 보세요. RSI 갤럭시 나락 같다고 하네요. No mention of base building module of the ship at all. 함선 얘기도 없었고 여기에 대한 뭐 베이스 모듈이 있는 것도 없었고 또 이야기했네요. 벌레 인형과 반둘 머리 트로피라고? 그거예요? auto incation within 30. 왜 양아치 같아? 내가 100% 내가 그 만족을 못했다니까? 이거는 다음 방송에서 조금 환불하는 거 좀 해보겠습니다. 제 돈을 그렇게 쉽게 가져갈 수는 없을 거예요. 환불해야지. 마음에 안 들잖아. 아니 겨우 그거 인형 쪼가리 1000쪼가리 주려고 그거를 감춰놔? 난 또 뭐 특별한 거 준다고 감춰놓는 줄 알았죠. 그냥 그런 이제 인형 쪼가리 뭐 쓰지도 않는 거 그런 거 주면 좀 그렇죠. 자, 그래요. 오늘 뭐 방송 CIG 애들 때문에 날로 먹었는데요. 네. 오늘은 이제 시티즌콘 끝나는 대로 이대로 끝내도록 하겠습니다. 아마 지금 방송 계속 카봉님이 지금 하고 계실 건데 카봉님 이제 끝나고 이제 뒤풀이 또 말씀하실 것 같으니까 유튜브 또 그쪽으로 가셔서 좀 힘 좀 넣어주시고요. 많은 돈 들여서 시간과 노력 그리고 돈을 들여서 가셨는데 좀 재밌게 잘 끝내고 오셨으면 좋겠습니다. 안전하게. 네, 그래요. 오늘 일요일 저녁 호주브러의 스타 시티즌 방송은 여기까지 하도록 하겠습니다. 먹튀게임 아직도 안 망했네. 다시 떡상하고 있어요. 날아가는 줄 알았더니 떡상하고 있습니다. 시청해주신 여러분들 정말 감사드리고요. 저는 내일 또 인사드리겠습니다. 네, 감사합니다. 그럼 내일 봐요. I'm drowning into this
3대에 관심 있으신 분들은 저한테 DM을 주시거나 호주 게시판에 제가 활동하고 있는 먼지단 디스코드 호주 게시판에 적어주시면 제가 함대장님께 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 아, 무료죠. 무료예요. Thank you.